Apocalypse. I begin with a book. All powers are based on reading. This video is purely for entertainment and does not infringe on copyrights or laws. The rights to the novel and image belong to the original author. We do not claim ownership. Don't like waiting and want to listen to this fanfic in full now? Subscribe to our Patreon, where you'll find the best fanfics. Capítulo 651, Aumenter Latención, Atrás del análisis de Wang Mingyang, todo se dir en cuenta de repente, el poder espacial sin la capacidad de curarse a sí mismo, por lo que después de que se abra brevemente una brecha, el espacio vuelve a su estado original. Como resultado, nunca encontrarán ninguna salida. Sin embargo, incluso si encontraran una pista, Gongzon y los demás no podrían regresar al suelo. Esta cueva subterránea está a decenas de kilómetros del suelo. Incluso Ying puede que no pueda desgastarla. Está bien. Inverted exclamation mark. Vámonos lo antes posible. Dijo Wang Mingyang a la lidra. Luego cerró los ojos y buscó las coordenadas de la antigua ciudad del desierto. Todavía hay un altar allí. Y no lo de llorar. Después de un momento, Wang Mingyang abrió los ojos y abrió un portal. Inverted exclamation mark. Vamos. Wang Mingyang saludó a todos. Tiro de muningsu y entraron juntos. Inverted exclamation mark. Ya. Finalmente puedo regresar. Gongzon sonario y siguió ali yucan con entusiasmo. Los demás estudiaron un momento y siguieron su ejemplo. Después de que todos entraron, el portal espacial se encogió rápidamente y dispersó. La antigua ciudad subterránea volvió a quedarse en el mar. Bajo el sol abrasador, la mayor parte de la antigua ciudad del desierto que originalmente había estado expuesta volvió a quedar cubierta por el viento y la arena. Solo quedó expuesta la mitad del cuerpo de una enorme estatua, de pie en el mar de arena. Una puerta desapareció en el costado de la estatua y Wang Mingyang sacó a muningsu de ella. Al ver la antigua ciudad entrada nuevamente por la arena amarilla, no pude evitar quedarme un poco atenido. Ying, inverted question mark. ¿Cuáles son tus planes a continuación? Después de que todos salieron, Wang Mingyang se dio la vuelta y preguntó. Primero regresaremos a la región militar de la región occidental y luego informaremos a Kyoto. Dijo Ying a la lidra. Trajo a 5 soldados de cuarto nivel de Kyoto. Más 6 soldados de cuarto nivel de la región militar de la región occidental, para un total de 2 personas. El equipo dirigido por Gongzon y Hongfeng, con un total de 8 personas, debe regresar primero a la base de Rongcheng en la zona del Tetro occidental y luego regresar a Spring City. Debería saber cómo conducir esta cosa. El gasio estileno, así que no te lo dar. Wang Mingyang pensó por un momento y sacó 2 helicópteros japoneses del espacio más taza. En el equipo de Ying, hay personas con poderes especiales que son fuerzas especiales. Volar un helicóptero es un curso obligatorio, por lo que no debería ser difícil. Con la fuerza de Ying, no necesito superchin en el camino. Inverted exclamation mark. Estará abierto. Muchas gracias. Ying asintió y dijo con una sonrisa. Ya, de nada. Entonces nos vemos más tarde. Wang Mingyang se rió. Hizo un gesto con la mano. Se dio la vuelta y camino hacia el otro avión. Luce corrió muy hábilmente y jugate con el helicóptero japonés. Gracias por tu espada. Justo antes de abordar el avión, Ying se detuvo de repente, levantó la espada de meteorito que había estado sosteniendo en su mano y le gritó a Wang Mingyang. Wang Mingyang se quedó atónito cuando escuchó esto. Se dio la vuelta y agitó la mano sin decir mucho. Los 2 aviones arrancaron rápidamente y rugiron en el helicóptero. Muningsu miró a Wang Mingyang con una pizca de duda. Wang Mingyang abrió las palmas de las manos y el hombrecito de metal apareció en sus manos en un momento desconocido. Luego fue llevado al espacio más taza. Chong Muningsu parpadeó y le susurró al oído.
Muningsu luego mostró una sonrisa y Saint Clina ligeramente sobre su hombro, unas horas más tarde. El avión pilotado por Lucy finalmente regresó a Chengdu, aterrizó directamente frente al edificio de oficinas donde se encontraba Wang Jun, inverted exclamation mark Jaja, muchacho Mingyang, sabía que tenía que tomar medidas de tu parte. Wang Jun le dio un gran abrazo a Wang Mingyang, le dio una palmada en el hombro y sonrió. Anteriormente, la superpotencia de Yiying envió un mensaje pidiendo a las personas que buscaran ayuda de Wang Mingyang. Wang Jun también recibió la noticia poco después. Al principio, también quería enviar un mensaje a Wang Mingyang, pero pensó que el señor Dragon enviaría algo inayunding. No desperdició una preciosa paloma mensajera. Efectivamente, unos días después, Wang Mingyang regresó con Hongfeng y otros. Sus generales regresaron sanos y salvos y Wang Jun también estaba muy feliz. Estuve en el extranjero antes, así que me retrasé un tiempo. Dijo Wang Mingyang con un dejo de disculpa. Gongzon y Hongfeng son viejos amigos. Debido a que viajaron a América del Norte, no fueron rescatados a tiempo. Lo que hizo que Wang Jun se preocupara durante tanto tiempo. En la superficie, Wang Mingyang todavía sin que hacer un espectáculo, inverted exclamation mark solo regresa sano y salvo. Sin embargo, en realidad fue al extranjero, así que tienes que decírmelo con cuidado. Wang Jun tiró de Wang Mingyang adentro y preguntó con curiosidad. Bueno, partí hacia América del Norte hace más de 20 días. Wang Mingyang asintió y luego habló sobre lo que vio y escuchó en el camino. Wang Mingyang no ocultó nada sobre la gran cantidad de ángeles antiguos parasitos que estaban densamente poblados en la Federación de América del Norte. Los creyentes de los Illuminati pueden tener parasitos, y este peligro oculto realmente necesita ser discutido con todos. En el pasado, pocos aparecieron en China y las principales regiones militares no le prestan suficiente atención. Cuando Wang Mingyang dijo esto, el rostro de Wang Jun de repente se puso serio. Quieres decir que todos los creyentes de la secta Illuminati pueden mutar en ángeles antiguos. Eso es cierto. La causa específica del cambio no está clara, pero el sacerdote federal puede de hecho controlan a los ángeles antiguos. Wang Mingyang contó lo que vio y escuchó. Si el emperador blanco aparece nuevamente, será escoltado por una gran cantidad de ángeles antiguos. Cientos de ángeles antiguos estarían bien, pero si hubiera decenas de miles, con la habilidad actual de Wang Mingyang, es imposible detenerlo. Una vez que la leyenda ángeles antiguos apareció en la frontera de China, Wang Mingyang no pudo llegar a tiempo. Es simplemente inimaginable que tipo de desastre causaría eso. Bueno, la situación que mencionaste es realmente importante. Informar quiero lo antes posible para alertar a todas las principales regiones militares. Wang Jun caminó de un lado a otro en la oficina y dijo con seriedad. Jeff, lo hemos advertido antes, pero simplemente no prestó atención. Gongzon se quedó discutidamente. Hace mucho tiempo, Spring City inició advertencias similares a todas las principales regiones militares. Es solo que en ese momento, todos lo encontraron tan poco que no lo prestan atención en absoluto. Incluso en la última reunión cumbre, Yiying describió el horror de los antiguos. Por cierto, también descubre unas ruinas subterráneas en la legendaria Area 41 inches. Los ojos de Wang Mingyang brillaron y dijo lentamente, inverted question mark de verdad hay un platillo volador en el Area 41. Cuando Wang Jun y otros escucharon esto, inmediatamente se interesaron. La famosa Area 41 es la legendaria base de investigación alienígena. Hay rumores en internet de que hay muchos platillos voladores alienígenas en su interior. Capítulo 652. Significado. No vi el ovni, pero
He bastantes keltos gigants de bestias gigants, Wang Mingyang nego con la cabeza y agido la mano para liberar dos colmillos gigantes del espacio de los Emila de Mastaza, dos que tienen más de 2 metros de largo aparecieron de repente en el espacio abierto de la oficina. Estos inverted question mark no son fósiles, gongs on dio un paso adelante con curiosidad y los toco, el tacto era muy bueno y no parecía en absoluto, todos no pudieron evitar dar un paso adelante para mirarlo, solo muning su había visto el esqueleto completo en privado en aqui no tenía mucha curiosidad, Jeef. Esta cosa, inverted exclamation mark se parece mucho a los de la estatua gigante en el desierto, Liukin lo miro, y una luz brilló en su mente y salto, inverted exclamation mark se parece mucho, gongs on y hong feng también se dieron cuenta de repente de que habían estado pensando en esa estatua durante mucho tiempo, la mayoría de los detalles se recuerdan, bueno. El esqueleto gigante completo se parece a esa estatua, incluso el arma en la mano de la estatua sin un prototipo. Wang Mingyang asintió y abrió una puerta especial de semilas de mostaza. A través de esta puerta, todos pueden ver claramente un esqueleto gigante de más de 10 metros de altura. Esta es también la razón por la que reconoció la estatua como los restos de la civilización del dios gigante cuando la vio en la antigua ciudad del desierto. Inverted exclamation mark realmente existe una civilización prehistórica. Wang Jun se sorprendió y exclamó, Viejo Wang, la civilización prehistórica existe. Creo que el señor Dragon debería saber sobre esto. Wang Mingyang lo guardó después de mostrárselo a todos, diciendo significativamente, la razón por la que mostró el esqueleto gigante fue que esperaba que Wang Jun estuviera preparado para ello. Yo en persona que tuvo contacto con el señor Dragon. El señor Dragon también debe saber sobre la era de la civilización antigua y el antiguo ejército de ángeles. Los restos de la civilización del dios gigante aparecieron en el mar de la muerte, después de que Yang regresara a Kyoto. Tal vez se revelaran estos materiales relevantes. Wang Mingyang también quería saber cuántos secretos tenía Kyoto. Pronto se lanzará una nueva generación de satélites y yo iré verlo. Una vez que tenga éxito, las principales regiones militares reanudarán las comunicaciones. Mingyang, deberías haber también recibido una invitación. Wang Jun reflexionó un momento y cambió de tema. Bueno, Zanyuan long fue la basión hace unos días, no sé si el señor Dragon ira. Wang Mingyang asintió, no estaba muy interesado en los lanzamientos de satélites. Si pudieran encontrarse con el señor Dragon, definitivamente iría ali felizmente. El señor Dragon probablemente no irá, pero después de que el lanzamiento del satélite se exitizó, nos reuniremos en Kyoto. Si se restablecen las comunicaciones, definitivamente habrá algunos ajustes estratégicos, estimó Wang Jun y negó con la cabeza. Entonces, nos vemos en el centro de lanzamiento más tarde. Wang Mingyang se puso de pie, le tendió la mano a Wang Jun y sonrió. Inverted exclamation mark está bien, tú también has trabajado duro, descansa bien durante unos días. Wang Jun sonrió, sabía que Wang Mingyang había viajado decenas de miles de kilómetros en un día, debía estar muy cansado. Bueno, ¿qué señor Wang? Después de saludar a todos, Wang Mingyang condujo a Muningsu y los demás. El centro de lanzamiento de Zhutian está ubicado en la provincia de Meng, a más de 1000 kilómetros de Kyoto. El señor Dragon no viajará fácilmente. Sin embargo, Wang Mingyang no olvidó que había un satélite lanzado por la Federación en su espacio de semilas de mostaza, y cuando estaba en el área 41.
cambian recolecto muchas cosas buenas, estas cosas definitivamente serán de gran utilidad para Hawaii para la investigación. El nuevo avión de energía cristalina hizo que Wang Jun y otros que salieron a despedir lo iluminaron sus ojos. Wang Mingyang luego lo pidió a luz que se lo presentara a todos, todos los presentes eran clientes potenciales. Gongzon incluso tiro de Wang Mingyang discutidamente, insistiendo en que la enviaría uno. Wang Mingyang no estaba cansado de eso, por lo que tuvo que prometer personalizar uno para Gongzon más tarde. Si quieres más, prepara un núcleo de cristal de cuarto nivel para intercambiar, satisfecho. Gongzon soltó el regañadín de Wang Mingyang, con todos saludando. El avión finalmente despegó y se embarcó en el viaje de regreso. Wang Mingyang, quien regresó argentine, fue recibido calurosamente por Zekai, Wang Ke, Jinbao y Fubao. Habían pasado más de 20 días desde la última vez que via este gran maestro. Los cuatro pequeños arrojaron directamente a Wang Mingyang al suelo, gimiendo y aplicando una mascarilla facial con la lengua. Wang Mingyang, que estaba en un dilema, usó el núcleo de cristal para consolarlo por un tiempo y luego fue albano con saliva por todo el cuerpo. Después de lavarse y almorzar, Wang Mingyang convocó a los miembros principales de Genting. La sala de reuniones original de la base de Genting no podía comer a la gente, por lo que esta reunión se llevó a cabo en el refugio, en el edificio de oficinas de Kaijuan. Cuando el jefe llamó, todavía faltaba media hora para que comenzara la reunión. La gran sala de reuniones ya está plena. El jefe se ha ido durante casi años. Sí, esta es la primera vez que he estado separado del jefe durante tanto tiempo. Siempre me siento incómodo cuando no está en cloud top. Jaja, el jefe ha vuelto. Una persona recién ascendida al cuarto nivel dijo emocionada. No esperaba que me ascendieran al cuarto nivel antes de que regresara el jefe. Que coincidencia. Imposible estar este tipo de reunión central a menos que estés en el cuarto nivel. Ahora se puede decir que lo que dice se ha hecho realidad. Después de ser promovido al cuarto nivel, hay demasiados beneficios. Mis puntos de contribución son casi suficientes y la revisión ha pasado. Entonces tu fuerza definitivamente mejorará mucho. He estado mirando una habilidad de nivel C durante mucho tiempo. Todos hablaban de ello, comunicando sobre la segunda habilidad que habían anhelado antes de irse. Wang Mingyang le dio a Munich una gran cantidad de bolas de luz de habilidad. La lista de estas habilidades se puede verificar una vez que son promovidos al cuarto nivel. Ahora hay más de 100 maestros de cuarto nivel en Yunding. Hay 6 maestros de cuarto nivel en el primer equipo de Lihuadad después de que Li Ming y Chen Zhong, Liyuan, Yang Lulan y Zhucheng ingresaron sucesivamente al cuarto nivel. Los demás están todos en la cima del tercer nivel, y no pasará mucho tiempo antes de que puedan ingresar al cuarto nivel. Los equipos mejor clasificados tienen más o menos agrego 1 o 2 maestros de cuarto nivel. La fuerza general está creciendo rápidamente. El jefe está aquí, Li Yukin, que estaba sentado en la primera fila con los ojos cerrados. De repente abrió los ojos y dijo, la voz se extendió por toda la sala de conferencias. Todos se calmaron rápidamente. Después de un rato, Wang Mingyang abrió la puerta con su Munich. Una explosión de vitros resonó de repente en la sala de conferencias. El regreso de Wang Mingyang hizo que todos se sintieran más a gusto. Bueno. Hay muchas caras nuevas, no está mal. Wang Mingyang caminó hacia el frente, miró a su alrededor y dijo con una sonrisa. Jefe,
trabajamos muy duro durante su tiempo, lihu agrito con unison risa e inmediatamente trajo una olada y cause, la presión de pociones de regeneración y pociones curativas aliviado en gran medida el defecto de psíquicos curativos insuficientes en yunding. Muchos equipos de combate no están equipados con psíquicos curativos. Al enfrentarse a algunas criaturas mutantes de alto nivel, existen muchas preocupaciones. Ahora no es tan bueno como el primer y segundo nivel. Mientras tengas cuidado, incluso si te lastimas, no será demasiado grave. Ahora hay criaturas de tercer nivel corriendo por todo el suelo. Hay muchas criaturas mutantes de cuarto nivel. La intensidad de la batalla es mucho mayor que antes, incluso con la bendición del equipo de oro de meteorito. Una vez herido, es probable que sea fatal. Con pociones de regeneración y pociones curativas, todos luchan sin miedo. Por lo tanto, la cosecha de núcleos de cristal de alto nivel es mucho mayor que antes. Muchos capitanes y equipos de combate han sido promovidos al cuarto nivel. Capítulo 653, inverted exclamation mark. La tercera persona en yunding que está en el nivel 5 del sistema espiritual. En la esquina de la sala de conferencias, un hombre que vestía una cazadora negra, una capucha y una máscara, mantenía la cabeza gaku y los ojos cerrados, sin comunicarse con los demás. Zhang inverted question mark. ¿Por qué te escondes en la esquina? Vnami, Wang Mingyang saludó a todos por un momento, luego miró hacia un lado y gritó con ira. Ah, maestro. Yo, Zhang, el fantasma del cadáver, levantó la cabeza y tartamudeó. Date prisa, eres un hombre fuerte de quinto nivel. Inverted question mark. ¿Por qué te escondes en la esquina? Wang Mingyang palmeó el asiento junto a él con impaciencia. Sí, maestro. Zhang no se atrevía a dudar más y se levantó apresuradamente, ni siquiera ayudó a la silla que se quedó y corrió hacia adelante rápidamente, aunque los miembros principales sabían que el jefe había plantado un encubierto de alto nivel en el grupo de cadáveres en la ciudad mágica. A excepción de Li Yakin, esta fue la primera vez que vieron a Zhang, el fantasma del cadáver. Los soldados que habían estado sentados alrededor de Zhang antes ya habían tenido algunas dudas sobre esta persona que estaba escondiendo su apariencia. Básicamente, todos habían visto a la gente en el campo, pero nadie se había cubierto nunca como Zhang. Ahora, después de escuchar lo que dijo Wang Mingyang, se sorprendieron de inmediato. Los hombres fuertes de quinto nivel de yunding eran todos bien conocidos. Inverted question mark. Cuando aparece una extraña persona de quinto nivel llamada Zhang, maestro. Yo, me quedé en la esquina. Zhang estaba un poco tentado, pero Ana se aseguró, no era su intención convertirse en un fantasma de cadáver. En su corazón, todavía era un humano. Si pudiera llevarse bien con los humanos normalmente, definitivamente no se negaría. Es una pena que durante tanto tiempo, los sobrevivientes que vieron su apariencia lo trataron como un zombie de alto nivel. Todo lo que pensaban era como matarlo y obtener el núcleo de cristal. Como resultado, sin excepción, todos se convirtieron en sujetos de prueba de Zhang, solo Wang Mingyang, aunque torturó mal al principio, todavía no lo mató, solo controló a través del poder de la fe y díjolo reliber, no lo trató como un esclavo. Bajo la sutil influencia de la espiritualidad después de la inmersión, Zhang cambió gradualmente sus ideas originales. Realmente trató a Wang Mingyang como su maestro. Después de que Wang Mingyang regresó, incluso lo llamó de regreso a yunding para participar en esta reunión humana. Tal actitud simplemente lo trató como una persona normal. Zhang, cuyo corazón estaba frío, no pudo evitar latir una y otra vez. Está bien, solo sentad aquí. Wang Mingyang le dio una palmada en el hombro y dijo con seriedad, te dije que vinieras a yunding más a menudo,
pero tuviste que esperar que regresara el jefe, leyukan seis rico y se rio, durante este periodo, el zhang che habían intercambiado algo de información, hubo varios equipos compuestos por miembros de segundo y tercer nivel de Yunding que salieron y se encontraron con zombies de alto nivel, cuando estaban a punto de morir. Esos zombies de alto nivel se detuvieron de repente y se dieron la vuelta, aunque los miembros del equipo no tenían clara la situación específica. Se informó de algo tan extraño a leyukan y otros, después de que su y otros lo discutieron, supusieron que Zhang Che debería haber ayudado en secreto. Luego, leyukan fue a la fábrica donde estaba Zhang Che, después de una conversación, ambos se beneficiaron mucho como psíquicos, después de eso. Leyukan ocasionalmente traían algo de comida deliciosa cocinada por Yunding para charlar con él. Como fantasma de cadáver, Zhang Che no tenía tabús sobre la comida, pero todavía era un humano de corazón y no había comido alimentos cuidadosamente cocinados durante mucho tiempo. Después de algunas visitas, su intimidad con leyukan se disparó. Bueno. Inverted exclamation mark tengo miedo de causar malentendidos, dijo Zhang Che un poco avergonzado. Zhang Che, quítate la máscara, te presentaré todos, a través de la luz de las estrellas del mar de la conciencia. Wang Mingyang pudo sentir claramente a Zhang los cambios emocionales de Che, después de confirmar que realmente no tenía mala voluntad hacia los guerreros Yunding. Wang Mingyang estaba listo para agregar leña al fuego. Hay diferentes tipos de fantasmas de cadáveres. Y Zhang Che es uno relativamente normal entre ellos. A lo sumo, es como la imagen del vampiro legendario. Maestro, al escuchar la solicitud de Wang Mingyang, Zhang Che se sorprendió y abrió los ojos fuertemente cerrados. Está bien, solo escuchame. Wang Mingyang le dio una mirada alentadora y leyukan a un lado también sonrió en respuesta. Sí, maestro. Después de dudar por un momento, Zhang Che respiró hondo, se bajó lentamente la capucha y se quitó la máscara, además de los ojos escarlata, colmillos en su boca. Se puede decir que Zhang Che es un ser humano normal. Inverted exclamation mark es Zhang Che. El tercer psíquico de quinto nivel en nuestro base Yunding. Wang Mingyang le dio una palmada en el hombro a Zhang Che y lo presentó en voz alta a todos los presentes. Inverted exclamation mark gua. Inverted exclamation mark nivel espiritual 5. Inverted exclamation mark originalmente pensé que solo el hermano Li y el hada Huanyan eran de nivel 5. Inverted exclamation mark mi hermano es asombroso. Nivel espiritual 5, inverted exclamation mark es más difícil ascender que otros de nivel 5, inverted exclamation mark entonces, hay guerreros de nivel 5 en nuestro base Yunding, me siento seguro, inverted question mark no, inverted exclamation mark se ve tan genial, como el vampiro legendario, inverted question mark debería de jarlo mortar. Inverted exclamation mark quizás yo también puedo vivir para siempre, inverted exclamation mark Jaja, quieres comer mierda, Jaja. Los guerreros de Yunding estaban un poco aterrados y luego estaban en un gran entusiasmo, estaban más asombrado por la imagen de Zhang Che, sin ningún disgusto o desdén, solo bromubo. And Zhang Che se veía diferente a los humanos. El jefe estaba tan cerca de él, inverted question mark como podrían los guerreros de Yunding tener malos pensamientos sobre él. Hoy en día, hay cada vez más mutantes de cuarto y quinto nivel. Cada hombre fuerte de quinto nivel en Yunding será más seguro para todos. Inverted question mark que de malo una imagen extraña. Muchos psíquicos de tipo transformación saveneros después de la transformación. La fuerza mental de Zhang Che es una y también puede sentir que realmente no todos sienten desagrado por él. Una sonrisa aparece en sus mejillas rígidas. Está bien, state. La reunión comenzará pronto, después de saludar a todos por un rato.
Wang Mingyang Tyro de Zhongche para que se sentara en la primera fila, en la pared de la sala de conferencias, la enorme pantalla LCD comenzó a mostrar la imagen bajo la manipulación de Qiao y Zhuyang. Kai Juan, inverted exclamation mark cuéntame primero sobre la situación actual de Yunding. Wang Mingyang Naroa Kai Juan helado y se rio entrades. Esta reunión fue principalmente para informar Wang Mingyang los cambios en Yunding durante el último mes. Esto fue por mucho tiempo y gran parte del trabajo fue realizado por Mingyang y otros. Wang Mingyang realmente necesita saberlo. Esto bien. Jeff, Kai Juan se puso de pie rápidamente y camino hacia el escenario, Qiao y Zhuyang entregaron la computadora y el lápiz de control remoto, y se hicieron a un lado con las manos detrás de la espalda. Como das asistentes de Kai Juan, no necesitaban hacer este tipo de cosas. Sin embargo, esta ya era la reunión más importante en Yunding. Había muchos contenidos secretos que no eran convenientes para que las personas de niveles inferiores los supieran. Por lo tanto, los dos se convirtieron en la logística de la reunión. Durante este periodo de tiempo, cada vez más sobrevivientes se han unido a Yunding, y muchos de ellos han venido de ciudades circundantes. Ahora el número de sobrevivientes que viven en Yunding ha alcanzado 600.000. Entre ellos, el número de superpowers supera los 150.000. La mayoría de ellos han sido despertados recientemente usando pociones de despertar, y su fuerza es relativamente baja. Kai Juan usó el lápiz de control remoto para señalar los datos que se mostraban en la pantalla grande y comenzó a informar. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 654 Potion de Amplificación. Kai Juan describió lentamente algunas de las operaciones actuales de Yunding, incluyendo el número de sobrevivientes, la proporción de psíquicos y la asignación de núcleos de cristal, etc. Varios datos le dieron a Wang Mingyang y a los miembros principales de Yunding la comprensión más intuitiva. El banco Yunding se ha desarrollado rápidamente recientemente, además de los psíquicos que viven en Yunding Shelter, también hay muchos forasteros. Al principio, solo consideraban a Yunding Shelter como una estación de tránsito. Por lo general, salen a cazar y regresan por suministros, pero a medida que pasa el tiempo, estos psíquicos desarrollan gradualmente un sentido de pertenencia a Yunding. Después de todo, entre las principales ciudades cercanas, solo Yunding sin instalaciones completas. La seguridad en el refugio también es la más alta, y no hay necesidad de preocuparse por ser cazado por personas o criaturas mutantes mientras duermen. El mecanismo de puntos de contribución de Yunding Shelter también evita en gran medida que estos psíquicos sean el objetivo y se eleven todos los núcleos de cristal después de salir a cazar, incluso para cada equipo que sale. Los beneficiarios relevantes están claramente definidos. Una vez que hay una pérdida en el equipo, los puntos de contribución de la persona muerta solo pueden ser retirados por la persona designada por ella. Esta medida, hasta cierto punto, también evitó algunas cosas sucias dentro del equipo, para sus superpotencias civiles. Esta ya es una ganancia extremadamente rara en el fin de los tiempos. Esta es la situación actual de Yunding. El profesor Lin Xiang le explicará todo sobre el progreso del equipo de investigación científica. Kai Juan terminó su informe, hizo una livreverencia y le entregó el control remoto a Lin Xiang quien camino hacia el escenario. Actualmente, el equipo de investigación científica tiene un total de 56 personas, que se dividen en el grupo de medicina,
El Grupo Mecánico y el Grupo de Energía. Linzang y original mente solo era responsable del desarrollo de medicamentos, pero después de que el equipo de investigación científica aumentó, fue responsable de la coordinación general. Los medicamentos que yunding ahora incluyen medicamentos para despertar, medicamentos para la regeneración, medicamentos para el tratamiento y varios medicamentos de amplificación. Todos están familiarizados con los primeros tres elementos, pero no están familiarizados con la medicina de amplificación. La medicina de amplificación, a través de la purificación de la energía de un solo sistema y la preparación de algunos materiales medicinales existentes, puede amplificar la energía de los superpowers. Linzang y saco una medicina roja ardiente y se la mostró a todos. Según él, esta poción de amplificación de tipo fuego puede aumentar la fuerza de un psíquico de tercer nivel en un 20%. Durante 3 minutos, esta declaración provocó un alboroto entre las personas presentes. Profesor Lin, si lo usó, esta poción seguirá funcionando. Wang Mingyang reflexionó por un momento y plantó la pregunta en la mente de todos. Jeff, esta poción es de muy baja calidad. Si se usa en ti, solo puede restaurar un poco de energía como máximo. Y no hay efecto de amplificación. Linzang y sonrió amargamente. Cuando la poción tuvo éxito, le pidió a su y Mingyang, que era un tipo fuego de cuarto nivel, que la probaran. Después de que Mingyang la usó, fue aproximadamente un 5% más alto. Para suyo, fue básicamente inútil. Si no mejora los psíquicos de alto nivel, esta poción es un poco inútil. Sin embargo, Profesor Lin, debería tener algo más que no haya dicho. Verdad, Wang Mingyang estaba un poco decepcionado, pero según su comprensión de Linzang definitivamente no mencionaría una poción que no fuera de utilidad en esta reunión. Jeff, adivino bien, la mayor ventaja de esta poción son las materias primas. Linzang se ajustó las gafas y dijo a la ligera, oh, cuéntame más sobre eso. Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron. Sabiendo que Linzang no hablaría sin un propósito. Jeff, esta poción es muy útil para los psíquicos de tercer nivel, mutantes. Y las materias primas más pesadas son solo dos núcleos de cristal de fuego de segundo nivel. En la actualidad, nuestro equipo continúa con la investigación y el desarrollo. Creo que en un futuro cercano, podremos desarrollar pociones de cuarto o incluso de quinto nivel. Linzang levantó la barbilla ligeramente y dijo con un dejo de orgullo. ¿Quieres decir que puedes usar núcleos de cristal de bajo nivel para hacer una poción de nivel superior? Wang Mingyang se quedó atenito y preguntó rápidamente, si esto es realmente posible. Entonces los muchos núcleos de cristal de bajo nivel en Yunding Bank serán útiles. Si todos ellos se convierten en pociones de amplificación, creo que todas las regiones militares principales definitivamente acutirán en masa ellos. Las pociones que aumentan temporalmente el poder de combate no son tan valiosas como las pociones de fortalecimiento desarrolladas por Guzman en Chongqing. Pero es barato. Sí, Jeff, tenemos tantos núcleos de cristal de bajo nivel en Yunding Bank, es un desperdicio de llorarlos ali. Entonces, se me ocurrió esta idea. Afortunadamente, he logrado desarrollarlo. Linzang sonrió raramente y asintió afirmativamente. Genial, Profesor Lin. Ha hecho una gran contribución a Yunding. Wang Mingyang se puso de pie y aplaudió con una sonrisa cordial. Dos núcleos de cristal de fuego de segundo nivel pueden producir una poción que tiene un gran aumento de poder para los mutantes de tercer nivel, incluso si es necesario mezclar algunos materiales medicinales existentes. Definitivamente será una gran ganancia. Después de que la energía del kilo y la tierra revivió,
Algunas plantas absorbieren la energía y gradualmente revelan varias habilidades, al igual que los materiales medicinales en la antigüedad. Lo que es más raro es que estas plantas estén en todas partes. Es muy probable que en el cinturón verde de una comunidad, la hierba verde y los arbustos originalmente ordinarios tengan algunos efectos hemostáticos débiles. En este sentido, el equipo de investigación científica ha realizado experimentos, ya se equipó mis hermanos con algunas de estas pociones. Su efectividad en el combate mejorará enormemente. Así es, los equipos clasificados en último lugar no son lo suficientemente fuertes y, a menudo, sufren daños. Equiparlos con algunos también puede evitar estas pérdidas. Inverted exclamation mark. Los chicos malos son bendecidos. Los miembros principales en la sala de conferencias hablan mucho, mirando el ensayo y como si estuviera mirando un producto de gran valor, desde que el profesor le ensayo y luego ayuding. De hecho ha hecho muchas cosas buenas. El equipo de investigación científica dirigido por él no es menos que un hombre fuerte de quinto nivel en términos de importancia estratégica. Profesor Lin. Inverted question mark. Ha investigado con éxito la poción fortalecedora producida en Chunche, se fruto la barbilla y preguntó. Ha experimentado los beneficios de esa poción. Aunque una poción fortalecedora oscura no mejora mucho su fuerza, en el cuarto nivel, en otras 5 pociones del mismo nivel alcanzará la cima, pero de hecho puede aumentar el poder sobrenatural en aproximadamente un 3%. Entonces, hizo esta pregunta. También hemos desarrollado la poción fortalecedora, sin embargo, se volverá ineficaz después de entrar máximo de 5 del mismo nivel. Y se necesitan 2 núcleos de cristal del mismo nivel para hacer uno. Está bien desarrollar una pequeña. La cantidad es muy grande, pero no vale la pena producirla en grandes cantidades. Dijo Linzang y la ligera. Desde la perspectiva de la función, ambos tienen sus propias ventajas, pero en opinión de Linzang y lo más importante de las pociones es la relación costo-beneficial. La relación costo-beneficial de la poción fortalecedora es de hecho un poco baja. La poción fortalecedora hecha con 2 núcleos de cristal de tercer nivel solo puede mejorar la fuerza del psíquico en un 5% como máximo. Se necesitan un total de 5 pociones, lo que requiere 10 núcleos de cristal de tercer nivel. Con tantos núcleos de cristal, es más rentable absorberlos directamente que mejorarlos con pociones. Hay tantos guerreros de tercer nivel en Yunding, que carecen de núcleos de cristal para actualizar al cuarto nivel. Tal desperdicio de hecho no vale la pena la pérdida, aunque el aumento de fuerza es un poco menor, es un extra. Profesor Lin. Podemos hacer un load de pociones fortalecedoras de tercer y cuarto nivel. Inverted exclamation mark. Tómelo como una recompensa para todos. Wang Mingyang sonrió y tomó la decisión. Si el poder de combate el poder psíquico máximo de tercer nivel es de 100 puntos, después de usar 5 pociones de fortalecimiento, su fuerza puede aumentar 105 puntos. No subestimes estos 5 puntos de mejora, que pueden convertirse en la clave de la victoria en una crisis. Supongo que no importa si consume algunos núcleos de cristal. Si, Jeff, and cleansing y esencio que no valía la pena, esencio con la cabeza, no era un combatiente, por lo que no senció la ligerita diferencia en la fuerza tan profundamente. Otros miembros del combate, sin embargo, tenían una comprensión profunda de esto. Capítulo 655. El feliz Señor Dragon. A continuación, luz informa al equipo mecánico. En la actualidad, el grupo mecánico y el grupo de energía son los que más cooperan, y el de energía de cristal es el primer load de productos. Esto también incluye un automóvil, etc. Actualmente estamos desarrollando armas de energía de cristal. El diseño inicial es un cañón de energía de cristal, que se utiliza principalmente para la defensa de la ciudad.
Lusa mostro un canina energia de cristal, quio cuerpo entero estaba hecho de oro de meteorito, detrás del canon hay un pequeño cargador con núcleos de cristal de tercer orden colocados en él. Todavía no es posible. El problema principal es como detonar todo el núcleo de cristal en un tiempo predeterminado, o extraer la energía del núcleo de cristal y dispararla como una bala de canon. Lucy dio una palmadita al canon y dijo con algo de pesar. El viaje de Wang Mingyang a las regiones occidentales trajo datos extremadamente valiosos al equipo mecánico y al equipo de energía. Los aviones y automóviles de energía de cristal se han formado básicamente después de varios experimentos previos. Solo necesita ajustarse en función de los datos del viaje a las regiones occidentales para lograr una masa producción. No hay prisa. Los aviones o automóviles de energía cristalina se pueden producir primero, no importa si el canon de energía cristalina se retrasa un poco. Pero las armas de fuego de energía cristalina pueden acelerar el ritmo de la investigación. De camino a las regiones occidentales, Lucila informó de este asunto. Lo mismo sucedió con su propuesta en ese momento. Sin embargo, este proyecto se llevó a cabo conjuntamente por el equipo mecánico y el equipo de energía. GIF, aceleramos la extracción, compresión, estabilización, etc. de energía. Por favor, denos más tiempo. Heleniu, la líder del grupo de energía, dijo que era una mujer de unos 30 años que originalmente era candidata a doctorado en ciencias de la energía. Lo que se despierta es el poder del fuego, y el uso de la energía es realmente único. No te estoy instando, solo sigue tu ritmo. Wang Mingyang agitó la mano y explicó con una sonrisa. Incluso si las armas de energía se investigan con éxito, serían de poca utilidad para él. Simplemente fortalece la fuerza del equipo de genting, o será de gran utilidad para protegerse contra el SDA. De una maria de bestias marinas o una maria de zombies, con el poder de genting, la demanda actual no es enorme. Un día, las armas de energía de cristal pueden amenazar a las superpotencias de octavo y noveno nivel o criaturas mutantes. Es cuando brilla. Sí, GIF, Lucy y Heleniu se inclinaron en respuesta. Quieto. En el centro de China, el señor Dragon estaba inmerso en el trabajo en su escritorio cuando sonaron varios golpes bajos en la puerta. Por favor, entre. Un guardia dragón oculto dio un paso adelante rápidamente y abrió la puerta. Inverted exclamation mark GIF. Ha vuelto. Cuando el guardia dragón oculto vio aparecer la figura de Ying, sus ojos se iluminaron de repente y bajó la voz y dijo emocionado. Ying asintió y entró directamente. Cuando el guardia dragón oculto vio a Ying entrar en la casa, salió rápidamente y cerró la puerta, dejando el espacio para el señor dragón y Ying, Zanyuan Lung, que estaba vigilando la puerta. Finalmente dio un suspiro de alivio, después de enviar su y otros a la región occidental. Regresó a GIF. He vuelto. Ying se acercó a la mesa y saludó al señor dragón. Al oír la voz de Ying, el señor dragón, que había estado inmerso en su trabajo, tembló levemente, respiró profundamente y levantó la cabeza. Es bueno estar de vuelta sano y salvo. El señor dragón miró de arriba bajo Ying, pero estaba envuelto en una niebla negra y no podía decir por qué. Sin embargo, la niebla negra fluía de manera uniforme y lenta como de costumbre. Por lo tanto, el señor dragón también puede decir que la condición de Ying debería ser bastante buena. Laterales. El maestro dragón se puso de pie y camino hacia el sofá a su lado para sentarse. Sí, GIF. Ying se sentó frente al señor dragón y lentamente relató los últimos días. Después de un largo tiempo, la voz de Ying se detuvo. Entonces, inverted exclamation mark fu Wang Mingyang quientamo metas para resolver el problema. El señor dragón se rió entrades.
con una admiration imperable and susagos, gif, no puedo ver atrás de la fuerza de Wang Mingyang en absoluto, tuve una breve discusión con su mujer Muningsu, la fuerza debe ser entre iguales, y se sento derecho y dijo con seriedad, cuando volvió a ver a Wang Mingyang, sin presencio que la otra parte parece ser más fuerte nuevamente, no se puede decir la razón específica. Per la retroalimentación que le dio la telepación no debería ser incorrecta, cuando más fuerte sí, mejor, lo que no esperaba era que incluso sus hombres fueran tan fuertes. El señor Dragon tomó la taza de té y tomó un sorbo, luego dijo con calma, per Ying se sintió un poco feliz por sus palabras, además de Wang Mingyang. Había cuatro expertos de quinto nivel conocidos por Ying en Genting. Este número es simplemente espantoso. La mayoría de los refugios de áreas militares o bases civiles. Poder tener una persona de quinto nivel es suficiente para destacar entre la multitud. Solo hay dos personas en Quito ahora. Sin embargo, solo hay 5 personas en una base de Genting. La fuerza de cada uno es incomparable. And Ying solo había entrenado con Muningsu, la inteligencia previa mostró que su y Liucan no eran inferiores a Muningsu. Jube, Fati y Mobi eran un poco peores, pero no mucho. También estaba Zhutian, que siempre le llamaba Wang Mingyang el maestro, por lo general, no era muy impresionante, pero cuando estaba en la Sun Moon. Ya había demostrado una habilidad de control mental extremadamente aterradora, incluso Jube y Fati fueron promovidos al quinto nivel, esan más imposible que su uno haya sido promovido. Zhutian y Mob definitivamente no serían mucho peores. Con este cálculo, existe una alta probabilidad de que haya 8 maestros de quinto nivel en Yunding. Inverted exclamation mark 8 maestros de quinto nivel. Este es un número extremadamente aterrador, para decirlo sin rodeos. Si los 8 salen juntos, todo el refugio de Quito será aplastado por ellos. Gif, los gusanos de arena mutantes en el desierto del mar de la muerte son de hecho un gran peligro oculto. La velocidad de reproducción es extremadamente rápida y la cantidad es enorme. Lo que hace que todo el desierto continúe expandiéndose. Deberíamos tomar algunas medidas. Ying dijo de lado los malos pensamientos en su mente y seguro. También entiendo la gravedad de esto. Pero el poder en Quito es actualmente insuficiente. Las regiones militares en las regiones occidentales y la provincia de Mongolia necesitan protegerse contra las fuerzas extranjeras. Primero contacta las regiones militares en Qinghai, Gansu y Ningxia para ver si pueden prescindir de sus manos. Cuando sea necesario, se pueden movilizar fuerzas civiles locales. El señor Dragon dijo la taza de té, suspiró levemente y frunció el ceño. Sucedió que el lanzamiento del satélite Zhutian invitó a las principales regiones militares a observar. Y luego vendrían a Quito para discutir ajustes estratégicos. En ese momento, este asunto también se puede llevar a la mesa para su discusión. Gif, la cueva subterránea que nos atrapó debería ser las ruinas de la civilización del dios gigante. Inverted question mark. Consideramos hace público este asunto para todos? Preguntó Ying tentativamente. Afortunadamente, Wang Mingyang sabía que el señor Dragon y Ying habían visto exhiben, de lo contrario se sorprendería mucho al escuchar esto. No lo revelantes porque pensé que no era el momento adecuado para evitar causar pánico. Ahora parece que las ruinas de las eras principales pueden aparecer una tras otra. Inverted exclamation mark. Hablamos de este asunto después de que lleguen a Quito. El señor Dragon frunció el ceño y suspiró levemente. Plan de recuperación del capítulo 656. Un grupo de guardias de guerra se ha plantado alrededor del refugio Yunding. Básicamente, se puede lidiar con cualquier zombie o criatura mutada por debajo del nivel 3. En la sala de conferencias de Genting, Mo Yan levó a bien con ella.
Sinalando las imagens en la pantalla grande, hablo con entusiasmo, la pantalla mostraba las plantas mutadas aparentemente inofensivas fuera del refugio genting, muy hizo clic en uno de los videos, un pequeño grupo de zombies, compuesto por cientos de zombies, se acercaba al refugio genting, al pasar por varias plantas con flores enormes. Las flores abrieron de repente la boca y se tragaron varios zombies, enredaderas tan gruesas como brazos se extendieron desde el suelo como tentáculos, enredados de los cazadores de tercer nivel y los atrayó directamente hacia las flores abiertas. Pronto, estos cientos de zombies fueron completamente devorados por las plantas mutadas circundantes. Bien, estos guardias de guerra no atacaron a los humanos. ¿Verdad? Wang Mingyang miró a bien sentado en el hombro de Moyen y se rió entrades. No te preocupes, cuando estaba cultivando a estos guardias de guerra, incorpora el aliento del núcleo de cristal en ellos. Ustedes los humanos no tienen un núcleo de cristal. Si estos guardias de guerra no pueden sentirlo, no atacarán. Dijo bien con una sonrisa, después de permanecer yunding durante tantos días, ha estado siguiendo a Moyen para observar por todas partes. También tiene un afecto sincero por los humanos en este refugio. ¿Cómo podrías estar dispuesto a lastimar? Pero, los tesoros que traen fortuna y promueven la riqueza, así como los tesoros dorados y las bendiciones. Tienen núcleos de cristal. Wang Mingyang arqueó las cejas y preguntó nuevamente, esto. Pensar en otra cosa. La sonrisa en el rostro de bien de repente se congeló. Él realmente no tomó esto en consideración. Hay varias mascotas mutadas dentro de genting. Ya, no te preocupes. De todos modos, la fuerza de estos guardias de guerra no le heredano todavía. Wang Mingyang agitó las manos y sonrió. La mayoría de la fuerza de las bestias mutadas está fuera a la de los humanos. Y no hay muchos requisitos para la fuerza mental. La fuerza actual de los cuatro pequeños está en la cima del cuarto nivel. Se estima que después de un tiempo, puede ascender al quinto nivel. Estos guardias de guerra están bien contra criaturas mutadas por debajo del nivel 3. Es realmente difícil lastimarlos. Por cierto, bien, si puedes cultivar otro árbol antiguo de la vida, me será de gran utilidad. Continuó Wang Mingyang. El árbol antiguo de la vida puede ocupar un lugar y devorar toda la vida a su alrededor. Al mismo tiempo, se producen cristales de vida. Si se puede cultivar otro árbol, será más conveniente abrir un segundo campo de batalla en el desierto. El árbol antiguo de la vida solo puede ser cultivado por la familia real de los espirituales clan. Es solo que cada familia real solo tiene una semilla del árbol antiguo de la vida. Y plant la mía. Si quiero plantar otro, tendrá que revivir a otro miembro de la familia real que hay. Bien frunció el seno. Los tres reinos de la tribu espiritual, Hoja Verde, Flor Roja y Rama Verde, se han transmitido durante millones de años. Solo con unos pocos cientos de espíritus de su grupo en el reino que hay. Entre ellos, solo hay unas 10 familias reales. Y revivirlos requiere una enorme energía vital. El árbol antiguo de la vida ha producido muchos núcleos de cristales de vida durante este periodo. Pero la mayoría de ellos han sido entregados a linzangia para hacer pociones curativas. Los cristales de vida restantes en el almacén de yunding son suficientes para revivir un miembro ordinario de la tribu espiritual, pero no es suficiente para revivir a ninguna familia real. ¿Cuántos cristales de vida más se necesitan para revivir una persona? Wang Mingyang también sabía cuáles eran las preocupaciones de bien, pero no hay otra manera. Los guerreros genting realmente necesitan pociones curativas. Antes no había prisa por revivir a la tribu espiritual, por lo que Wang Mingyang accedió a esto.
El numero actual se almacenan 10.000, si revivimos a la familia real, necesitaremos al menos 20.000 más. Dijo bien con cala, desde que el antiguo árbol de la vida eco raíces, ha varado una gran cantidad de zombies y bestias marinas mutadas, donde que raíces se ha convertido en un área restringida para criaturas mutantes en un radio de varios kilómetros. Es una pena que con tantos zombies y bestias marinas mutadas, el número total de cristales de vida producidos si solo más de 20.000. La mayor parte fue utilizada por Lin Xiang y para hacer pociones. La mitad de lo que se almacena en el almacén hoy es la cristalización de la vida producida recientemente, según Bying. Si quieres revivir un miembro del clan real, el suministro de cristales de vida se detendrá durante 1 o 2 meses. En la posición actual del antiguo árbol de la vida, la eficiencia de devorar criaturas mutadas ha sido mucho menor, a menos que una gran cantidad de criaturas mutadas pueden ser atraídas al pasado, o pueden ser reubicadas. Este tiempo se puede cortar uno profesor Lin. Inverted question mark ¿Cuánto son las reservas actuales de agentes terapéuticos? Wang Mingyang pensó por un momento, luego se volvió para mirar Lin Xiang un cristal de vida puede producir 3 pociones curativas. Actualmente, los soldados de Zhutian una mano de obra, después de este periodo de consumo, tienen más de 10.000 botellas en el almacén, lo que es suficiente para que todos los usen por un tiempo. Dijo rápidamente Lin Xiang, se produjeron un total de más de 40.000 pociones curativas durante este periodo. Actualmente hay alrededor de 25.000 guerreros genting. El inventario puede parecer mucho, pero no lo es. Cuando los guerreros salen a lucrar, la mayoría lucra en equipos pequeños. Las lesiones graves son inevitables. Muchos equipos no tienen personas con poderes curativos, por lo que definitivamente usaron pociones curativas en situaciones críticas. La tasa de mortalidad extremadamente baja actual de los guerreros genting se debe a las pociones curativas y varios equipos de meteoritos. De esta manera, reserve 3.000 cristales de vida. Otro inventario, así como la producción por un periodo de tiempo, se entregaron a Bying para su uso, hasta que uno de los miembros del clan real reviva. Wang Mingyang sopesó los pros y los contras y sintió que sería más apropiado revivir un miembro de la familia real, lo antes posible. Una vez que se cultiva el segundo árbol de la vida antiguo, no solo se puede abrir un segundo terreno de casa, la velocidad de producción de cristales de vida también se duplicará. En el desierto, la cantidad de bestias de arena mutadas es comparable a una marea de pequeñas bestias marinas. Sí, Jeff, respondió Lin Xiang respetuosamente, inverted exclamation mark ray, muchas gracias. Los ojos de Bying brillaron. Bailo emocionado y agradecido repetidamente a Wang Mingyang. Durante este periodo de tiempo, se ha vuelto muy claro sobre la importancia que genting concede la cristalización de la vida. Según sus pensamientos originales, Wang Mingyang no consideraría revivir la tribu espiritual hasta al menos medio año después, aunque medio año fue solo un momento en su larga vida. Sin embargo, Wang Mingyang en realidad decidió resucitar la gente de la tribu espiritual por adelantado, después de un millón de años. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba rodeado de gente extraña, aunque bien personamada, todavía está un poco sola. Bying estaba extremadamente feliz de poder ver a su gente. De nada, sería bueno para nosotros si tu tribu pudiera recuperarse lo antes posible. Wang Mingyang levantó una sonrisa en la comedura de su boca, le guiñó un ojo a Bying y dijo: definitivamente reviviré un verdadero maestro de cultivo para entonces. Inverted exclamation mark no te decepcionarás, dijo Bying con confianza.
Los eldar son extremidamente amigables con la vida y sin un fuerte control sobre las plantas. Sin embargo, dentro de una civilización definitivamente habrá diferentes divisiones del trabajo. Los eldar no son una excepción. Algunos son buenos cultivando plantas y otros son buenos criando animales. También hay miembros de la tribu que son buenos peleando. Bien, como santo del reino que no es mejor comunicándose con varias criaturas. Transmite los sonidos de la naturaleza. Capítulo 657 Ligada al centro del lanzamiento de Zhutian. La reunión duró un día entero y se resolvieron todos los asuntos de Yunding. El cambio más grande fue que bajo el consejo de Zhutian, la estructura de los guerreros de Yunding se ajustó gradualmente. Se dividió en grupos de largo alcance, combate cuerpo a cuerpo, auxiliares y asesinados. Gradualmente pasó al combate estilo cuerpo. El cuerpo de largo alcance estaba encabezado por Zhubei, quien aprovechó la cobertura y los ataques de largo alcance. El cuerpo de combate cuerpo a cuerpo estaba encabezado por Fatih, quien era responsable de la tarea de atacar. El cuerpo auxiliar estaba compuesto principalmente por corrientes marinas, que cubrían el sistema de tratamiento y otros psíquicos con apoyo en el campo de batalla. El grupo de asesinatos estaba dirigido por Mob, con el escuadrón de la noche oscura como cuerpo principal, incluidos algunos psíquicos con poderes extraños, buenos en la infiltración y el asesinato. Varios capitanes se establecieron como asistentes bajo cada cuerpo principal. Por lo general, las actividades todavía se llevaban a cabo en forma de varios equipos de combate, pero se sacaban 2 días a la semana para reunirse para entrenar. El contenido principal del entrenamiento consistía en avanzar y retroceder juntos, coordinar los ataques y evitar desperdicio y repetición de fuego. Esto era completamente diferente de la forma en que lucaba el escuadrón. Cuando la base necesitaba llevar a cabo batallas a gran escala, lucharía junta en forma de legiones. Esto no es necesario para la situación actual. Sin embargo, a medida que se acelera la reproducción de criaturas mutantes, definitivamente habrá una gran cantidad de criaturas mutantes en el futuro. En ese momento, si el equipo todavía lucha solo, definitivamente sufrirá una gran pérdida. Wang Mingyang había pensado en cambiar de esta manera antes, pero en su impresión, dentro de 3 años, lo único que sería de tal escala sería la mayoría de cadáveres o la mayoría de bestias marinas mutantes, a menos que haya un rey cadáver de 7º y 8º nivel, o un zombie espiritual en una mayoría de cadáveres. De lo contrario, con tantas fuerzas de combate de alto nivel en Yunding, no hay necesidad de meterse en tantos problemas. Además, los guerreros de Yunding casi han despejado el lado del río Chuncheon cerca de Yunding. Comienza a avanzar gradualmente hacia el área de la orilla opuesta, incluso si es una mayoría de cadáveres de millones de niveles, con la presencia de Wang Mingyang y otros. Lanzar una operación de decapitación puede eliminar la mayoría de cadáveres. Ahora que Zhutian lo ha propuesto, no es malo prepararse temprano. Con la aprobación de Wang Mingyang, Lin Xiangdai y los líderes de cada legión comenzarán a reorganizarse. Una semana después, Wang Mingyang tomó a suyo, Muning su y Tank King condujo el avión de cristal a la base satelital Zhutian en la provincia de Meng, Fujian. Tank King y otros son fuerzas especiales y pertenecen al comando Aguila de Montana. Tank King es competente en varias formas de conducción, y un avión de cristal no es un problema. Durante este periodo, Fujian necesita ayudar a Lin Xiangdai y Zhutian en el entrenamiento. Lucy y Helena están estudiando armas de cristal juntos y no tienen tiempo para ocuparse de otras cosas. Entonces Tank King fue transferido aquí. Originalmente, Wang Mingyang iba a liderar Jin Shanshan, pero lo pensó que este también era un buen momento para mostrar el plano de cristal. Simplemente toma el avión y vete.
Ali, talvez puedas conseguir unload de pedidos. La base de satellites de Jayuquan está ubicada en una pequeña ciudad en el cruce de la provincia de Mang y la provincia de Gan. Esta rodeada por by desierto, cuando Wang Mingyang y otros llegaron, vieron a muchos guerreros superpoderosos limpiando bestias de arena fuera de la base de lanzamiento. Obviamente, este desierto también genera una gran cantidad de criaturas mutantes. Jaja, camarada Mingyang, finalmente estás aquí, cuando el avión aterrizó y Wang Mingyang entró en la cabina. Howie ya estaba de pie en la pista y lo saludó con una carcajada. Oi, Jeff how? ¿Por qué estás aquí? Ira buscart. Wang Mingyang se sintió un poco halagado, and Howie era solo un general mayor, era un talento científico y tecnológico, solo proporcionó algunas ideas y materials. Y estanciano vino a la pista para saludarlo en persona. La virtud de respetar a los ancianos y amar a los jóvenes está arraigada en los corazones del pueblo chino. La fuerza actual de Wang Mingyang puede enargulcer a China, y la comisión militar incluso ha arreglado el estatus de general mayor para él, pero frente a estanciano que está dedicado al pueblo. Todavía menciona un corazón humilde, de la casualidad de que no tengo nada que hacer, así que saldré caminar. Howie tomó la mano de Wang Mingyang, parpadeó y sonrió, de verdad está bien, furejosvento y arena, en termos y hablamos. Wang Mingyang sonrió amargamente y solo pudo aceptar este entusiasmo con calma. Jeff. Está bien, Tank King se adelantó, miró superpio avión y susurró, no importa, solo ponlo aquí, dijo Wang Mingyang a la lidra. Este avión era originalmente para exhibición, no hay necesidad de guardarlo. Mingyang, tu avión, ha sido modificado, la forma es muy extraña. Howie miró el avión, la extraña estructura es refrescante. Bueno. Estas nuestro propio avión de energía cristalina, que usa núcleos de cristal como energía. No vale la pena mencionarlo frente a ti. Wang Mingyang se rió entrades. Al principio, mencionó la idea de usar núcleos de cristal como energía al anciano. Debe haberse desarrollado con éxito hace mucho tiempo. De lo contrario, el satélite hecho de material de oro de meteorito no es tan fácil de lanzar. El satélite que recogió en América del Norte utilizó los usos de las ruinas gigantes como materials. El peso es de solo unos pocos litros, por lo que se puede lanzar con el cohete anterior. Es probable que el peso total del satélite de oro de meteorito sea cerca los 30 litros. Dado que Howie lo invitó a venir a observar, significa que la dificultad de usar núcleos de cristal como energía debería haber superado. Diferente, tu avión no es grande, pero puede usar núcleos de cristal como energía. Shins que dejarnos estudiarlo con cuidado más tarde. Los ojos de Howie se iluminaron y saltó mientras miraba en el avión de energía cristalina. Ok, Wang Mingyang estaba un poco aturdido, y luego asintió y estuvo de acuerdo. El avión de energía cristalina es el producto que exportará. Si deja que la gente del centro de lanzamiento lo estudia oro, puede tener algún impacto en su negocio. En ese momento, el país también puede producir aviones de energía cristalina. Eso definitivamente crea una relación competitiva con él, pero no importa. Después de que se lance el avión de energía cristalina, las principales regiones militares definitivamente lo estudiaron. No creo que Howie lo haya hecho a propósito. Para tales expertos en investigación científica, no existe una mente tan complicada, pero están felices de ver la presa. Vamos, señor. How, el viento y la arena afuera son demasiado fuertes. Buscamos un lugar para hablar.
Wang Mingyang Tiro de Hawi y Sanrio Amargamenti, el delantal esteleno de arena y palvo, que de hecho no es un buen lugar, esto bien. Tila vera ver el satellite, Latenchin de Hawi y Sadis Vioda inmediato y levo a Wang Mingyang al centro del lanzamiento, después de un rato, Hawi y varias personas ligar en una fábrica espaciosa. Un enorme satellite estaba en el centro de la fábrica. Muchos investigadores sostenían varios instrumentos y hacen la última gracias al oro de meteorito que nos has proporcionado. Este material tiene una excelente resistencia al calor y a la corrosión, lo que es más raro es que el repetidor de comunicaciones fabricado con oro de meteorito es mucho más fuerte que los anteriores, uno solo vale por docenas de los anteriores. Hawi y levo a Wang Mingyang al frente del satellite y dijo con admiración. El satellite realiza la función de comunicación principalmente mediante el repetidor de comunicaciones y la antena. La capacidad del satellite de comunicaciones se mide por la cantidad de repetidores de comunicaciones. Después de la explicación de Hawi y todos entendieron el poder de este satellite. Capítulo 658 Dos Belzes. Señor How. Inverted question mark está seguro de que este satellite puede reanudar la comunicación? Wang Mingyang miró con curiosidad el satellite hecho de oro de meteorito. La razón por la que el satellite anterior no pudo realizarse debía principalmente a una energía desconocida. Hemos probado este material de oro de meteorito y, de hecho, puede soportar un choque de energía. Lo que es más raro es que tiene una excelente conductividad y puede liberar bandas extremadamente poderosas para garantizar una comunicación fluida. Hawi y suspiró levemente, en su corazón. Este oro de meteorito del espacio exterior es un material excelente para construir estaciones bases de comunicación. Las estaciones bases existencia no se pueden utilizar. La razón es que la intensidad de la señal no es suficiente y varios instrumentos se detienen por la descarga de energía. Si en las estaciones bases se fabrica con oro de meteorito del espacio exterior, la cobertura de la comunicación terrestre será más amplia. En ese momento, también se podrá restablecer la comunicación civil. Desafortunadamente, el oro de meteorito del espacio exterior es demasiado valioso para ser colocado a gran escala. En opinión de Hawi y este tipo de objeto extraterrestre debe ser extremadamente raro. Es imposible suministrarlo a gran escala. Es extremadamente raro poder fabricar este satellite y garantizar que las principales regiones militares pueden comunicarse entre sí. Señor How, según lo que dijo, si restablecemos las comunicaciones, inverted question mark también necesitamos oro de meteorito para fabricar teléfonos satélites. Así es, después de fabricar satélites, todavía tiene algo de oro de meteorito después de que nos lo dio antes. Como máximo, podemos fabricar 100 teléfonos satélites. Esta cantidad de teléfonos satélites es más que suficiente para cubrir todas las principales regiones militares. También se pueden entregar a algunas organizaciones civiles registradas oficialmente. De esta manera, toda China establecerá una red de comunicación que conecte varios lugares. El despliegue general también será más conveniente y rápido. En ese momento, no tenemos que enviar aviones para comunicarnos entre nosotros como ahora. Ni la puntualidad ni la seguridad pueden garantizarse. Hay cada vez más criaturas voladoras mutantes en el kilo. Si no hay una superpotencia poderosa siguiendo el avión, el peligro aumentará drásticamente. No es de extrañar que, solo para el lanzamiento del satélite, Quito invita personas fuertes de todo el mundo para que vengan a verlo. Inverted exclamation mark creo que también quieren aprovechar esa oportunidad para fortalecer la conexión entre varios lugares y redesplegar sus estrategias. Señor How. Inverted exclamation mark tienes que darnos algunas partes más de un cuando llegue el momento. Su escucho esto y dijo con una sonrisa en su rostro.
con est telefono satellito, será más conveniente contactar Wang Mingyang sin importar a don via en el futuro, ancla paloma de madera es extremadamente segura, se puede contactar incluso en otro espacio, si la distancia es demasiado grande, la punctualidad será mucho peor, jaja, camarada Mingyang. Inverted exclamation mark and no me has presentado a estos dos. Howie se rio y parpadio, tan pronto como vio a Wang Mingyang, rápidamente levo a todos a ver el satellite. De hecho, no hubo tiempo para preguntar por estas dos chicas que parecen muy cercanas a Wang Mingyang. How esta es suyo? Puedes llamarla ayur. Esta es mi su. Puedes llamarla su ogswar. Todas son mis novias. Wang Mingyang sonrió y rápidamente las presentó a Howie. Esta mirada ingrida hizo que suyo y mi su extendió sus manos en secreto y las retorció con fiereza. Inverted exclamation marco, entonces todas son tus confidentes. Lo cual es raro. Howie estrechó la mano de las dos mujeres con una sonrisa en su rostro. Ha pasado por mucho y lo ha visto todo. Son solo dos mujeres. Inverted question mark ¿Cuál es el problema? Con la fuerza de Wang Mingyang, no es extraño tener más mujeres, en el refugio de Quito. Tales cosas han sido comunes durante mucho tiempo. Hola, señor, how, Muning su y suyu saludan a Howie correctamente, suyu también parpadio. Obviamente todavía tenía un pequeño pensamiento de que Howie no aceptó directamente su solicitud. Bueno, no te preocupes, Mingyang nos proporcionó materiales tan preciosos. Es reasonable asignar más. Howie entendió de inmediato y sonrió. Inverted exclamation mark gracias, señor. How, después de obtener una respuesta satisfactoria, suyo asenció con una sonrisa. Jaja, de nada. Es mediocre. Vamos, telever en lugar de descanso. El lanzamiento del satellite comenzará oficialmente a las 7:00 de esta noche. Después de ver el satellite, Howie se levó a algunas personas. Hacia el anoxer, Wang Mingyang se sentó en el restaurante con Wang Jun. Y otros que llegaron más tarde, comiendo y charlando. El centro de lanzamiento de Zhutian está ubicado al borde del desierto, y los suministros aquí no son abundantes. Esto no es solo un poco de pasta y cosas por el estilo, pero Wang Mingyang y otros que están acostumbrados a comer deliciosa carne de bestia marina no le disgustó, sino que la comieron con gusto. De repente, un estallido despertó a la gente que comía en el espacioso restaurante. Después de una tarde, cientos de hombres grandes de todo el país se reunieron en el centro de lanzamiento de Zhutian. En ese momento, había más de 100 personas en el restaurante. Todos mueren en la dirección del sonido y muchas personas fruncieron el ceño de inmediato. Inverted question mark ¿Qué clase de basura es esta? Venimos hasta aquí. Inverted question mark ¿Y esto es todo lo que tenemos para ofrecerle nuestro jefe? En la esquina, un hombre grande se paró en un taburete, puso su dedo sobre la nariz de un soldado de servicio y maldito. Había una docena de balos blancos al vapor esparcidos por el suelo, que ya estaban cubiertos de mucho polvo. Lo siento mucho. Estos son los únicos alimentos que tenemos en la base. El joven soldado recogió el plato. Recogió con cuidado el balo al vapor y se sacudió el polvo. Se disculpó con una mirada agraviada en su rostro. Estos alimentos eran mucho mejores que lo que comían habitualmente. Estos balos al vapor de harina blanca generalmente estaban reservados para los investigadores científicos. La mayoría de las veces, comían carne animal como gusanos de harina mutantes. Eran agrio y lenoso y difícil de comer. Muchos soldados vomitaron al principio, sin embargo, se acostumbraron después de vomitar. Más tarde, solo pudieron consolar pensando que la carne de gusano de harina era un poco desagradable. Era rica en energía. Inspiradamente,
est hombre fuerte civil que vino de la nada desprecia una comida tan rara, inverted exclamation mark unos cuantos balos al vapor rotos, que bueno es recogerlos, inverted exclamation mark v, de la tu persona a cargo que nuestro jefe quire comer buena comida, al menos carne de bestia marina mutant, el hombre grand piso un balo al vapor. Lo piso tel con fuers en unas cuantas veces y lo patil con otro pi, undis telo de ira brillo en los ojos del joven soldado, y camino en silencio y recogió el balo al vapor que se había roto en varios pedazos, lo siento, aquí solo tenemos balos al vapor y fideos, carne de bestia marina mutada. Es realmente asombrosa, el joven soldado respiró hondo. Se dio la vuelta y dijo con calma, inverted exclamation mark maldita si no lotions, inverted exclamation mark encuentra una manera, si no fuera por el grupo de personas en el distrito militar que nos invitó desesperadamente, no vendríamos a este lugar olvidado por Dios, el hombre grande se burló con desdén, en la misma mesa. También había varias superpotencias civiles sentadas, a excepción del hombre de mediana edad en el centro. Los otros tres parecían disgustados, pequeño camarada, la situación está diferente ahora. Es bueno tener algo de comer, un invitado de lejos es mejor que siga las costumbres locales. Wang Jun se pasó de pie lentamente, se acercó a recoger un balo al vapor. Pomio el polvo y dijo suavemente, inverted question mark quién eres tú, el hombre grande miró a Wang Jun de arriba abajo y preguntó en un tono un poco más lento, la otra parte tenía dos estrellas doradas sobre sus hombros, y debe ser una figura importante, incluso el jefe del distrito militar en su ciudad era solo una estrella, como se desconoce su identidad. El hombre grande permenciona algo comedido, capítulo 659 Hilo y fuego, no importa quién si yo. Si no quieres comer la comida de aquí, inverted exclamation mark entonces piensa en tu propio camino, hay muchas bestias de arena mutante fuera, Wang Jun le dio un mordisco al balo al vapor, tomó el plato de la mano del joven soldado y le indicó que se fuera, si. Jefe, el joven soldado saludó y se dio la vuelta para irse, con este general tomando medidas, y notion que asumir la responsabilidad, no creo que unos pocos civiles con superpoderes se atrevan a apuñalar a este líder. 2. El hombre grande se quedó mirando y quiso seguir diciendo algo, está bien, Duff, el líder ha hablado. Inverted exclamation mark sentid por favor, el hombre de mediana edad dijo el vaso de agua en su mano y dijo con calma, si, jefe, cuando jefe escuchó esto, inmediatamente dijo de lado su expresión de enojo y se sentó obedientemente, jefe, fue laxo en la disciplina y choque contigo, por favor, no te ofendas, el hombre de mediana edad se pasó de pie y se disculpó. Pero no había rastro de vergüenza en el inverted question mark de que basirs el líder, Wang Jun dijo el plato en su mano y miró al hombre de mediana edad, Xingcheng, Shen Li levantó la barbilla y dijo con orgullo, oh, inverted question mark no vino Liwelming contigo, los ojos de Wang Jun brillaron y preguntó casualmente, Star City es la capital de la provincia de Hunan. Y el líder máximo actual del refugio de la región militar de Hunan es el mayor general Liwelming, originalmente era el comandante de la división militar de Star City y el jefe de la región militar de Hunan Mario, es el mayor general Liwelming quien está en el poder ahora. Liwelming se ha retrasado por algo, por lo que probablemente no haya legado. Shen Li sonrió levemente y dijo con indiferencia, cuando todos los presentes escucharon esto, sus expresiones de repente se volvieron extrañas, por el hecho de que llamó a Liwelming por su nombre de pila. Sabíamos que a este tipo no le importaba Liwelming en absoluto. No es de extrañar que un subordinado de Shen Li se atreva a ser tan presuntuoso, resulta que Shen Li es el
Wang Mingyang, Kanoas tabalajos, Miroa Shenli con umbrilo en lasajos, Hermano Mingyang, inverted question mark lo conoces, suyo noto algo extraño en la expresión de Wang Mingyang y pregunto en voz baja, tan pronto como dijo esto, inmediatamente atrayó las miradas curiosas de los demás en la mesa. Bueno, fui chunchen andes y via este poco hondo país por la provincia de Xiang, con el poder del trueno, no está mal. Wang Mingyang asintió y se rió entrades, explicándoles a todos. Chen li fuquian uso bolas de trueno purpuras para atacar Jin Shining y su hijo en el acantilado cerca de Star City. Wang Mingyang también reconoció al hombre el amado Juf, para estar escalando el acantilado en ese momento y para tener algún tipo de habilidad para controlar a los animales. Pero Wang Mingyang todavía tenía una cosa que no dijo, Xingcheng Shen Li, es nombraron algo que había escuchado mencionar mu antes, era una de las personas en la lista de personas en las que mu se enfocaba, para poder obtener la lista de Zemu. Obviamente su fuerza no debe subestimarse. Muchos heroes se han reunido aquí y luego eran quieto, camarada Shen Li. Es mejor contener a sus subordinados y no causar más conflictos. La persona a cargo de la región militar local en la provincia de Hunan no legó, por lo que Wang Jun no pudo decir nada más. Solo dio un libre recordatorio y se volvió hacia Wang Mingyang y los demás. La provincia de Hunan que bajo la jurisdicción de la zona de guerra central, como jefe de la zona de guerra occidental. Es realmente difícil para el dictar demasiado. Está bien, jefe. Shen Li se inclinó levemente, con una media sonrisa en su rostro, cuando miró la mesa de Wang Jun. Sus ojos de repente se iluminaron. Un rostro frío y hermoso apareció a la vista, bajo la ropa deportiva azul kilo. Tenía un cuerpo extremadamente caliente, que inmediatamente hizo que su corazón se acelerara. Por otro lado, un rostro gentle y encantador, con una figura igualmente elegante, hizo que su corazón volviera a calentarse. Cada aspecto de estas dos bellas, kilo y fuego, superó su estética, en comparación con los fanáticos vulgares en superpowers. La luna brillante es simplemente más brillante que la luciérnaga. Sin embargo, el chico del medio, que es más joven y más guapo que él, es un poco deslumbrante. Al ver que las dos chicas estaban tan cerca de Wang Mingyang, Shen Li no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Al regresar a la mesa, sacó dos cajas de las mochilas que llevaban varios subordinados. Después de ajustarse un poco la ropa, una leve sonrisa apareció nuevamente en su rostro. Se rió y se acercó lentamente. Hoy, el jefe se ha enamorado de esas dos bellas. Inverted question mark verdad. Un joven de cabello corto se acercó a la orilla del y se rió obscenamente. No hables de eso, jefe, tengo muchas ganas de ver. Sin embargo, el jefe es un hombre fuerte de quinto nivel. Inverted question mark hay algo en aquí que sea más fuerte que él. Inverted exclamation mark creo que esas dos bellas no podrán escapar. Deja de tonterías. Inverted question mark no entiendes el temperamento del jefe. Sé más serio y no pierdas puntos ante el jefe. Varias personas se reunieron y se juraron. Sus ojos se desvieron en uning su y suyo de vez en cuando. Al final, ofreció y detuvo la discusión de todos. Al centro que Shen Li se acercaba, Wang Mingyang no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Los ojos de este tipo no eran muy buenos cuando lo miró antes. Ahora, inverted question mark que quieres hacer cuando venga aquí, jefe. Por favor acepta estas dos cajas de caviar. Considera esto como mi disculpa por el comportamiento inapropiado de mi subordinado en este momento. Shen Li dijo las dos cajas de latas de caviar con una sonrisa en su rostro. Parece angustiado, pero en realidad hay un toque de ostentación. Estas latas de caviar son de color dorado y parecen estar envueltas en una capa de papel de aluminio dorado. En la tapa,
También esta el logotipo de la letra almas, otros no lo sabían, pero Mingyang su lo reconocida un vistazo y no pudo evitarlo. El caviar de almas, producido en Persia, es conocido como el caviar más caro del mundo, cada pesa 32 onzas, pero el precio es tan alto como cientos de miles de yuanes chinos. Ahora que ha llegado el fin del mundo, esas cosas son básicamente imposibles de volver a comer. Realmente es precioso. Sin embargo, Wang Mingyang y los demás obviamente no tienen ningún interés en esto. Deberías disculparte con el pequeño soldado. No conmigo, por favor. Devuelvimos cosas. Wang Jun comió el bolo al vapor con gusto. Sin siquiera el valioso caviar. Me disculpar con el soldado más tarde. Por favor, acepta este pequeño regalo. Jeef, incluso si al jeef no le gusta, puede dárselo a estas dos damas. Sin muchos beneficios para la piel. Shen li se rio, pero sus ojos se desvieron hacia Mingyang su y suyo. En su opinión, una mujer tan hermosa en realidad comió bolos al vapor con un grupo de hombres rudos. Que desperdicio de comida, hermano Mingyang. He terminado, inverted question mark que tal si volvemos a la habitación y descansamos un rato. En más de una hora, se lanzara el satellite, inverted question mark verdad. Suyo trago el último bocado del bolo al vapor. Se dio unas palmaditas en el estómago con satisfacción y estrechó la mano de Wang Mingyang. Sí, Mingyang, regresemos y descansemos un rato. Justo a tiempo para digerir la comida. Mingyang se secó los labios con un pañuelo y dijo con una sonrisa. Está bien, señor Wang. Volvemos primero a la habitación. Wang Mingyang asintió y miró a Wang Jun y dijo, los tres hablaron entre sí, ignorando a Shen Li que estaba en lado. Su sonrisa era un poco rígida. En este punto, inverted question mark como podrían saberlo, las dos belzas, una de hilo y otra de fuego, son todas esta mujer llamada Mingyang. Sin embargo, a Shen Li no le importaba demasiado. Dio la casualidad de que no le gustaban las chicas virgins. Inverted exclamation mark sería tan problemático entrenarlas personalmente. Las mujeres jóvenes son las más tentadoras. Capítulo 660, post-apocalyptic. Y, Nino. Inverted question mark ¿estás leno también? Regresemos juntos. Wang Jun se metió la mitad del bolo al vapor en la boca. Aplaudió y se puso de pie. Bueno. Estoy leno, este bolo al vapor todavía está duro en el norte, y ya en funcionario y se puso de pie con las demás. Esta vez, Gongzon y Hongfeng no los acompañaron en el viaje hacia el norte. También sabían que Wang Mingyang se ocuparía de los cuando vinieran aquí, por lo que no había necesidad de preocuparse. Además, Gongzon, como el dios de la guerra del cuerpo dorado de Chuncheng, necesitaba que él tomara la iniciativa en muchas cosas. Es por eso que ya se tomó el tiempo de venir aquí. Señor Shen, aprecia su amabilidad. Inverted exclamation mark pero por favor devuelva las cosas. Realmente no lo necesitamos. Wang Jun golpeó la mesa y dijo a la ligera. Luego lo ignoró y caminó al lado de Wang Mingyang. Todos salieron juntos y se comieron la comida de la mesa. Solo las dos cajas de comida persa extremadamente lujosa. Shen Li se inclinó levemente, con una sonrisa en su rostro. Cuando Wang Jun y su grupo se fueron, se puso de pie. Una pizca de tristeza apareció en sus ojos y miró a Wang Mingyang que estaba susurrando algo con Mingyang su. Al momento siguiente, Wang Mingyang pareció tener los ojos en su espalda. De repente se dio la vuelta y miró. Sus ojos tranquilos hicieron que Shen Li se estremeciera. Su rostro cambió levemente y rápidamente esposó una sonrisa ligeramente incómoda. No dejó de lado su sonrisa falsa hasta que Wang Mingyang y su grupo se fueron. Cogió dos cajas de caviar y regresó a su mesa a la vista de todos. Jeef,
Anciano realmente reaches a sua amabilidade, defio a Shen Li recuperar el caviar y no pudo evitar desrenojado, te recompensar, Shen Li arrojo las dos cajas sobre la mesa y dijo a la ligera, gracias. Jeef. Varias personas se carnitentas y luego reaccionaron y la agradecieron con una sonrisa. Sacó algunas bolsas de pan de su mochila, abrió el caviar y lo comió con pan. No tienen la oportunidad de comer este tipo de cosas buenas normalmente. Ahora también pueden experimentar la vida pretenciosa de la clase alta. Zhuliang. Via ver los detalles de esas personas, especialmente as joven. Quiero saber toda su información. Después de un rato, Shen Li encendió un cigarrillo, respiró hondo y dijo con frialdad. Jeef. Que joven es, el joven calvo Zhuliang mordió el pan y preguntó vagamente, estúpido. Debe ser el que está entre las dos chicas. Le dio una palmada en la nuca y lo maldito con arrepentimiento. Luego le mostró a Shen Li una simple sonrisa. Jeef. Estoy enloquecido? Sí. Shen Li hizo un leve sonido en su nariz y asintió levemente. La mujer que me gusta me. Shen Li. Será mi tanto física como mentalmente. Isabel se fue para tener más encanto, fuera de la casa. Wang Mingyang y su grupo se salieron hablando y riendo. Después de regresar a sus respectivas casas, en la habitación, Suyu saltó a la cama y suspiró cómodamente. Mingyang. Shen Li debería estar en el quinto nivel. Mingyang se sentó en la cama y miró a Wang Mingyang que estaba pensando. Y dijo a la ligera, a diferencia de ellos, que habitualmente restringen el orden de todo su cuerpo. Shen Li no ocultó sus propias fluctuaciones de energía. Mostró su fuerza del quinto nivel. No importa. Es solo el quinto nivel. Pero persistar muy interesado en ti. Wang Mingyang miró a las dos mujeres con una sonrisa, pero sus pensamientos se desviaron hacia el pasado. Provincia de Hunan. Xingcheng, Shen Li, quinto nivel. Habilidad del trueno purpura. Toda esta información se juntó. Y Wang Mingyang no pudo evitar pensar en el hombre fuerte de su vida anterior que tuvo muchas intersecciones con Mingyang. Según los rumores, el hombre fuerte estaba extremadamente obsesionado con la diosa del hielo y la nieve Mingyang. Trató de capturar el corazón de la diosa con falsa sinceridad. Era uno de los tres reyes de rey del trueno purpura. Desafortunadamente, Mingyang era igualmente fuerte en ese momento. Tenía muchos seguidores a su alrededor. Si el rey del trueno purpura quería usar la fuerza sobre la podría causar que Mingyang pereciera con él. En su desesperación, eligió una forma más diplomática. Después de un año, Mingyang todavía no podía cambiar. Cuando el enojado rey del trueno purpura quiso usar la fuerza, pero por casualidad, atrayó a Mike, quien no era conocido como el emperador de la espada en ese momento. Esto le permitió a Mingyang y eventualmente se convirtió en la fuerza de combate más fuerte bajo el emperador de la espada, lo que hizo que Wang Mingyang sintiera mucha curiosidad porque Mingyang en su vida anterior entró en la provincia de Hunan. Entonces, Wang Mingyang pensó en lo que sucedía en Rongcheng, quizás porque Mutanming fue gravemente herido por Han Taishan. En ese momento, Mingyang definitivamente no era el oponente de Han Taishan. La única posibilidad es que después de que Mingyang despertara sus superpoderes, él vino a Rongcheng desde Chuncheng, sabiendo que no era rival para Han Taishan. Levó a Mutanming y su grupo a lucrar en la provincia de Hunan. Luego ocurrió una serie de eventos. Humphrey, se atreve a tener estos pensamientos.
Lo golpiert and fuert que ni siquiera su madre podría conocerlo, suyo hizo pucheros con su pequeña boca y dijo consona con los puños apretados, desafortunadamente, a los ojos de Wang Mingyang, sin importar como apretar las era tan linda, esto bien, de jair que lo golpes cuando llega el momento. Wang Mingyang se pellizca la pequeña nariz con amor y dijo con una sonrisa, de verdad, otros están codiciando a tu mujer, y en realidad nos dejas hacerlo nosotros mismos. Mingyang supuso los ojos en blanco y no pudo evitar reír, con la señorita mu aquí, porque estoy siendo un debilucho. Wang Mingyang se rió, abrazó la espalda centro de Mingyang su y la besó. Después de estar separados durante tantos días, vi que podía pasar tiempo con ellos, pero yo tuve que salir. Así que en este viaje al norte, Wang Mingyang trajo a ambas chicas con él. La saliva está tan sucia. Mingyang se secó las mejillas con disgusto, pero sus ojos contenían una ternura infinita. Por cierto, hermano Mingyang, cuando vayamos quieto esta vez. Podemos conocer al señor Dragon, suyo apoyo la cabeza en el muslo de Wang Mingyang y preguntó con una pizca de esperanza. Mingyang también mostró ojos en hands. Para el pueblo chino, poder ver al señor Dragon con sus propios ojos es algo que vale la pena presumir durante toda la vida. Bueno. Eso debería estar bien. La verdad visita entonces. Wang Mingyang inclinó la cabeza y pensó en ello. Con su estado actual, trajo a dos novias para conocer al señor Dragon. No debería ser difícil. Verdad? Gua. Eso es genial. Quiero preparar un libro de autógrafos y decir que el señor Dragon me lo firme. Cuando llegue el momento, consideralo una reliquia familiar. Suyo bailo emocionado y dijo con una sonrisa. ¿Qué tal si le pedimos que escriba una inscripción para nosotros? ¿Qué tal si simplemente escribimos, Yundingen? Mingyang señaló sus delgados dedos hacia sus labios rojos, pensando pensativamente, cuando los tres pensaban en el futuro, lo que más querían hacer era la del lugar y construir su propio B/U026B, dijeron que la divina y Jin Bafurbal vayan a recibir invitados, luego, solo esperan para cobrar el dinero. A partir de entonces, vivimos la legendaria buena vida frente al mar y con flores primaverales floreciendo, incluso pensé en el nombre de la posada. Se llama Yundingen, esto bien, palabras con temática de dragón. Es un gran honor. Te gustaría agregar la mejor posada del mundo. Esto no es bueno. Linfeng destruirá el hermoso árbol. Es demasiado. Entonces ni siquiera podemos promocionar el truco con temática de dragón. No importa. De todos modos no nos falta dinero. Así es. Con la señorita mu aquí. Zoyur y nosotros solo necesitamos estar preparados para que nos cuiden. Hermana Zhu. Que ser más amable con los demás en el futuro. Los tres se estaban divirtiendo y la habitación se llenó de risas alegres. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 661 Se restablecer en las comunicaciones, en la silla de la tarde.
Pero el kilo todavía estaba brillante. Cientos de personas se reunieron en la plataforma de observación del centro de lanzamiento. Un cohete único se encontraba en la plataforma del lanzamiento. El cohete original tendría diferentes niveles de propulsores, que se separarían continuamente después del lanzamiento. Per la capa exterior de este cohete tenía una capa de revestimiento de oro de meteorito. El interior usaba núcleos de cristal como energía, y el volumen y la longitud eran mucho más pequeños que el cohete ortodoxo. Sin embargo, esta información solo la conocía el personal relevante. Las personas que fueron invitadas no tenían idea en absoluto. Al ver un cohete tan pequeño, todos se sintieron muy extraños por un tiempo. Wang Mingyang, Wang Jun, y Jian y su grupo se sentaron en el centro de la plataforma de observación. Cuando Shen Li se acercó, quiso acercarse y saludar, pero Wang Mingyang y su grupo ya estaban llenos de gente. No había espacio para que él entrara. Después de algunas miradas oscuras a Muningsu, Shen Li solo pudo levar a sus hombres, así como a Liwaming y otros que acababan de llegar, a buscar un rincón. Huiwa se sentó. Después de que todo estuvo listo, Huiwa, el responsable del centro del lanzamiento, hizo la cuenta regresiva. 10, 3, 2, 1. Inverted exclamation mark en Shinden, despegan. Huiwa dio la orden y las llamas rojas brotaron de la cola del cohete y se elevó lentamente en el aire, incluso a una distancia de 1 o 2 kilómetros. Se podían sentir las enormes fluctuaciones de energía. Las caras de las superpotencias en la plataforma de observación cambiaron ligeramente. Inverted exclamation mark viejo how. Tu cohete parecer un poco diferente, preguntó un pez gordo de una región militar provincial a Huiwa. De hecho, es diferente del pasado. Usamos núcleos de cristal como energía, dijo Huiwa con orgullo mientras miraba el cohete que se elevaba hacia el kilo. Coincidentemente con Yunding, quiero también quería promover esta tecnología, hablando de investigadores científicos. No solo quiero ha acogido a muchos, sino que también las principales regiones militares tienen bastantes. También hay muchos estudios sobre núcleos de cristal. Sin embargo, la mayoría de ellos se concentran en investigaciones relacionadas con medicamentos, Yunding sin especial talentos como Lucy que han despertado el superpoder de la transformación mecánica. Por lo que pueden usar núcleos de cristal en aviones primero, energía del núcleo de cristal. Muchos peces gordos se iluminaron cuando escuchan esto. A veces, muchos inventos no se deben a la falta de fuerza de los investigadores, más bien, son causados por las limitaciones del pensamiento. Si le das un poco de inspiración, puedes llegar a ideas asombrosas. Es por eso que Wang Mingyang puede resolver el problema de las pociones y la comida del despertar con solo una sugerencia. Unos minutos más tarde, el cohete finalmente entró en la órbita baja de la Tierra, pero la separación del cohete que era común antes no sucedía, sino que continuó volando hacia la órbita predeterminada con el satélite. En este punto, el lanzamiento del satélite es básicamente un éxito. Sin embargo, tomará varias horas para que se agite el polvo. Se considerará una finalización real solo cuando el satélite realmente comienza a desempeñar un papel. Cuando el kilo se oscurece, todos evacuarán de manera ordenada bajo la guía del personal. Alrededor de las 2 de la noche, todos escucharán un aviso del lanzamiento exitoso del satélite, uno tras otro. Huiwa, que llevaba una milla, llamó a la puerta de la suite donde estaba Wang Mingyang. Camarada Mingyang, estos son los 5 teléfonos satelitales asignados a usted. Al abrir la milla, Huiwa sacó uno de los teléfonos de alta tecnología y se lo entregó a Wang Mingyang. Es más o menos lo mismo. El teléfono satelital tiene el mismo tamaño que un teléfono móvil.
pero un poco más grueso. En la parte posterior hay un ante plegable especial que se puede conectar el satélite de meteorito. El teléfono satelital es un poco pesado en la mano, al menos unos 10 kilogramos. Bajo el control de la detección de metales, Wang Mingyang descubrió que muchos componentes dentro de este teléfono están hechos de meteorito, especialmente la antena plegable, que es de meteorito puro. Dada la densidad del meteorito, este peso no es sorprendente. Wang Mingyang encendió el teléfono satelital y aparecieron varias barras de señal en la pantalla. Huawei tomó otro. Hizo clic en una cadena de números en la pantalla y presionó el botón de marcación. Pronto, el teléfono satelital en la mano de Wang Mingyang sonó. La comunicación realmente se restablecía. Dijo suyo con sorpresa. Bueno, hay muy pocos teléfonos satelitales de este tipo en la actualidad, por lo que la comunicación también es limitada. Huawei suspiró levemente. No queda mucho oro de meteorito. El hecho de que pueden producir alrededor de 100 teléfonos satelitales ya es su límite. Señor Hao, si le proporciono un poco más de oro de meteorito, puede seguir produciendo este tipo de teléfono móvil. Wang Mingyang caminó hacia un lado y presionó el botón de conexión. Después de un ligero retraso, su voz salió del teléfono móvil de Huawei. Todavía sin oro de meteorito. Eso es genial. Definitivamente podemos seguir produciéndolo. Huawei se quedó detenido. Luego reaccionó y asintió con sorpresa. Siempre pensó que este tipo de oro de meteorito del espacio exterior era muy valioso y la cantidad definitivamente no sería grande. Es extremadamente raro poder fabricar satélite de oro de meteorito y agregarle el revestimiento al cohete. Inspiradamente, Wang Mingyang parece tener mucho inventario. Todavía tengo algo y se lo proporcionaré cuando llegue el momento. Sin embargo, el teléfono móvil satelital en el futuro. Necesito la mitad. Además, necesito que configure un canal de comunicación separado para la base Yunding. Wang Mingyang asintió. El oro de meteorito del espacio exterior es de hecho extremadamente precioso en los ojos de los forasteros, pero para él, esta cantidad de perdida es en realidad solo una gota en el balde. El equipo de oro de meteorito de más de 20,000 guerreros Yunding ha consumido mucho. La armadura de cuerpo completo del hombre gordo por sí sola puede fabricar al menos cientos de estos teléfonos satelitales. El oro de meteorito que almacenó en el espacio mostaza, después de un periodo tan largo de consumo, todavía sin alrededor de 100,000 secretos. Si se eliminan todos, sería un poco exagerado decir que todos tienen uno, pero definitivamente puede mantener a todas las organizaciones y equipos de combate en comunicación. La mitad, no hay problema. Puedo aceptar esta solicitud. Huawei reflexionó por un momento y dijo sin dudarlo. Está bien. ¿Crees que debería darlo aquí? Oh, Wang Mingyang asintió con satisfacción. Miró a su alrededor y preguntó casualmente. Es pro tenemos que rendirnos aquí. Huawei se paró junto a la ventana, mirando el centro del lanzamiento. No muy lejos. Y suspiró. El centro de lanzamiento de Zhutian está ubicado en el desierto. Si es solo un brote de zombies, no tendrá mucho impacto. Sin embargo, hay cada vez más bestias de arena mutantes en el desierto. La fuerza de defensa enviada aquí porque ya está un poco estirada, ahora que el satélite de comunicaciones se ha lanzado con éxito. Realmente no hay necesidad de quedarse aquí. En el fin del mundo, los recursos humanos y materiales consumidos no son ordinarios. Si esto continúa durante mucho tiempo, implicaría mucha energía. Bueno, esperemos hasta quieto, cuando llegue el momento.
Tendrá algunas cosas buenas que mostrar. Wang Mingyang se sorprendió un poco y luego reaccionó. Hay muchas razones objetivas por las que se eligió la base de lanzamiento de satélites en Zhutian. El clima, el terreno, la latitud, el transporte y la seguridad son factores que deben tenerse en cuenta. En la situación actual, incluso si hay misiones de lanzamiento más tarde, está bien ver un lugar en quieto y reconstruir la base de lanzamiento. El poder de la energía del núcleo de cristal se ha verificado en el lanzamiento del cohete por la noche. No hay necesidad de considerar estas cosas. Capítulo 662. El gran poder soy yo. How se fu con la emoción de masoro de meteorito y dudas sobre las cosas buenas que mencionó Wang Mingyang. Wang Mingyang y sus amigos jugaron con el teléfono satelital con curiosidad, a pesar de que se habían acostumbrado a los días sin comunicación, pero solo aquellos que habían experimentado la era de la comunicación conveniente entendieron el dolor. Cuando la comunicación se restablecía nuevamente, todos estaban muy emocionados. Hermano Mingyang, con este teléfono satelital. Inverted exclamation mark podemos mantenernos en contacto en cualquier momento en el futuro. Suyu jugato con el teléfono satelital con una sonrisa en su rostro. No quería estar a miles de distancia de Wang Mingyang como antes. Enviando una paloma para contactarlo. Widemo dos días revivener. Eso fue demasiado doloroso. Bueno. Intentémoslo. Puse el teléfono en el espacio mostazo y vi si puedo marcarlo. Wang Mingyang asintió y guardó el teléfono satelital. Suyo intento marcar apresuradamente, pero no hubo respuesta en absoluto. Estoy en todos un poco atenidos, porque la paloma de madera no se puede retirar pero, Mingyang su serio entrades, y casi todos los miembros del núcleo tenían un anhelo especial. Si quieren mantenerse en contacto, este teléfono satelital debe mantenerse fuera, hace tiempo que están acostumbrados en el nada consigo, por lo que se sentirán un poco incómodos por un tiempo. Bueno, hay pros y contras, pero restablecer la comunicación es realmente algo feliz. Wang Mingyang también estaba muy feliz cuando pensó que el equipo de combate de Yunding podría tener un teléfono satelital después de salir. De esta manera, la seguridad de todos aumentará enormemente, incluso si encuentran algún peligro. Siempre que puedan contactar a tiempo, será mucho más fácil para los miembros del núcleo rescatarlos. A la mañana siguiente, los aviones despegaron y volaron hacia Quito. También había varios aviones de transporte grandes en el medio, que transportaban varios equipos desde el centro de lanzamiento. Muchas personas poderosas que fueron invitadas a venir temporalmente asumieron la misión de escolta. Unas horas más tarde, muchos aviones aterrizaron en el refugio de Quito uno tras otro. En este momento, el refugio de Quito ya había avanzado una gran distancia hacia la periferia. Una muralla de la ciudad recién construida envolvió todo el segundo anillo, junto con la muralla de la ciudad anterior del primer anillo. Se forman dos cinturones protectores. Entre el primer y el segundo anillo, se aplanó una gran área de edificios y se reconstruyó una amplia plataforma. Cuando Wang Mingyang y otros bajaron del avión, Zhutian Long estaba esperando en la salida. Comandante Wang, bienvenido de nuevo a Quito. Zhutian Long, vestido con uniforme de combate, sonrió y saludó. ¿Eres un coronel? El capitán del regimiento de la Guardia de Quito. Inverted question mark porque siempre haces recados. Wang Mingyang le estrechó la mano con una sonrisa y bromeó. No hay manera, siempre vigilo la puerta del señor Dragon. No puedo dejar que la guardia del Dragon oculto haga un viaje. Zhutian Long sonrió amargamente. No quería ser un chico de los recados,
per la guardia del dragon oculto era superior el señor dragon la daba gran importancia Wang Mingyang, seria difícil para el venirse fuera un nivel inferior, esto bien, gracias por tu arduo trabajo, inverted question mark el viejo señor dragon te convoco, a Wang Mingyang realmente no la importaba quien viniera a saludarlo, era mejor que nadie viniera. No quería ser tan destacado, inverted question mark no vista los líderes militares alrededor, todos mirando de reojo aquí, bueno, es cierto que el señor dragon quiere dijo soñó long con seriedad, entonces vámonos rápido, no lo desesperar más, Wang Mingyang asintiolivamente y salió con todos, después de salir del aeropuerto. Zhutian long levó a algunas personas en un vehículo militar, el camino era suave y pronto llegaron a la ubicación del centro Huaxia, Capitán Zhan, inverted question mark podemos ir todos a vert, inverted question mark el señor dragon, al bajar del auto, suyo preguntó en voz baja, mirando es magnífico edificio de oficinas, esto, Zhutian long miró a Wang Mingyang con cierta vergüenza. La convocatoria del señor dragon era solo para Wang Mingyang, suyo y Muning su estaban bien, como mujeres de Wang Mingyang, también eran hombres fuertes de quinto nivel, creo que el señor dragon también estaría dispuesto a verlos, pero el piloto tanking, Zhutian long estaba un poco avergonzado, la fuerza de tercer nivel no era muy conocida en Yunding. And Zhutian long podía decir fácilmente por su postura al caminar que debía ser un soldado de las fuerzas especiales en China, sin embargo, su rango era de hecho un poco bajo. Hagamos esto, Capitán Zhan, por favor algún lugar para que tanking sect, vamos a ver al señor dragon, Wang Mingyang notó la vergüenza de Zhutian long y habló, el señor dragon lo convocó. Por lo que debía haber algunas cosas secretas para discutir, tanking de hecho no era apto para participar, gracias por su comprensión, jefe, me encarga de eso, definitivamente entretendrá este hermano, al ver a Wang Mingyang decir esto, Zhutian long suspiró aliviado, luego convocó a un soldado de servicio y le dio algunas instrucciones cuidadosas, jefe. Primero voy a descansar, tanking sonrió y no se sintió agraviado, después de volar durante varias horas, estaba un poco cansado y era justo tomar un descanso, and quería ver al señor dragon, también sabía que su jefe no solo conversaría con él, y si antes o ahora, el señor dragon, como líder de China, no sin tanto tiempo libre, inverted exclamation mark bien. Vet, Wang Mingyang hizo un gesto con la mano, se dio la vuelta y levó a suyo y Muning su a los escalones, tanking siguió al soldado y se fue a la distancia, bajo el liderazgo de Zhutian long, varias personas pasaron por los puestos de control y finalmente llegaron frente a la oficina del señor dragon, Zhutian long avanzó y llamó a la puerta, después de obtener el permiso. Empujó suavemente la puerta para abrirla y entró a informar. Solo traí al camarada Mingyang directamente. Inverted question mark que más hay que informar. La voz del señor dragon salió de la rendija de la puerta con un dejo de culpa. Zhutian long sonrió amargamente y abrió la puerta, dando la bienvenida a Wang Mingyang y los otros dos. Jefe. Estoy aquí, Wang Mingyang sonrió levemente y le gritó al anciano detrás del escritorio. Una sombra nocturna rodeada de niebla negra se quedó en silencio en la esquina. Al ver entrar a Wang Mingyang, la niebla negra surgió, como si la asintiera con la cabeza. Ya, ven aquí rápido. Te he estado esperando durante mucho tiempo. El señor dragon de cabello blanco sonrió de buena gana. Se levantó y caminó alrededor del escritorio. Gracias por esperar tanto tiempo. Debería haber venido directamente.
Wang Mingyang seis recoa procedimenti y sostuvo la palma dell'incendio con ambas manos. A pesar de que ahora es un hombre absolutamente fuerte en China e incluso en toda la estrella azul, por este incendio que trabajo duro, solo tenía un profundo respeto en su corazón. No importa. He estado ocupado de todos modos. Solo porque estás aquí, todavía puedo tomar un tiempo libre. El señor Dragon le dio una palmada en el dorso de la mano y lo llevó a sentarse en el área de descanso. Estas dos santas novias, inverted question mark verdad, tan pronto como se sentó. El señor Dragon miró a las dos mujeres y bromeó. Jeef, estas son suyu y muninxu, inverted exclamation mark supongo que ya las conoces. Wang Mingyang sonrió y presentó a las dos mujeres. Inverted exclamation mark hola, jeef, suyu y muninxu se pusieron de pie y hicieron una reverencia al unísono, sus rostros llenos de emoción incontrolable. Este es el líder de todo el pico de poder chino, el anciano más respetado por la gente. Durante su mandato, no solo la fuerza nacional de China aumenta rápidamente, convirtiéndose en un país poderoso que puede competir con la federación. También recuperó la isla del Sol y la Luna y completó la unificación absoluta de China. Inverted exclamation mark su reputación es extraordinaria. Tanto es así que una cita clásica ha estado circulando en internet. Me desperté en medio de la noche y descubrí que inverted exclamation mark yo era el gran poder. Simplemente no esperaba que cuando China estaba prosperando, el fin del mundo llegara tan silenciosamente. Hola, he oído hablar de tu nombre durante mucho tiempo y finalmente te vio en persona. Inverted exclamation mark una chica tan joven es un hombre fuerte de quinto nivel. Lo cual es raro. El señor Dragon asintió con la cabeza las dos mujeres y le estrechó la mano pacíficamente. Las palabras estaban llenas de elogios y aprecio. Jeef, eres tan bueno. Muninxu finalmente vio la gran escena y dijo timidamente. Suyu estaba tan emocionado que no podía hablar. Cuando se sentó, sostuvo la mano de Muninxu con fuerza, con una mirada emocionada en su rostro. Capítulo 663 Rompiendo el papel de la ventana. Jeef. Inverted question mark ha venido a verme por algo. Después de algunas bromas, Wang Mingyang hizo las preguntas en su corazón. El señor Dragon sin muchas cosas que hacer todos los días, pero no sin tiempo para charlar consigo mismo. Debe haber algo que te ponga tan ansioso. De hecho, algo está pasando. Escuch que te fuiste al extranjero y quería aprender sobre la situación en el mundo exterior de ti. El maestro Dragon tomó un sorbo de ti y fue directo al grano. Bueno, has más de 20 días, cruzó el Pacifico y fue al Estado Federal. Wang Mingyang asintió levemente y habló lentamente sobre su viaje. Elegí algunas cosas importantes sobre lo que vi y escuché en el Estado Federal. De hecho, el gobierno federal todavía existe. Cuando Wang Mingyang se hizo cargo de Badian por primera vez, no encontró a ninguna persona importante. Más tarde, cuando estábamos recolectando el edificio del Pentágono al otro lado del río, encontramos bastantes personas. Por unas pocas palabras, supe que el presidente del Estado Federal pareció haber muerto en el brote de zombies. El ex comandante del ejército, el general de cuatro estrellas Mike Thomas, ahora está a cargo de todo el Estado Federal. También es el ejecutivo más alto actual del Estado Federal. Los otros jefes militares están casi muertos, y este general Mike no está en cuclillas en el edificio del Pentágono, sino en la base militar de Virginia de gente al Distrito Federal. Después de enterarse de todo esto, Wang Mingyang trasladó convenientemente todo el edificio del Pentágono al espacio similar de Mostaza. Todo el Estado Federal está en desorden y ha caído en un estado de fragmentación. El almirante Mike no pudo unificar su mando, a excepción de los soldados federales en la base militar,
Los soldados en otros lugares ya se habían dispersado y estaban luchando por su propia supervivencia. GIF, movie El Palacio Blanco y el Pentágono de regreso, puedo liberarlo en cualquier momento, inverted exclamation mark. Hay muchos secretos escondidos en el Wang Mingyang serio y dijo, creo que el señor Dragon definitivamente estará muy interesado en las cosas ocultas en estos dos edificios, inverted exclamation mark inverted question mark. O, de verdad sin esta habilidad, los ojos del señor Dragon se iluminaron con sorpresa en su rostro. Ya no es un secreto que Wang Mingyang sin poderes especiales. Sin embargo, el señor Dragon no esperaba que realmente pudiera hacer tal cosa. Bueno, solo dame una copia de la información que estaría resuelta para entonces. Wang Mingyang asintió y expresó su solicitud. También tenía curiosidad por los secretos dentro de estas dos importantes agencias federales. Sin embargo, no estaba interesado en resolverlo poco a poco. No sin ningún deseo de secretos militares ni nada de eso. Solo espero poder encontrar algunas ruinas prehistóricas o los secretos del mundo. No hay problema. Acepto tu solicitud. El señor Dragon asintió levemente. En este momento, los llamados secretos nacionales ya no eran tan importantes. Además, con la fuerza de Wang Mingyang, está completamente calificado para comprender todo. GIF, me tomo la libertad de preguntar. Wang Mingyang miró al maestro Dragon y en la esquina. Solo había 5 de ellos en la habitación en este momento. Tú dices. El señor Dragon asintió levemente. Los ojos del señor Dragon brillaron. Tomó la taza de té y hizo un gesto. Tu y deberían saber sobre las 5. No, deberían ser las sinceras. Inverted question mark. Verdad, las palabras de Wang Mingyang fueron como un rayo caído del cielo, cayendo sobre los corazones del señor Dragon y la taza de té en la mano del señor Dragon tembló incontrolablemente. Una niebla negra surgió por todo el cuerpo de Ying, mostrando la conmoción en su corazón. Este es el secreto más profundo en el corazón del señor Dragon. Inspiradamente, en realidad salió de la boca de Wang Mingyang. Ying lo había informado al señor Dragon sobre las ruinas de Titan descubiertas en el mar de la muerte. Wang Mingyang y los demás estaban todos al en ese momento. Y el señor Dragon podía imaginar que Wang Mingyang definitivamente tendría preguntas. Después de todo, las estatuas y los edificios de la civilización Titan son completamente diferentes de cualquier civilización prehistórica legendaria. El señor Dragon incluso está listo para hacer pública la civilización Titan, por lo que fue completamente inspirado fue la pregunta que hizo Wang Mingyang. En realidad, golpeó el SYNOPSIS, y la información que se muestra en las palabras muestra que Wang Mingyang no solo conoce la civilización Titan, incluso sin cierto conocimiento de las civilizaciones de otras épocas. Inverted question mark. Como lo averiguaste? El maestro Dragon dijo la taza de té y se enderezó lentamente. Si se revelara la información sobre las SYNOPSIS, causaría una gran conmoción. No es exagerado decir que si la gente en el apocalipsis se entera de esta información, probablemente causará innumerables pánicos. Una ridícula predicción del fin del mundo de 2012 hectares llevado a innumerables personas a suicidarse en la desesperación. Sin mencionar que, detrás de las SYNOPSIS, está la leyenda ángeles antiguos. Una existencia que es incluso más aterradora que el día del juicio final. Esta es también la razón por la que el señor Dragon ha dudado en revelar la información. A veces, saber demasiado no es necesariamente algo bueno. Ojos mirados, Wang Mingyang pronunció dos palabras con calma. Hace mucho tiempo, Wang Mingyang consideró si decir la paz esta información, pero antes, pensó que la existencia de ángeles antiguos podría solo agregar problemas a toda China. Después de todo,
incluso el era impotente para contratar cuando el maestro oscuro estaba distraído. Otros, y mucho menos pensarlo, pero durante mi último viaje quiero, escuché el nombre angel antiguo de la boca de Ying. Se confirmó de la boca de Zimu que Zimu había estado en contacto con el señor Dragon y Ying. Eso significa que el señor Dragon debe saber algo al respecto. Durante los más de 20 días del viaje a América del Norte, Wang Mingyang siguió pensando en lo que dijo Zim. Tal vez, de hecho, podría cooperar más con el señor Dragon, en ese momento. Incluso si se enfrentara al legado del ejército de ángeles antiguos, tendría más ayuda. Por lo tanto, esta vez cuando se encontró con el señor Dragon, Wang Mingyang decidió romper esta capa de papel de ventana, y vio. Entonces, también debería saber el region de los ángeles antiguos, ¿verdad? El señor Dragon suspiró levemente y sonrió amargamente. Bueno. Una vez me enfrenté al ángel antiguo, el clan del señor oscuro, casi muero en su fu también en ese momento que conocí a Zim. Wang Mingyang asintió y dijo con calma, inverted exclamation mark inverted question mark señor oscuro, inverted question mark como pudiste sobrevivir en sus manos, la voz ronca de Ying sonó, con una conmoción no disimulada. Ying? Inverted question mark también te has encontrado con el señor oscuro. Wang Mingyang lanzó una mirada de sorpresa a Ying. No, pero he entrenado con Zim. No soy su oponente. Su poder espiritual es demasiado fuerte, dijo Ying lentamente, con una sensación de impotencia en sus palabras. Oh, inverted question mark como juzgas la fuerza del señor oscuro. Wang Mingyang tenía mucha curiosidad por esto. Sabía que Zim era muy fuerte. Zim siempre aparece frente a él como un cuerpo espiritual, similar a un espíritu, pero siento que de hecho había alguna diferencia entre él y el espíritu del señor oscuro. Zim dijo que su fuerza era muy inferior a la del señor oscuro. La niebla negra alrededor de Ying surgió por un momento. Y dijo el ligera, estoy frente a solo una hibra del espíritu del señor oscuro. Pero, esta hibra espíritu me da la sensación de que es al menos el séptimo nivel de fuerza. Wang Mingyang miró a Ying con una cara amarga. En ese momento, solo estaba en el cuarto nivel, incluso si pudiera ser el cuarto nivel más fuerte, frente al espíritu del señor oscuro. Era como mucho una hormiga ligeramente más fuerte. Si Zim no hubiera actuado a tiempo, ya habría perecido, en esa batalla. Aunque, no sé mucho sobre la diferencia de fuerza. Pero, el hecho de que sobreviviste es suficiente para demostrar tu fuerza. El señor Dragon sonrió y lo consoló. Capítulo 664 El negocio de las bestias marinas. Jeff. Según Zim, tomar algún tiempo para que el señor oscuro o el cuerpo de ángeles antiguos vengan, pero una vez que vengan, la punta de lanza se dirigirá a China, dijo Wang Mingyang preocupado. El núcleo real del cuerpo de ángeles antiguos son los ángeles de nivel medio y algunos ángeles antiguos de nivel superior. Los ángeles antiguos parasitos solo pueden considerarse como los ángeles de nivel inferior de nivel más bajo, solo carne de cañón en el campo de batalla. Pero incluso esa carne de cañón no es algo a lo que todos pueden enfrentarse. A excepción de algunos hombres fuertes de alto nivel. La mitad de las superpotencias pueden no ser sus oponentes incluso si se enfrentan a los ángeles antiguos parasitos del mismo nivel. En los próximos años, haremos todo lo posible para mejorar nuestra fuerza, inverted exclamation mark incluso si China se convierte en el blanco de la crítica pública, juraremos mantener al enemigo fuera del país. El señor Dragon dijo en voz alta. Nunca permitirá que la invasión de China por parte de la Alianza de las Ocho Naciones más de China nos vuelva a suceder. Entonces,
todavia necessitamos planificar Wang Mingyang asincio y dijo conceriedad, no fue hasta altas horas de la noche que Wang Mingyang y los otros dos abandonaron la oficina del Señor Dragon. La reunión originalmente planeada para la tarde fue pospuesta por el Señor Dragon a la mañana siguiente. Per la gente de Afura no tenía idea de cuál era la razón específica. De todos modos, el Señor Dragon sin la última palabra en Quito, por lo que se puede posponer. En cuanto a lo que Wang Mingyang habló con el Señor Dragon, solo suyo, Munich su ying lo sabían. A la mañana siguiente, la reunión se llevó a cabo según lo programado, pero Wang Mingyang no asistió, sino que siguió en el rincón del refugio de Quito. Los edificios aquí habían sido aplanados durante la noche y se erigió un muro alto a su alrededor. Pongamos el salón blanco federal y el edificio pentagonal aquí, ying se paró en el muro alto y señaló el espacio abierto debajo. El área ocupada por los dos edificios federales se había calculado hace mucho tiempo y podría acomodarse por completo. Esto bien, Wang Mingyang no desperdició palabras y la puerta espacial se abrió de par en par. El salón blanco federal y el edificio pentagonal emergieron lentamente del suelo. De pie en el suelo, el poder mental de Wang Mingyang cubrió rápidamente los alrededores. En las ruinas del edificio fuera del muro alto, innumerables metals se reunieron en un torrente y volaron por el aire. Poco a poco se convirtieron en dos enormes cúpulas, cubriendo el salón blanco federal y el edificio pentagonal junto con el muro alto. Bueno, esto es bueno. Evitando muchos problemas innecesarios, ying asincio, la capacidad de control de metals de Wang Mingyang es realmente muy conveniente. En un rincón del espacio abierto, emergió un nuevo satélite federal. También hay loads de computadoras y varios materiales de papel alrededor. Esta es la información que recopilan el Distrito 41 del Estado Federal. Y un satélite que desarrollaron. Buscamos otro espacio abierto. Hay algunos esqueletos gigantes de la civilización de los dioses que no se han exhibido. Wang Mingyang miró este lugar. Esos enormes esqueletos no se pueden colocar en absoluto. No importa. Preparan otro lugar. Los dos lugares en un enorme gimnasio fuera del segundo anillo, rodeado por muchos soldados que vigilaban el exterior. Este es un buen lugar. Wang Mingyang asintió levemente y, con un pensamiento. Varios esqueletos enormes de bestias gigantes cayeron en el centro del gimnasio. Luego, más de 10 esqueletos de gigantes cayeron de manera ordenada sobre las grutas. Hoy, Selmaslo, ying señaló el kilo sobre el gimnasio y dijo el alidra, Wang Mingyang, buen chico, incluso este pequeño trabajo se salva, aunque se quedó. Wang Mingyang desplegó rápidamente su habilidad de control de metal para cubrir el kilo sobre el gimnasio. El propósito de hacer esto no es solo mantenerlo en secreto, también es para evitar la invasión de algunas criaturas voladoras mutantes. Este lugar se convertirá en un lugar donde los biólogos de Quito se cuidan todo el año. Esta ubicación todavía está fuera del muro alto del segundo anillo. Shins que limpiar las criaturas mutantes de los alrededores lo antes posible. Es posible, dijo Wang Mingyang frunciendo el seno. No te preocupes, el próximo plan es avanzar aquí y poner el lugar dentro del ringo de defensa lo antes posible. Ying se dio la vuelta y salió. En la actualidad, la mayoría de las criaturas mutantes entre el segundo y tercer anillo de Quito han sido eliminadas. Sin embargo, a menudo hay zombies deambulando desde la periferia, que necesitan ser limpiados constantemente. Con ying a cargo, el desarrollo actual de Quito Shelter es realmente bueno. Solo hay más de 500.000 supervivientes, y con la vigorosa promoción de las pociones de despertar, el número de superpoderes ha aumentado drásticamente. Sin embargo,
La maioria de elos são relativamente débeis y necessitam una certa quantidade de tempo para melhorar. En el salón del pueblo, Howie estaba organizando al personal para distribuir teléfonos satelitales uno por uno. Temprano en la mañana, recibió el oro de meteorito proporcionado por Wang Mingyang, que fue suficiente para miles de metros. La enorme sorpresa turdió al anciano. Una cantidad tan grande oro de meteorito es suficiente para que lance más de una docena de satélites y fabricar decenas de miles de teléfonos satelitales. El anciano estaba tan emocionado que tomó la mano de Wang Mingyang y siguió agradeciendo. Con el oro del meteorito proporcionado por Wang Mingyang, Howie no tuvo preocupaciones en absoluto. Trade de distribuir los teléfonos satelitales existentes a las principales regiones militares y a las organizaciones civiles. De esta manera, toda China ha establecido inicialmente una red de comunicación, que puede captar la situación en varios lugares más rápidamente y realizar despliegues estratégicos en consecuencia. Las principales regiones militares informan sobre sus propias situaciones y las dificultades que encontraron una tras otra. La mayor parte se debe a la falta de elementos y gente fuerte, incluso con la aparición de plantadores. No es tan fácil desarrollarse. Frente a una gran cantidad de sobrevivientes, la comida en las ciudades del interior obviamente no es suficiente para alimentar todos los sobrevivientes. Las ciudades costeras no necesitan preocuparse por la comida debido a la invasión de bestias marinas. Sin embargo, tampoco pueden cruzar la ruta larga para brindar apoyo. El apoyo aéreo es posible, pero ahora hay cada vez más criaturas voladoras mutantes. Sin la escolta de personas fuertes, también habrá enormes los riesgos son mayores que las pérdidas. Si puedes comprarlo con núcleos de cristal de alto nivel, tal vez tengamos una manera de proporcionar carne de bestia marina mutante para puerto, cuando todos estaban en silencio, una vez fracasado de repente en el salón del pueblo. Todos mueren en la dirección de la voz y vieron a una chica fría y hermosa parada en la última fila, muning su escaño el lugar con una cara tranquila. Wang Mingyang no estaba allí, pero muning su también tenía un agudo sentido del olfato. Cuando los jefes de las principales regiones militares plantean esta pregunta, supo que la oportunidad de Yunding había llegado. Transportar carne de bestia marina sería un gran riesgo para otros, pero para Yunding, que sin un anhelo especial, es pan comido, simplemente envía uno o dos hombres fuertes con varios anhelos especiales de gran capacidad. Es completamente posible transportar una gran cantidad de carne de bestia marina. De todos modos, en el refugio de Yunding, la carne de bestia marina congelada en el almacén se ha acumulado como una montana. Muchos guerreros de Yunding quedaron casi alérgicos a la carne de bestia marina. ¿Cómo vas a transportarlo? ¿Cuál es el tipo de cambio? Alvera muning suponer defy. Los hijos de Shen le brillaron y preguntó directamente. Capítulo 665 Plataforma del Señor Dragon. Hay muchas formas de transportar alimentos. Podemos garantizar que la comida les será entregada. En cuanto al tipo de cambio, podemos discutirlo. Muning su ni siquiera se molestó en mirarlo y dijo con calma. Hay muchas personas fuertes en Yunding, incluso si no hay un anhelo especial, con el poder de Yunding. El gran avión de transporte por sí solo puede garantizar completamente la seguridad. En la actualidad, solo la base Yunding en toda China puede hacer esto. Otros no pueden aprenderlo. Garantia? Que garantia shins? Miró el rostro sombrío de Shen Li y dijo sarcásticamente. Así. Que fuerzas para asegurar de que la comida se entregue de manera segura, es solo una nena, no sabe de lo que está hablando.
Una fuerza desconocida en realidad esta haciendo tanto alboroto, inverted exclamation mark Gij, creo que probablemente quiera engañar un lot de núcleos de cristal mientras se esconda en las montañas, inverted question mark quien pueden encontrarla, sabes que, con su apariencia, podría en la sala de conferencias, muchas superpotencias civiles hablaran, burlándose de ella al máximo. No faltaran las superpotencias de cuarto nivel presentes, pero los de quinto nivel se podían encontrar con una mano. Algunos líderes del distrito militar no se atreveran a menospreciarlos. Wang Mingyang no estaba presente. Y Muningsu y otros eligieron sentarse en la última fila, pero a su alrededor, Wang Jun, Yi Jian, Tao Zhen, Kai Changkong y otros estaban sentados. Cada uno de ellos era un famoso jefe del distrito militar. Muchas superpotencias civiles no los conocen, pero inverted question mark como podrían los líderes del distrito militar no conocerlos. Muningsu y sus amigos llegaron antes. Y muchas personas no se dieron cuenta de que estos líderes del distrito militar se reunieron, incluso renunciaron a los agendos de la primera fila y rodaron a Muningsu y suyo en el medio. En los últimos tiempos, si una mujer joven y hermosa no es vacilada a nombre fuerte, entonces su propia fuerza debe ser muy fuerte. A los ojos de los líderes del distrito militar, Muningsu debe pertenecer a este último. De lo contrario, entre los líderes del distrito militar, nunca sería su turno de hablar. Entonces, cuando esas superpotencias civiles hablaban de ello, estos líderes del distrito militar mostraron una mirada de estar viendo el espectáculo. Inverted exclamation mark puedo garantizarla. Inverted exclamation mark ser sugerent. Wang Jun y Tao Zhen se pusieron de pie al mismo tiempo y dijeron en voz alta, ambos se quernitos cuando escucharon las palabras, como si no esperan que la otra parte se pusiera de pie y hablara. Entonces Tao Zhen sonrió levemente, extendió la mano para hacer una señal y se sentó nuevamente. El nivel de Wang Jun es más alto que el suyo, también es más convincente. Gracias. Ambos líderes, frente al apoyo de los dos líderes, la escarcha en el rostro de Muningsu se dirigió de inmediato, se inclinó levemente ante los dos y le agradeció suavemente. No importa, no entienden. Inverted question mark como no puedo entenderlo, con tu fuerza, puedes hacer esto. Me temo que solo tú puedes hacerlo. Wang Jun extendió su mano y sonrió levemente. Hoy, hay varios hombres fuertes de quinto nivel que protegen la base de Yunding. También hay hombres super fuertes como Wang Mingyang, pero solo están transportando algo de comida. No hay necesidad de preocuparse por la seguridad. Si incluso Yunding no puede garantizar la seguridad, otras organizaciones no pueden garantizarla. Cuando Wang Jun y Tao Zhen se pusieron de pie y hablaron, todos en la sala de conferencias miran atrás. Las dos estrellas doradas en el uniforme militar son anti-slumbrants. Inverted exclamation mark teniente de general. Este es definitivamente un jefe militar. En la China de hoy, el teniente general sobreviviente es al menos el comandante en jefe de una provincia. Incluso hay muchas provincias que solo pueden estar encabezadas por generales mayores. Había incluso menos generales. La mayoría de los cuales estaban en la tribuna. Por lo tanto, las palabras de Wang Jun fueron muy importantes. Además, Tao Zhen, que se sentó, también era teniente general. Los dos tenientes generales la apoyaron al mismo tiempo, lo que obligó a todos a reexaminar a esta joven y hermosa mujer. Comandante Wang Jun, no estamos cuestionando su credibilidad. Inverted exclamation mark es solo que no los conocemos. Y las palabras vaces no pueden disipar las dudas de todos. Shen Li juntó las manos y sonrió levemente. Como hombre fuerte de quinto nivel, estaba completamente calificado para ignorar la identidad de Wang Jun. Así es. Inverted exclamation mark al menos explicada donde es esta belza.
para que ni siquiera sepamos con quién estamos comerciando, una vez joven también sano al otro lado de la sala de conferencias, todos mueren en la dirección de la voz y descubrieron que junto a Chengsheng, el jefe de la región militar provincial de Henan, un joven atractivo y fresco con un corte de pelo a capillo sonora picaro, su energía creciente mostraba su identidad como un hombre fuerte de quinto nivel, SYNOPSIS. La señorita Munich la organización a la que pertenece la basunding que protege a Zhutian y Madu, Shinan la fuerza para hacer eso bien, en el podio, el señor Dragon se levantó lentamente, camino hacia el frente del escenario con las manos detrás de la espalda y habló en voz alta, toda la sala de conferencias quedó repentinamente en silencio, el rostro de casi todos estaba lleno de conmoción. Incluso varios líderes de la comisión militar mostraron una expresión de repentina iluminación después de escuchar las cuatro palabras basunding, solo Wang Jun y otros admis de Munich que estaban familiarizados con la fuerza de Yunding, parecían un poco tranquilos, pero también estaban conmocionados en sus corazones. No esperaban que incluso el señor Dragon estuviera dispuesto a hablar por ellos. En verdad exclamation mark este es el señor Dragon, incluso si llega el fin del mundo, siendo la persona más noble y respetable de China. Nadie se atreve a cuestionar lo que dijo, incluso Shen Li y el joven con el pelo al rap inconscientemente bajaron las manos y se sentaron erguidos, mostrando su respeto por el anciano. No tenía nada que ver con la fuerza. Solo porque era el señor Dragon de China, y la base de la nu mencionada por el señor Dragon despertó un gran interés entre las personas presentes. En verdad question mark que tipo de organización es esta que puede hacer que el señor Dragon la defienda. Por un momento, casi todos recuerdan esta organización, señorita Mu. En verdad exclamation mark creo que debería tener un plan en mente cuando haga esta sugerencia, simplemente habla libremente. El señor Dragon sonrió y asintió levemente hacia Munich jefe. Munich sintió calor en su corazón y saludó respetuosamente al señor Dragon, luego miró a su alrededor y continuó. Las bestias marinas mutadas ahora son principalmente de segundo y tercer nivel de fuerza, con después de que el señor Dragon aprobara la explicación, todos los presentes escucharon en silencio la explicación de Munich. La segunda ola de bestias marinas está llegando a su fin, y la cantidad de bestias marinas que atrasan es obviamente mucho menor que antes, pero, en general, la cantidad de bestias marinas mutantes siendo extremadamente grande, y la mayoría de las bestias marinas son muy grandes. Un cangrejo mutante de primer nivel de 3 metros de altura puede alimentar a 10 personas recién despertadas durante un día. Si se trata de un superviviente ordinario, este número será menos 10 veces mayor, y ahora hay innumerables bestias marinas mutantes de este tipo a lo largo de la costa de China, sin mencionar que hay bestias marinas de segundo y tercer nivel and más grandes. No es imposible alimentar a los supervivientes de toda China. Sin embargo, en la actualidad, las principales ciudades costeras todavía matan principalmente bestias marinas y cazan núcleos de cristal. Las bestias marinas devoradas solo representan una pequeña parte, por lo tanto, Munich finalmente propuso comerciar con núcleos de cristal. Cada núcleo de cristal se puede intercambiar por 3 bestias marinas mutantes del mismo nivel. Además, el punto de partida es el segundo nivel, núcleo de cristal, Yunding no necesita el núcleo de cristal de primer nivel en absoluto. En verdad exclamation mark y todavía hay muchos de ellos en el almacén. Por supuesto, lo que se comercializa es solo carne de bestia marina. Después de todo, incluso sin el núcleo de cristal, estas carnes de bestias marinas también son ricas en energía. Comer lo suficiente es beneficioso. Capítulo 666 No digas que no te advertí. Por supuesto,
incluso si son del mismo nivel, la fuerza y el tamaño de los diferentes tipos de bestias marinas serán diferentes. Agregaremos los detalles específicos más tarde, después de que Mingyang su terminó de hablar, se sentó sola. Hay muchos tipos de bestias marinas mutantes. En ese momento, solo necesitamos hacer algunas ilustraciones y luego marcar los precios correspondientes de acuerdo con la situación específica. Mientras se finaliza la dirección general, estos detalles se pueden mejorar gradualmente, cuando la voz de Mingyang su cayó, la tranquilidad de conferencias se volvió ruidosa nuevamente. Esta vez, todos discutieron si comerciar con la base Yunding. Ha pasado un año desde el fin del mundo. Incluso las bases más ricas tienen que hacer consideraciones a largo plazo para la fuente de alimentos. La población es la piedra angular del desarrollo de las bases principales, pero a medida que se acogen más y más supervivientes, el problema de la comida se ha convertido en un problema que afecta a las bases o refugios principales. La proporción de supervivientes ordinarios a superpotencias es la mayor, como el refugio de Quito y el refugio de Chongqing, puede estar cerca de 3:1, pero la mayoría de los refugios en realidad alcanzan 5:1 como máximo. Para aquellos que se desarrollan más lentamente, la proporción es incluso de 10:1 o 20:1. Salir a recolectar comida y cazar bestias mutantes depende de los psíquicos, pero los psíquicos de bajo nivel todavía representan una gran proporción, con una eficiencia limitada y pérdidas considerables. Al igual que la base cloud top, es realmente único formar gradualmente un equipo de combate con el tercer nivel como miembros principales, con cada vez más psíquicos despertando. La producción de pociones de despertar se ha reducido un poco, cuando más conocedores son los líderes del refugio, más núcleos de cristal de bajo nivel usaron pero en realidad, nociones que pensar demasiado. Creo que todos conocen los efectos de la carne de bestia mutante, incluso si se trata de una persona común, si come más. Su condición física mejorará y la probabilidad de despertar por su cuenta o absorber núcleos de cristal será mucho mayor. Personalmente, creo que esta transacción es una situación de beneficio mutuo para ambas partes. En nombre de la región militar de Rongcheng, primero traer 3.000 bestias marinas de segundo nivel y 1.500 de tercer nivel. Inverted exclamation mark no he comido mariscos durante mucho tiempo, solo para satisfacer mi antojo. Wang Jun, quien se sentó después de que el señor Dragon habló, se puso de pie nuevamente y dijo en voz alta, abrió la boca con un gran pedido de 1.000 núcleos de cristal de segundo nivel y 500 de tercer nivel. La provincia de Sichuan se encuentra en el interior, y en el río Yangtze desemboca en el mar. Hay muy pocas bestias marinas que pueden alcanzarlo. Rongcheng, en el refugio de la región militar de Rongcheng no se necesitan alimentos en este momento. Wang Jun decidió hacer este pedido, no solo para apoyar a Mingyang su, también es para permitir que los sobrevivientes en el refugio aumenten la probabilidad de despertar de una manera más suave. Además, estas carnes de bestias marinas también pueden satisfacer a esas superpotencias con grandes apetitos. Al mismo tiempo, también pueden mejorar ligeramente su fuerza. Se puede decir que más dos pasajeros de un tiro, región militar de Chongqing, por favor haga un pedido como de costumbre. Yijian se puso de pie y dijo a la ligera. Si la región militar a la que pertenecen Taozen y Kayuchinkong no estuviera originalmente en la costa, definitivamente la apoyarían. Las dos regiones militares del interior hicieron pedidos uno tras otro, lo que atrayó la atención de todos. Aunque la cantidad de núcleos de cristal no es grande, las principales superpotencias ahora están en el segundo y tercer nivel. Estas cantidades no son pequeñas para el inventario de muchos refugios. Afortunadamente, Quito no está lejos de la costa,
de lo contrario definitivamente haríamos algunos pedidos. El segundo el jefe del ejército leía con la dijo con una sonrisa al jefe de la comisión militar que estaba a su lado. Sí, es una lástima que no tengamos suficientes hombres fuertes. De lo contrario podemos hacer este negocio. El general del ejército luego asintiolivamente y dijo en voz alta, sabiendo que Mingyang su pertenece a la base chima de la nube, todos los grandes no son ticanos con su apoyo, todos asintieron con la cabeza. Está bien, enviar algunos del distrito militar de Hubei. Solo, inverted exclamation mark 1.500 de segundo nivel y 900 de tercer nivel, un jefe del distrito militar levando la mano con una sonrisa en su rostro, mi distrito militar de la región occidental tiene un pequeño inventario de núcleos de cristal, así que enviar 2.100 de segundo nivel primero. El jefe del distrito militar de la región occidental levantó la mano y dijo un poco avergonzado, era una de las pocas personas que sabía que la base Yunding tenía muchos maestros de quinto nivel. El maestro de cuarto nivel del distrito militar de la región occidental que regresó del mar de la muerte dijo lo poderosa que era la base Yunding, Tibet militar distrito, envía 600 de tercer nivel. Distrito Militar de Guizhou, Distrito Militar de Ningbo, con el apoyo de los peces gordos de la Comisión Militar, los principales distritos militares no dudaron y levantaron la mano para hablar. Muchas personas en el poder en los refugios civiles también levantaron la mano después de considerarlo un poco. Al ver esto, Mingyang su escenario es suyo, estrato debería estar bien. Inverted exclamation mark incluso si las áreas costeras de la ciudad mágica no pueden proporcionar tantas bestias marinas, los guerreros de la cima de las nubes pueden expandirse a otras áreas. Tanking, vy registra la información de contacto de los refugios en varios lugares, así como sus requisitos de pedido. Mingyang su seco silenciosamente un cuaderno y un bolígrafo de carbón. Se lo undergo a tanking y le dio instrucciones, está bien, Kunada, tanking lo tomó apresuradamente, asintió con entusiasmo y se puso de pie para conectarse con los jefes de los refugios en varios lugares. 3,000 bestias marinas de cuarto nivel están llegando a mi refugios en la provincia de Xiang. Inverted question mark puedes aceptar esta orden, en medio del ruido. Shen la voz deslizó de repente, tan pronto como abrió la boca, sorprendió a la audiencia. Entonces, todos fruncieron el ceño y miraron con expresiones extrañas. 3,000 bestias marinas de cuarto orden, eso significa 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden. Cuando las superpotencias de cuarto orden todavía están en el nivel superior. El 91% de los refugios no pueden sacar 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden. Contantos núcleos de cristal, deberían haber sido distribuidos a los mejores maestros para mejorar su fuerza. Inverted question mark como podrían estar apelados en el almacén. Obviamente, esta orden no es tan simple. Shen Li se puso de pie en este momento, mirando directamente a Mingyang su con una sonrisa. Inverted question mark ¿estás seguro de que puedes sacar 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden? Los hermosos ojos de Mingyang su brillaron con un toque de frialdad. Y preguntó a la ligera, solo 1,000 núcleos de cristal de cuarto orden. Solo dime si puedes tomarlo o no. Shen Li sonrió con maldad, mirando a Mingyang su con avidez, como si estuviera seguro de que ella no podía proporcionar tantas bestias marinas de cuarto orden. Inverted exclamation mark esta orden, nuestra base Yunding la ha aceptado. Mingyang su lo miró con frialdad y, después de unos segundos, asintiolivamente y dijo con orgullo. Luego, sus ojos fríos recorrieron a toda la audiencia, por confianza en ti y para apoyar a los sobrevivientes en los refugios. No planeamos recolectar depósitos para estas órdenes, pero,
inverted exclamation mark no me culpas por no desertilo con anticipación. Intrigamos las bestias marinas recuerdas de acuerdo con la orden. Si no puedes pagar el núcleo de cristal a tiempo, cuando llegue el momento. Inverted exclamation mark no me culpas por ser despiadado. Muning su resiplo con frialdad while la energía había sido restringida explodo. Todo el salón del pueblo era como un vento frío que pasaba y la temperatura bajó bruscamente de repente. Una cápita escarceliz recubrió rápidamente los alrededores. Inverted exclamation mark nivel 5. Inverted exclamation mark es una experta de nivel 5. Inverted exclamation mark no puedo creer que sí. Tan fuerte. Inverted exclamation mark no me extraña que tenga tanta confianza. Nivel 5. Ni siquiera he tocado el umbrella ahora. Inverted exclamation mark comparar a la gente es tan molesto. En la sala de conferencias, todos se sorprendieron por esta no y exclamaron. Los expertos de nivel 5 son raros. Incluso en el salón del pueblo donde se reúnen los expertos a oro. Solo hay 3 o 4 expuestos en la superficie, lo que todos no es probar que esta chica fría y hermosa fuera en realidad un hombre fuerte oculto de quinto nivel. En este momento, todos reaccionaron. Inverted question mark porque esta base desconocida de Yunding obtuvo el apoyo de tantos militares. Inverted question mark leaders, incluso el señor Dragon estaba dispuesto a defenderlo. Inverted exclamation mark resultó que era un hombre fuerte que estaba en la cima de China. En este momento, Shen Li y el joven con el pelo al rape no pudieron evitar cambiar ligeramente sus rostros, especialmente Shen Li, quien hizo comentarios provocativos. Su rostro se oscurece rápidamente. Capítulo 667 inverted exclamation mark T destruir. Después de la conmoción, Shen Li resopló con frialdad. Su aumenta rápidamente. Una luz eléctrica violeta brilló a su alrededor, convirtiendo los agentes en carbón. Es solo de quinto nivel. Inverted question mark quien no lo es. Inverted question mark cuantas bestias marinas de cuarto nivel puedes matar tú solo. Si no puedes completar la orden. Inverted question mark como puedes compensar. Shen Li se pasó de pie con orgullo, usando su impulso para competir con Muning su. Quería reprimir Muning su, cuyo temperamento era tan frío como los icebergs y los lados de nieve. Yo, Tangi, la capital comercial de la provincia de Henan, también quiero 3.000 bestias marinas de cuarto orden. Jaja, la señorita Muno debería pensar que soy demasiado pobre. Inverted question mark verdad, el jefe de la nave que había estado sentado al evento el espectáculo se puso de pie lentamente y dijo con una sonrisa. El ord de quinto nivel surgió de repente, pero era diferente de Muning su y Shen Li. Había una cápita o transparente a su alrededor, lo que indicaba su identidad como una persona con poderes mejorados. Los ojos de Tangi miró a un lado a otro entre Muning su y suyo. Las comisuras de su boca se levantaron levemente, con una sonrisa traviesa en su rostro. Las horas de los 3 niveles principales y quinto se en la sala de conferencias. La cooperación entre Shen Li y Tangi también le dio a todos en la sala un mal olor. Esto fue frente al señor Dragon. En realidad, fue tan audaz, provocando locamente a Muning su, quien fue reconocido por el señor Dragon, como para decir al mundo que son lo suficientemente poderosos como para ignorar la majestad del señor Dragon. Todos no pudieron evitar dirigar su atención al señor Dragon en el podio, pero todos se sorprendieron. Vi que el señor Dragon todavía estaba sonriendo y luciendo pacífico, a la vista de todos. Shiren regresó al asiento principal y se sentó con las manos detrás de la espalda. Inverted exclamation mark jefe. Estos pequeños son muy enérgicos. El líder número 2, Liu, se volvió de lado y se rió entre jóvenes.
inverted question mark van imitar los vijos como nosotros, ecmos un vistazo, es dia. No podemos dar la vuelta, el señor Dragon agitó su mano con indiferencia y sonrió levemente, en la esquina de la tribuna. Un miembro de la guardia del dragón oculto que estaba de pie en silencio vio esto y silenciosamente retrocedió a sus pasos. La intención del señor dragón ya era obvia y no había necesidad de su intervención. Debajo del escenario, Mingyang los miró a los dos sin expresión alguna, a pesar de que los dos guerreros de quinto nivel unieron fuerzas. Su impulso no disminuyó en absoluto, todavía ocupa firmemente la mitad del kilo en el salón del pueblo, justo cuando todos pensaban que pronto, Mingyang se rendiría gradualmente bajo la supervisión conjunta de las dos potencias de quinto nivel. De repente sonó una risa. Si la hermana Zhutian caers pobre, no lo sé, pero es realmente molesto. Su último la delicada mano de Mingyang y se puso de pie lentamente, mientras se movió levemente. Una hora extraña que era extremadamente fría, pero extremadamente caliente, exprimió gradualmente el hora de los tres, extendiendo sin poder contenerse. Las llamas de destrucción de un rollo oscuro flotaban alrededor del cuerpo de suyo. Era inimaginable que bajo llamas tan aterradoras, las mesas y sillas circundantes estuvieran intactas. La escarcha del lado de suyo se desvanecía rápidamente, un hilo y un fuego, dos fuerzas completamente opuestas, linearon todo el palacio. Inverted exclamation mark mierda, inverted exclamation mark es el nivel 5 otra vez, inverted exclamation mark mierda, cuál es el origen de esta base. Oh, Dios mío, dos potencias de quinto nivel, una diosa de hilo y una de fuego, inverted question mark quien puede soportar esto, no importa lo hermoso que sea. Inverted exclamation mark siento tan fuerte, no hay forma de que sobreviva. Inverted exclamation mark no, Livera mis hermanos Ashuan cuando regres, de todos modos, estoy en Hangcheng, inverted exclamation mark así que esta cerca, vaya, realmente quiero encontrar mis dos hermanas, pero desafortunadamente, estoy en la provincia de Qing, demasiado lejos, había una hermosa joven de la provincia de Qing que hizo pucheros con fastidio, atrajo a varias personas a su alrededor para que lo miraran, inverted exclamation mark Shen Li y Zhutian deben haber golpeado una placa de hierro ahora. Sí, hay dos spells del quinto nivel, pero son de la misma fuerza, que es mucho más poderosa que los dos luchando de forma independiente. Probablemente tengan algunos arrepentimientos en sus corazones. Si intenten ofender a la base gente hasta la muerte, me temo, inverted exclamation mark 1v2 no es rival para ellos, eso es difícil de decir, tal vez pueden manjarlo incluso 1v1, El or de suyo quedó expuesta, provocando un alboroto nuevamente. Mientras todos aspiraban por la confrontación de ojo por ojo entre las cuatro potencias del quinto nivel, pero hubo algunas personas perspicaces que notaron que algo andaba mal. Después de que se expuso el hora severa, se disparó una luz eléctrica y el trueno por varios asuntos a su alrededor, afortunadamente para Zhutian. El hora protectora del cuerpo de lata por el poder fortalecer no afectó los alrededores. Mingyang y suyo eran completamente diferentes. No hay muchas pistas sobre la escarcha que cubría algunas mesas y sillas, pero suyo estaba claramente cubierta de llamas abrasadoras. Pero las mesas y sillas a su alrededor no sufrieron daños en absoluto. Este poderoso control inmediatamente inició un juicio. En términos de oro y control sobre sus propios poderes, Mingyang y la belzalamente que acababa de ponerse de pie eran definitivamente superiores a Shen Li, inverted question mark verdad, Zhutian, cierto, después de una semana. Si no puedes conseguir 1000 núcleos de cristal de cuarto orden, inverted exclamation mark te destruir, suyo levando ligeramente el dedo y lo señaló a los dos, al final de la oración,
Dijo palabras con una sonrisa, había una dulce sonrisa en su rostro y era indescriptiblemente linda, pero las palabras estaban llenas de profundo disgusto y intención asesina, tan pronto como las palabras cayeron, las horas de Muning su y suyu surgieron nuevamente, reprimiendo directamente a Shen Li y Zhangji. El cambio repentino hizo que Shen Li y Zhangji cambiaran sus expresiones, queríalo, pero no pude resistir el horror que venía hacia mi rostro, los dos no pudieron evitar gemir cuando su respiración se bloqueó, dio unos pasos hacia atrás con un ruido sordo, derribando la mesa y las sillas, levando la cabeza y miró a los dos figuras con incredulidad. Sus expresiones terriblemente sombrías. Zhangji pareció sorprendido. Estas dos bellas eran en el quinto nivel. El impulso de cualquiera puede reprimirlo. Además de estar sorprendido, estaba aún más emocionado. En verdad exclamation mark solo una mujer es digna de mí. Zhangji, una persona fuerte, sin importar en cualquier época, es un ser en el que la gente puede confiar activamente. En tiempos de paz, Zhangji confió en el poder de su familia y vivió una vida de disipación y extravagancia, nunca faltan todo tipo de carucas y golondrinas, cuando llegó el fin del mundo, despertó poderes poderosos desde el principio y se convirtió en la persona más fuerte de su familia y incluso de toda la provincia de Yu. Innumerables mujeres se ofrecieron a él como almohada, después de experimentar el placer que trajo consigo mejorar su fuerza. El interés de Zhangji por las mujeres se ha debilitado mucho, pero ahora, aparecieron dos bellas de quinto nivel, Hilo y Fuego, la vida sin rumbo a largo plazo parece haber encontrado finalmente su propósito. Los ojos de Zhangji estaban llenos de un profundo deseo. En verdad exclamation mark es un deseo de poseer algo solo. Bajo la expresión severa y sombría, un rastro de miedo no pudo ser reprimido. Siguió provocando a Muning su, confiando en su propia fuerza. El quinto nivel es definitivamente raro en esta etapa. Cuando conoce a Muning su y su grupo en el restaurante Andes, parecen un poco extraordinarios. Su era solo la del tercero cuarto nivel, solo la mirada en los ojos del hombre entre las dos bellas antes de lo hizo estremecer. Sin embargo, después de que Zhuyang pasó un día y una noche investigando, no descubrió que tuvieran identidades especiales. Además, incluso el señor Dragon presidió personalmente una reunión tan importante. El hombre no está aquí hoy. Esto hizo que Shen Li comenzara a sospechar que tal vez era solo algún tipo de ilusión de su parte. De la serie de provocaciones de hoy, el hombre, cuando Shen Li pensó en esto, sus pupilas constreñidas no pudieron evitar temblar, con dos bellas que eran tan fuertes como el quinto nivel de pie a su lado. Inverted question mark como podía el hombre ser tan débil? Inverted exclamation mark nivel 5, definitivamente nivel 5 o superior. Inverted exclamation mark una base de gente en realidad tres personas de quinto nivel. El pánico y el miedo comenzaron a extenderse en el corazón de Shen Li. If you're listening to this novel on a channel other than Fanfic World, it means they downloaded and uploaded it without effort. We cordially invite you to visit our channel, Mundo Fanfic Novelist. There you'll find the original version of this story and you can explore many other novels of various genres. We are waiting for you to immerse yourself in a world of incredible novels. Capítulo 668. Las mujeres son tan buenas como los hombres, al ver a los majestuosos Muning su y suyu. Todos no pudieron evitar suspirar. La aparición de dos dioses de quinto nivel, una de Hilo y otra de Fuego, probablemente se convertirá en la noticia más emocionante de toda China. Lo que es encomiable es que estos dos dioses en realidad pertenecen a la misma fuerza. También cuenta con el apoyo del señor Dragon y muchos líderes militares. No importa de qué manera lo mires, el futuro de estas dos mujeres es ilimitado.
Mucha gente ha empezado a pensar en hacer amigos. Los que originalmente no querían hacer un pedido ahora están pensando en cuántas sinceridad necesitan mostrar antes de poder entablar una conversación con los dos dioses. Una persona fuerte vale la energía de los demás para hacerse amigo de ella en todo momento. En el apocalipsis, el peligro está en todas partes. Si te haces amigo de una persona tan fuerte, es posible que puedas salvar tu vida en algún momento. Inverted question mark. ¿Cómo podrían ser más importantes unos pocos núcleos de cristal que la propia vida? Está bien, señorita Mu, señorita Su. Inverted exclamation mark. Tenga paciencia. No asista los niños. La voz pacífica del señor Dragon rompió el silencio en el salón del pueblo. Cuando su Ming su escuchanesto. Su se retiró inmediatamente como una María. Lo siento por molestar a todos. Ahora que el jefe ha hablado. Para expresar mis disculpas, en nombre de la base gente. Le daré todos los presentes un 10% de descuento en el primer pedido. Pero de nuevo, haz lo que puedas. Mingyang se inclinó levemente ante el señor Dragon, revelando una sonrisa como un hilo. El ambiente opresivo en el salón se relajó de repente. Suyo también se sentó y se quedó a un lado en silencio sin hablar. Durante la ausencia de Wang Mingyang, Mingyang siempre estuvo a cargo, and su es la cuna de más auténtica de gente. Mingyang solía ser la dama mayor del grupo Mu. Y es mucho mejor que ella en términos de trato con la gente y planificación general. Por lo tanto, suyo estaba dispuesto a ponerse en una posición de apoyo. Así, nadie en Cloud ignoraría su existencia. Una vez que suyo toma una decisión sobre algo, incluso Mingyang la apoyará sin dudarlo. Viceversa. Ya que la señorita Mu lo dijo. Inverted exclamation mark. Todos deberían aprovechar esta oportunidad. Tomes un descanso de media hora para tener algo de tiempo y comunicar su información de contacto primero. El señor Dragon sonrió de buena gana. Se puso de pie y bromeó. Luego se dio la vuelta y se fue con una sonrisa en su rostro. El salón del pueblo se animó nuevamente cuando los grandes jefes en la tribuna se fueron. Tank King ha estado rodeado de muchas personas que tomó la iniciativa de venir. La información de contacto de cada persona a cargo y la ubicación del refugio se registran constantemente. La transacción específica se decidirá después de que gente proporciona información sobre la ilustración de la bestia marina mutante. Sin embargo, esto se puede ver por el hecho de que estas personas tomarán la iniciativa de informar la información. La base de gente recolectará una gran cantidad de núcleos de cristal de segundo y tercer orden en un corto periodo de tiempo. Y estos núcleos de cristal eventualmente se distribuirán a los guerreros de gente de varias maneras. La sonrisa de Tank King casi legó detrás de sus orejas. Ha comenzado a imaginar cuánto tiempo la toma avanzar al cuarto nivel se puede cortar. En el salón del pueblo, Lord Dragon estaba charlando con Li Yikun y varios jefes de comisiones militares. Hubo un golpe repentino en la puerta, y luego Ying entró con Wang Mingyang. Jaja, habla de Cao Cao. Cao Cao está aquí. Inverted exclamation mark. Estábamos hablando de ti. El líder número 2, Li Yikun, miró a Wang Mingyang entrar y se rió. Oh. Inverted question mark. ¿Qué son los líderes? Inverted question mark. Hablas de mí, no es nada malo. Wang Mingyang se rió entrades. Se hizo a un lado y se sentó. Varios tipos grandes se miran y se riran al mismo tiempo. Solo Wang Mingyang y Ying se riran inexplicablemente. Justo ahora, su pequeña amiga, la señorita Mu, nos ayudó a resolver un gran problema, pero sucede algo interesante a mitad de camino y no pudimos evitar sentirnos emocionados. Después de recibir la mirada del maestro Dragon, el general Zhang Zhenxia, quien era responsable de administrar las superpotencias, dijo con una media sonrisa. Ningxu.
Ella no hizo nada escandaloso, inverted question mark verdant, Wang Mingyang to devutinia una sonrisa en su rostro y dijo lentamente, las mujeres no pueden ser inferiores a los hombres. La señorita mu propuso que la base genting pueda suministrar carne de animales marinos a varios lugares, cuando llegue el momento. Los refugios en varios lugares proporcionan núcleos de cristal a cambio. De esta manera, resolveremos la necesidad de escasez en alimentos para todos. Zhang Zhenxia explicó rápidamente el plan de Munich. Bueno, esta es de hecho una buena idea. La base genting de hecho sin la fuerza para hacerlo. Wang Mingyang lo entendió brevemente y asintiolamente. Nosotros, los vivos, ciertamente entendemos tu fuerza y no tenemos dudas al respecto. Es solo que algunas personas tienen algunas dudas. Zhang Zhenxia consideró sus palabras y explicó lo que acaba de suceder. Varios tipos grandes presentes observaron la expresión de Wang Mingyang mientras bebía agua. Después de escuchar lo que sucedía, la sonrisa en el rostro de Wang Mingyang desapareció gradualmente. Sus ojos estaban fruncidos. Sus labios fruncidos y sus ojos se estaban volviendo más fríos. Oh, después de un momento, Wang Mingyang de repente mostró una mueca desprecia. Todos los tipos grandes presentes no pudieron evitar sentir un escalofrío en sus corazones, pensando en secreto que algo andaba mal. Otros puede que no lo entiendan, pero lo saben muy bien. Suyu y muning sueran las mujeres que Wang Mingyang más valoraba. Chen Li y Zhang las miran con simples provocaciones y preguntas, pero frente a estas personas mayores experimentadas, los pequeños pensamientos de las dos personas quedan completamente expuestos. Solo querían avergonzar a las dos hermosas chicas, para lograr algunos objetivos que todos los hombres entienden. La fuerza del quinto nivel es fuerte, sin embargo. Frente a la base hunting con muchos hombres fuertes de quinto nivel, inverted question mark que es un quinto nivel, además, el hombre que tiene dos belzas, suyu y munich es Wang Mingyang frente a él, cuya fuerza no puede juzgarse por niveles normales, inverted exclamation mark através cada a su mujer, es simplemente indignante, solo dos de quinto nivel. Inverted exclamation mark realmente no sé cómo escribir la palabra muerte. Wang Mingyang se puso de pie enojado, y la fría intención asesina comenzó a extenderse, y se dio la vuelta para salir. No le importaría demasiado una simple provocación. Inverted question mark aun humano le importan dos hormigas arrastrando sus pies, para nada. A menos que estas dos hormigas se arrastran sobre ti y quieren morderte. Entonces la única opción es extender la mano y presionarlas hasta la muerte. A Wang Mingyang no le importaba cuál era la identidad o la fuerza de la otra parte. Era solo un ser sobrenatural de quinto nivel. No importa lo fuerte que fuera. Inverted question mark podría ser mejor que Beatty y el señor oscuro. Incluso Beatty casi fue asesinado por él. Otros ni siquiera eran comparables a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark hoy, camarada Mingyang, no estés tan ansioso. Los ojos de Liaquan se crisparon y se apresuró a agarrar a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark sented y habla primero, no estés ansioso. Zhang Zhenxia también lo agarró del otro lado. Los dos ancianos lo apaciguaron repetidamente y finalmente lo libraron de regreso a su asiento. A la señal del señor dragón, Ying vaciló por un momento y caminó hacia la puerta en silencio. Suspiró en su corazón. Inverted exclamation mark no seas impulsivo. Puede que no pueda detenerte. Capítulo 669. Inverted exclamation mark derrotame y los abres, camaradas, son tan provocativos. Inverted question mark inquiren que los tigre. Wang Mingyang se sentó, pero su intención asesina no disminuyó en absoluto. Si fuera solo una provocación para él, tal vez no le importara mucho.
Perlices das personas obviamente shinan algunas intenciones hasamuning su y suyu, un hombre no puede soportarlo. No es una pena que esas dos mueran, es solo que los mutantes de alto nivel están apareciendo con frecuencia en la actualidad. Ambos son de nivel 5 y realmente pueden proteger un lado, camarada Mingyang. No quiere que esas sobrevivientes sufran por esto. Inverted question mark verdad, le suspiro levemente, le dio una palmadita en el hombro a Wang Mingyang y explicó, no hace falta decir que un mutante de nivel 5 es importante para un gran refugio, y todos lo saben, desde la perspectiva de estos jefes de la comisión militar, incluso si hay pequeños defectos en su conducta. Solo pueden hacer la vista gorda, que no es lo suficientemente fuerte y la situación actual es que las principales regiones militares están luchando por su cuenta. Jeff, inverted question mark eso es lo que quiere decir. Wang Mingyang no respondió, pero puso sus ojos en el señor Dragon. Esos sobrevivientes no tienen nada que ver con él. Inverted question mark ¿cuál es el punto de mantener un refugio que puede ser destruido si muere una persona de quinto nivel? Solo quiere saber ¿cuál es la actitud del señor Dragon sobre este asunto? Después de todo, a través de la conversación de oro, también sabe que el señor Dragon fue personalmente al lugar, como supremo de China. Apoya firmemente a Munich su debiese favor. La majestad de los fuertes no puede ser provocada. Sin embargo, tu pequeño hizo una declaración de frente a todos. Si no pueden conseguir 1000 núcleos de cristal de cuarto nivel para completar la transacción en ese momento. Inverted exclamation mark presumiblemente. Incluso si no tienes que hacer nada. Las dos niñas no las dejarán. Camarada Mingyang. Inverted question mark ¿quieres sabotear la orden que Ningxu finalmente ha negociado? El señor Dragon dijo esto lentamente, parpadeó hacia Wang Mingyang y luego se rió. Así es, el negocio ni siquiera ha comenzado todavía, y has estafado a dos grandes clientes. Inverted question mark no tienes miedo? Inverted question mark de ser castigado a dormir en el suelo cuando regresas por la noche. Los ojos de Liuquen brillaron cuando escuchó esto. Y también bromeó. Los peces gordos de la comisión militar son todos personas inteligentes. Entonces, inverted question mark como no podrían adivinar la intención del señor Dragon. Hubo una explosión de risas en el salón. Y la atmósfera previamente opresiva se relajó de inmediato. Jeff, Wang Mingyang negó con la cabeza y sonrió amargamente. El significado del señor Dragon era realmente muy claro. Los dos hombres no se movieron por el momento. Si pudieran completar la transacción, significaría que ya habían admitido su debilidad. Tendremos que ver cómo se desempeñan más tarde. Después de todo, Xingcheng y Shangdu realmente necesitan personas fuertes para protegerlos. No crees que parce que hay más gente viniendo a esta reunión que la última vez. Pero, de hecho, hay más caras nuevas. En los últimos meses, varios refugios han sido envueltos por la marea de cadáveres. Es solo que no anunció la noticia. Antes, la comunicación no era fluida y el flujo de información de un lugar a otro era relativamente pequeño. Pero después de esta reunión, a medida que estas personas se dispersaron, los teléfonos satelitales restablecieron la red de comunicación. En ese momento, los intercambios entre diferentes lugares serán más frecuentes. Quito puede usar esta red para hacer una planificación general. De manera similar, una vez que la noticia de la destrucción de un refugio aparece en un lugar determinado, se extendrá rápidamente por todo el país. Definitivamente surgirán algo de pánico como resultado. Si hay un hombre fuerte de quinto nivel a cargo del refugio, en la situación actual, la seguridad será definitivamente aumentada drásticamente. Y así Shen Liu Zhatanji, su carácter puede no ser muy bueno. Pero su talento y fuerza son lo suficientemente fuertes. De lo contrario,
no se convertirían en el raro hombre fuerte de quinto nivel. Esta es también la razón por la que la comisión militar concede cada vez más importancia al hombre fuerte de quinto nivel. Esto bien, por el bien del líder, los de guerra por el momento, si se atreven a jugar trucos de nuevo. No es mi culpa. Wang Mingyang suspiró levemente y se puso de pie. También entendió el otro significado del señor dragón, en que el hombre fuerte de quinto nivel es importante. Es más optimista sobre la basunding. Ahora solo se le está dando a Shen Li Huizhangi la oportunidad de admitir su derrota. Si no lo admiten, entonces el señor dragón no continuará deteniéndolos. Bueno. Vi consuela a las dos chicas, estaban tan enojados ahora mismo, inverted exclamation mark pero Mingyang, Shinsuke dart prisa y entrenar a mascareros de quinto nivel. El señor dragón asintió suavemente a Wang Mingyang y dijo con una sonrisa, inverted exclamation mark sí, jeef. Wang Mingyang saludó solemnemente y se dio la vuelta para salir por la puerta, cuando la atmósfera se calmó. Ying había abierto la puerta silenciosamente, inverted question mark cuando podrás deshacer de esta niebla negra. Wang Mingyang lo miró de arriba abajo. Esta capa de niebla negra contenía el poder espiritual de Ying, ni siquiera el pudo forzar un vistazo. Había tratado con Ying varias veces antes. Y tenía mucha curiosidad por saber cómo se ve abajo esta niebla negra. Lo sabrás si me vences. Ying respondió con voz ronca y extendió la mano para abrir la puerta. Está bien. Encuentra una oportunidad para intentarlo. Wang Mingyang se encogió de hombros, saludó a los peces gordos de la comisión militar y se fue rápidamente. La fuerza de Ying es de hecho muy fuerte, pero eso es relativo a los demás. Si puede derrotar a Wang Mingyang no se encuentra Ying en absoluto. Después de salir del salón, Wang Mingyang fue directamente a la sala de conferencias. En la sala, suyo y los otros dos estaban rodeados de gente frente al estrado. Esculturas de hilo realistas de bestias marinas aparecieron en el escenario. Los tres estaban explicando las características de estas bestias marinas y las partes comestibles. Muchas bestias marinas, después de la mutación, son altamente tóxicas. No todas las partes se pueden comer. Wang Mingyang lo pensó y agitó la mano para liberar docenas de luces y sombras. Habilidad de nivel de bujar sombras y de formas. No tuvo mucho efecto, pero pudo mostrar a las bestias marinas que Wang Mingyang vio frente a todos en forma de proyección 3D. Inverted exclamation mark hermano Mingyang, has vuelto. Al ver aparecer el fantasma de la bestia marina, suyo encontró con precisión a Wang Mingyang entre la multitud y saludó con entusiasmo. Sí, acabó de regresar. Wang Mingyang asintió y caminó por el pasillo por el que todos se abrieron paso. De hecho, muchas personas lo habían visto en el centro de lanzamiento de Zhutian, pero en ese momento, todos pensaban que era el líder de un refugio. Salió a ver el mundo con dos hermosas mujeres. Ahora, nadie se atreve a menospreciarlo. Dos bells este nivel 5 se comprometieron con él al mismo tiempo. Este hombre debe ser extremadamente poderoso o tener algunas cualidades extraordinarias. De lo contrario, inverted question mark como podría proteger a las dos mujeres y dejarlas vivir en paz. Jeef. Inverted exclamation mark recibimos demasiadas órdenes hoy. Tank King mostró emocionado el cuaderno en su mano. Estaba densamente registrado con mucha información y las órdenes que se comunicaron inicialmente. Bueno, es bastante bueno. Entender el la major carne de bestia marina para todos. Wang Mingyang echo un vistazo y estimó aproximadamente que se recibieron al menos decenas de miles de núcleos de cristal de nivel 2 years 3, as instinto con satisfacción. Wang Mingyang también expresó su actitud. Efectivamente, esta frase hizo que las superpotencias circundantes de varias provincias mostraran satisfacción. Capítulo 670.
Bestias exoticas libro ilustrado, puedes observar más de cerca los fantasmas que te rodean basando en la descripción de ahora mismo, aunque no hay forma de proporcionar solo un tipo de bestia marina para cada pedido. Haremos todo lo posible para solucionar las bestias marinas más comestibles para todos. Munich su dijo en voz alta que aunque las bestias marinas que moldeó con hilo eran realistas, no eran tan intuitivas como las pinturas de Wang Mingyang. En todo el salón, hay más de 10 fantasmas de varias bestias marinas. Estas son las bestias marinas más comestibles que los guerreros han descubierto en los últimos meses, desde cangrejos de 2 a 3 metros de altura, hasta tortugas mutadas de más de 10 metros de altura y calamares gigantes de unos 100 metros de largo. La fuerza no es la misma. Bajo el mando de Munich su Wang Mingyang continuó mostrando varias bestias marinas, incluso el mismo tipo de bestias marinas se muestran en diferentes tamaños con diferentes fuerzas. Esto hizo que muchas superpotencias del interior se maravillaran. En el interior, hay principalmente bestias terrestres mutadas. Las bestias marinas mutantes son de tamaño pequeño y generalmente no son demasiado exageradas. Los que pueden alcanzar unos 10 metros de altura se consideran raros. Pero entre las bestias marinas mutantes, abundan esas formas corporales. Algunas superpotencias que vinieron de la costa también seguirán ascendiendo, mostrando sorpresa. Había algunas bestias marinas mutadas que ni siquiera ellos habían visto antes. Después de todo, entre las que pueden venir aquí se incluyen los jefes de las principales regiones militares. Estas personas en realidad no son muy fuertes y dependen principalmente de sus guerreros para luchar. De hecho, nunca han visto algunas bestias marinas, mientras Wang Mingyang y otros realizaban divulgación científica para todos. El Señor Dragon regresó a la sala de conferencias con varios jefes de comisiones militares. Sin embargo, al mirar los fantasmas de las bestias marinas mutadas, los jefes también parecen sorprendidos. Halagado el descanso de media hora, un miembro del personal se acercó a pedir permiso para comenzar la siguiente agenda. La próxima agenda es muy importante, pero una exhibición tan intuitiva de bestias marinas es muy rara. Por lo tanto, el Señor Dragon directamente agitó su mano para detenerlo. Pasó otra hora hasta que se dieron las órdenes de todos. Camarada Mingyang, te doy una tarea. Cuando el maestro Dragon vio la mirada de Wang Mingyang, guió todos hacia adelante y dijo con una cara pacífica. Esa es tu orden, aunque no sabía de qué tarea estaba hablando el maestro Dragon. Wang Mingyang estuvo de acuerdo respetuosamente. Has un atlas de criaturas mutantes lo antes posible, incluidos zombies, bestias marinas y otras criaturas mutantes tanto como si posible. Al mismo tiempo, se deben marcar los métodos y debilidades de estas criaturas mutantes, para que todos puedan evitar riesgos de manera más efectiva al enfrentarlos. No debería ser difícil para ti. Inverted question mark verdad. El Señor Dragon miró a su alrededor, miró a Wang Mingyang solemnemente y dijo, de hecho, alguien ya está haciendo esto dentro del refugio de Quito. Sin embargo, la experiencia de estas personas es limitada, y incluso si la obtienen, solo se limitará a las criaturas mutantes encontradas en Quito. Las limitaciones son demasiado grandes, pero Wang Mingyang es diferente. Se levantó de Chongqing, luego Rongqing y luego siguió el río Yangtze hasta Shuang. Se puede decir que se extiende esta Después de eso, fue al continente norteamericano y se adentró en el mar de la muerte para rescatar Yiying, Gongzon y otros. Cuando se trata de estar informado en los últimos días, me temo que nadie puede compararse con él. Sería perfecto entregar esta tarea a Wang Mingyang. Inverted exclamation mark. Sí,
Jeef, lo hair lo antes posable y se lo enviera todos lo antes posable. Wang Mingyang as in vivendi y respondió con seriedad. Solo toma un poco de tiempo sacar estas cosas. Supongo que se pueden trigger a todos antes de que termine la reunión. Inverted exclamation mark muy bien. De esta manera, se pueden evitar bajas innecesarias. El señor Dragon asintió con satisfacción. Camino hacia el podio y se sentó. Al ver a todos los jefes de la comisión militar sentados, todos regresaron rápidamente a sus agendas. A continuación, definitivamente se revelaron más noticias emocionantes. La reunión comenzó de nuevo y el señor Dragon y los temas que precedían la reunión no se lucieron. En cambio, rápidamente usó algunas diapositivas para mostrarles a todos información inimaginable. Las ruinas de la civilización gigante aparecieron frente al mundo de manera tan intuitiva por primera vez, incluso Shen Li y Zhao Tanji, quienes originalmente miraban a Wang Mingyang y otros con odio y miedo, los miran vagamente. En este momento, los ojos de todos estaban fijos en la pantalla grande, entre la arena amarilla en el kilo. Apareció una enorme ciudad perdida, edificios incomparablemente enormes y estachas gigantes de más de 200 metros de altura. La escena cambió y aparecieron varios esqueletos enormes en el edificio moderno, un gigante de más de 10 metros de altura, y una bestia gigante de cientos de metros de largo. Conmocionó profundamente a los presentes en la reunión. Todos levantaron la mano y expresaron dudas, porque estos esqueletos obviamente fueron colocados en un gran gimnasio. Algunas personas incluso han determinado que es el famoso gongtai de Kyoto. Estos esqueletos están dentro del gongtai en este momento. Si no lo cree, podemos organizar una visita para todos después de la reunión. Yang se paró en el mostrador de recepción y habló con calma con una voz ronca y profunda. Tan pronto como se leyeron estas palabras, hubo un silencio repentino en el pasillo. El líder de la guardia del dragón ocultó lo dijo, y obviamente esta era la verdad. No hay necesidad de cuestionarlo en absoluto. Todos guardaron silencio, pero no pudieron detener el horror en sus ojos. Toda la información es tan subversiva. Inverted question mark. ¿Qué pasó con el mundo familiar? Primero, luego el apocalipsis, estillaron los zombies y las criaturas mutaron. Luego, los jefes de Kyoto presentaron la civilización prehistórica a todos con un tono extremadamente afirmativo. Estas ruinas y escombros son los restos de la civilización gigante de hace decenas de millones de años, y son solo una parte de la civilización antigua. El miembro del personal a cargo de la explicación no le dio a todos demasiado tiempo para pensar. Controlando la pantalla grande, continuó mostrando algunos videos y imágenes. En lo profundo de algún lugar bajo tierra, en una mina de cristal de diferentes colores, un azul de repente apareció un cristal humanoide. Las extremidades se han integrado en las minas de cristal circundantes, pero los rasgos faciales de la cabeza se pueden identificar vagamente. Civilización espiritual, vida basada en silicio. Al ver este video con una calidad de imagen extremadamente pobre, Wang Mingyang también se quedó atenido. Obviamente, estos son los restos de los sobrevivientes de la Segunda Era, pero el cristal humanoide azul obviamente no es el clan púrpura donde están los ojos morados, y el que está frente a él también puede llamarse el clan azul. Entonces, apareció una enorme montaña en las profundidades de un bosque primitivo en China. Curiosamente, esta montaña se cortó por la mitad y la cima de la montaña era una tierra plana de varios kilómetros de radio. Estaba simplemente cubierta por frondosos árboles. A medida que aparecen imágenes una tras otra, entraron en una cueva al pie de la montaña. Apareció un enorme pilar de piedra como el sistema de raíces de un árbol. El último mapa de detección mostró que un enorme tocón de árbol se superponía con la montaña.
La Civilisation de la Vida National has 20 millones de años. Adore la naturaleza y prospera alrededor de lo que llaman árboles antiguos de la vida. Y hay muchos tocones de este tipo en todo el mundo. El más famoso es la Torre del Diablo en la Federación. El miembro del personal señaló una imagen con un control remoto y dijo lentamente, incluso si sabía esta información de antemano. En este momento, todavía es difícil reprimir sus emociones extremadamente complejas y excitadas. Capítulo 671, inverted exclamation mark revelando la realidad, información impactante, acompañado por la exhibición de videos y imágenes. El personal narró lentamente esta información extremadamente secreta. Hace millones de años nació la civilización del dios gigante, que estaba compuesta principalmente por dinosaurios y gigantes. Decenas de millones de años después, el dios gigante fue aniquilado. Apareció la civilización de la conciencia divina, que estaba compuesta principalmente por criaturas basadas en silicio. Luego estaba la civilización de la superenergía, la civilización de la vida, la civilización de la energía cristalina, y finalmente, la sexta era nació hace 3 millones de años. Inverted exclamation mark y la civilización china ha continuado hasta el día de hoy. Hace 1 millón de años, los antepasados de China y los sobrevivientes de las principales islas eran una guerra juntos. Desde entonces, la energía del kilo y la tierra ha disminuido gradualmente, y solo entonces nuestra civilización se desarrolló más tarde. El personal pronunció lentamente el último párrafo. Se hizo a un lado en silencio, respiró hondo y calmó su emoción. Inverted question mark siguiendo el planeta azul que conocimos. Inverted question mark porque siento que he viajado a un mundo desconocido. Inverted exclamation mark entonces, eso es lo que dice la leyenda. Los antepasados chinos en realidad creen la civilización hace 3 millones de años hace un momento. La Atlantida es solo una cola de la civilización de la energía cristalina. Inverted question mark es mundo realmente sin un creador. Después de un momento de silencio, el lugar se llenó de una discusión irreprimible. Todos estaban extremadamente emocionados, incluso Wang Mingyang, su y Muning Su, que lo sabían todo, estaban algo conmovidos. Muchos de los videos y fotos publicados muestran directamente las imágenes de las diversas eras, incluso ellos nunca las habían visto. Inverted question mark porque estas eras y civilizaciones desaparecieron en el largo río de la historia. Finalmente, alguien notó que algo andaba mal y preguntó en voz alta. La voz hago la discusión de todos, pero esta pregunta planta la pregunta más central. La discusión se desvanece rápidamente y todos esperan en silencio una respuesta. En la última reunión, mostramos un nuevo monstruo llamado Ancient Angel. Inverted exclamation mark de hecho, su verdadero nombre debería ser Ancient Angel Parasitic. Inverted exclamation mark y el culpable de la aniquilación de estas civilizaciones es la legión de los ángeles antiguos. Los ángeles antiguos parasitarios son solo el nivel más bajo entre ellos. El personal controló el control remoto y comenzó a cambiar el video, y las imágenes, una tras otra. La imagen del antiguo ángel parásito se presentó a todos, desde las hasta 4 las habitantes. El personal quinto lentamente el análisis de fuerza y la razón de su nacimiento. La razón por la que nuestra civilización china puede continuar hasta el día de hoy se debe al sacrificio apasionado de nuestros antepasados chinos. Fueron los quienes sacrificaron todo lo que tenían y celebraron la energía del kilo y la tierra, lo que provocó que la fuerza de la leyenda angelescara enormemente. También fue en las 9 provincias de China donde establecieron una barrera prohibida para bloquear la invasión del ángel antiguo. Ahora, la energía del kilo y la tierra ha revivido y el ángel antiguo ha regresado. China está en una crisis sin precedentes. Después de hacer la última oración,
el personal de yo silenciosamente el control remoto y camino hacia la esquina, hay una preocupación y un miedo imperable en sus ojos. Esta es la confusión sobre el futuro de China, después de años de tiempo perdido. China finalmente volvió a estar en la cima del mundo, inesperadamente, después de solo unos años. Se enfrentó nuevamente a una situación tan desesperada. Los antepasados de China, el antiguo ejército de ángeles, ¿qué diablos es esto? Ni siquiera los ancestros pueden vencerlos. ¿Podemos hacerlo? Esos gigantes y bestias, su tamaño por sí solo es escalofriante, y su fuerza es probablemente en más atradora. Si todos son aniquilados, ¿qué podemos hacer? El brote de zombies no es el fin del mundo, este es el verdadero fin del mundo. Las emociones pesimistas comenzarán a extenderse en el pasado. No es de extrañar que tengan esos pensamientos. Tantas eras de civilización han sido aniquiladas por el ejército de ángeles, especialmente la civilización superpoderosa y los antepasados de China. En boca del personal, todos tienen habilidades extraordinarias, es similar a las superpotencias actuales, o incluso más fuertes, pero todavía no son rival para el antiguo ejército de ángeles. Además, ¿qué pasa con ellos? Algunas personas presentes han experimentado personalmente el poder de los antiguos ángeles parecidos. Un cuerpo de tercer nivel puede rivalizar con uno de cuarto nivel, con atributos duales de luz y fuego. Posee una poderosa fuerza de aniquilación, incluso puede devorar las habilidades del anfitrión y elevarlas a su máximo potencial. De esta manera, los tres atributos se reúnen en uno. Generalmente, un cuarto nivel no es su oponente. Si necesita un segundo nivel el anfitrión, su fuerza se elevará al cuarto nivel. Sin cuatro o cinco hombres fuertes de cuarto nivel que unan sus fuerzas, es imposible lidiar con eso. Esta enorme brecha en la fuerza hace que la gente se desespere. No queda mucho tiempo para todos. Por lo tanto, espero que todos se unan y detengan la fracción interna. De lo contrario, al final, todos tendrán solo una forma de morir. El señor Dragon se puso de pie lentamente y dijo en voz alta, este es el mayor propósito de esta reunión. Incluso si lo que enfrentamos ahora es una existencia atradora que ha destruido varias eras, el señor Dragon también es porque todos pueden animarse. Cuando la nación China se enfrenta a enemigos extranjeros, siempre que se unan como uno, no hay invencibilidad. Este es un hecho que ha sido presenciado por innumerables eventos históricos. Los milagros siempre los creen personas con ambición. La reunión duró hasta altas horas de la noche, y la información revelada dijo en todos sin dormir. Por supuesto, a excepción de Wang Mingyang y los otros dos, incluso Tang King no pudo conciliar el sueño después de escuchar sobre la civilización de las épocas. Esta información solo circuló entre los núcleos de cuarto nivel de Yunding. Su fuerza todavía estaba en el tercer nivel, por lo que no pudo participar. Pero Tang King claramente sintió que su jefe y sus dos cuñadas no estaban sorprendidos por esta información. Parece que no estaban sorprendidos en absoluto. Esto le hizo suspirar de que el jefe y sus hermanos no solo eran fuertes en fuerza, sino también fuertes en calidad mental. Wang Mingyang y los otros dos estaban solos en la suite. Hermano Mingyang, se comunicará con el señor, sobre el plano de cristal, su yesa en el sofá, patando hacia adelante y hacia atrás con sus tiernas piernas. Al final de la reunión, Huawei demostró el dispositivo de cristal, vendiendo aviones de cristal en nombre de Kyoto Shelter. Bueno, que se comuniquen con los investigadores de Kyoto. Será bueno para todos. Wang Mingyang asintió y fritó la cabeza de su con amor. Originalmente,
Wang Mingyang lo iba hacer el mismo, es solo que existe la pieza gorda de transport de bestias marinas. Wang Mingyang decidió cooperar con Kyoto Shelter para el desarrollo, combinando las capacidades de investigación científica de los dos lugares seguramente mejoran en más la velocidad de desarrollo de los equipos de energía cristalina. En ese momento, Yonding solo necesita proporcionar algunos equipos para obtener una gran parte, aunque no es tan bueno como ser el único, pero mientras puede apoyar Kyoto, a Wang Mingyang no le importa esta pérdida. Después de todo, con el apoyo de Kyoto, las principales regiones militares básicamente pueden desarrollar pociones de despertar de forma independiente. La extracción de energía es la base para hacer pociones de despertar. Cosas como los aviones de energía cristalina definitivamente serán estudiadas por las principales regiones militares. No pasará mucho tiempo antes de que se puedan superar las dificultades técnicas. Para entonces, en realidad no habrá muchas ventas para esta cosa. En verdad! Mañana volveremos a Yonding. Suyo se dio la vuelta, apoyó la cabeza en el muslo de Wang Mingyang y dijo con una sonrisa: es mejor volver temprano. De hecho, hay demasiados pedidos para es lo de bestias marinas. Mingyang subió los registros a un lado, cifrado las sillas y dijo: Yonding sin muchas bestias marinas en stock, per la cantidad de pedidos para este lote es demasiado grande. El stock existente no es suficiente. Necesitamos cazarlo y reponerlo. Capítulo 672. El llamado de los hijos morados. He convocado el bal, y se llevará a cabo de manera ordenada a partir de mañana. Wang Mingyang se rió entre dientes y dijo que es lo de pedidos supera sus expectativas. Además, hay dos tipos imprudentes que se atreven a realizar un pedido de un total de 6.000 bestias marinas de cuarto nivel. Mingyang no le daría ningún descuento en estos dos pedidos. Con 2.000 núcleos de cristal de cuarto orden, Yonding tendrá al menos una docena más de quinto orden. No importa si Shen Li y Zhang pudieran entregárselo o no, ella no los iba a digerir. Pensando en esto, Mingyang realmente esperaba que pudieran sacar el núcleo de cristal. Matar a dos de quinto nivel no es tan valioso como tener más de una docena de quinto nivel en Yonding. Ahora que la mayoría de monstruos marinos básicamente ha terminado. ¿Dónde podemos encontrar tantos monstruos marinos de cuarto nivel? Dijo suyo preocupado, pensando que había quemado muchas bestias marinas de cuarto nivel con un solo fuego. Suyo se sintió tan molesto que quería darse un puñetazo. ¿Vacaciones me ido? Debe haber muchos más de la instructora que el señor, Tao y el señor, Caillou. Pongámonos en contacto y hagamos que algo en lo me directamente. Mingyang pensó claramente y se rió entre dientes. De todos modos, a excepción de que ninguno de los shenanigans espaciales. Muchas de las bestias marinas que fueron asesinadas básicamente se quedaron atrás, excepto unas pocas que fueron levadas, o se pudieron o serán devoradas por zombies. Un completo desperdicio. La harmonización razón. Podemos unir fuerzas con la instructora que para volvernos más grandes y más fuertes juntos. Suyo se rió, se arrojó sobre Mingyang y la besó con fuerza. De hecho, que no vino esta vez. Después de que regresemos, iremos a Fengcheng. Wang Mingyang consideró que realmente debería ver cómo estaba que el equipo de que definitivamente no es tan fuerte como Yonding en este momento. Reunir a que para hacer el negocio de carne de animales marinos también ayudará a mejorar la fuerza de sus subordinados. Además, Wang Mingyang también tenía otro lugar en mente. La tierra natal de Japón. Era un lugar odiado por el march. Con la fuerza del país japonés, no hay forma de despedir la mayoría de bestias marinas. Hoy, debe haber muchas bestias marinas restantes. Sin embargo,
Wang Mingyang no futan amable de udarlos a resolver su problema. El fantasma del cadaver jonch es un asesino, si lo pones en el page japones, inverted exclamation mark gij, al pensar en esto. Wang Mingyang no pudo evitar saltar una risa siniestra, silbido, hermano Mingyang, inverted question mark porque sonres tan malvidamente, suyu y muning su estaban jugando, y cuando escuchan el sonido, en la cabeza y viren la sonrisa siniestra. En la esquina de la boca de Wang Mingyang, no pudo evitar quejarse demasiado, inverted exclamation mark jaja, pequeña belza. Hair saber ksl mal, Wang Mingyang salto y correo, temprano a la mañana siguiente, Wang Mingyang y otros se despidieron de Dragon Lord y regresaron el aeropuerto, antes de nunca vaya ying, el acuerdo para discutir las cosas con el solo puede posponerse, la realidad revelada sorprendió a todos, en el camino. La gente que conoce estuvo relativamente en silencio, cuando se difunde la noticia, no sé cuántas personas trabajaron o resistieron valientemente, inverted question mark cuántas personas están dispuestas a degenerar y buscar una manera de rendirse, cuando Dragon Lord decidió revelar todo esto, ya estaba mentalmente preparado, cuando se enfrenta a enemigos extranjeros. Lo atrador nunca es con fuerte es el oponente, inverted exclamation mark pero alguien dentro sin intenciones diferentes, estos solo se pueden saber más tarde, cuando un grupo de personas camino cerca de su avión, Howie ha estado esperando al lado del avión de Jingnan durante mucho tiempo. Señor How, la dejar este avión para que lo estudie, después de eso. Que la persona a cargo de genting se comunique con usted. Wang Mingyang estrechó la mano de Howie y se rio entrades. Jaja, eso es genial, inverted exclamation mark definitivamente trabajamos con el equipo de investigación científica de yunding lo más rápido posible para actualizarlo y producirlo en masa lo antes posible. Howie sonario de bunagana. A pesar de que dijo que quería vender el avión, pero lo había discutido con Wang Mingyang en privado. Las armas de energía cristalina son la verdadera de investigación de los dos principales equipos de investigación científica. El refugio de Quito ha estado reclutando expertos en armas relevantes desde antier. Bueno, espero su éxito. Wang Mingyang asintió levemente. Dijo holo y condujo en todos a otro avión, el avión Jingnan permaneció, pero Howie reclutó otro para ellos. El avión despegó rápidamente y voló hacia la cima de las nubes. Una hora después, un avión pasó a baja altitud en la provincia de Shandong, suyu y muning sumerin hacia abajo. Wang Mingyang miró con curiosidad el paisaje circundante y las extrañas criaturas mutantes. Wang Mingyang sostuvo un libro en su mano y se frotó la barbilla. Hoy es el último día para la actualización del sistema, pero cuando se actualizó, ya eran las 7 u 8 de la noche. Se estima que la actualización se completará en unos días horas. Wang Mingyang está ansioso por saber que nuevas funciones traerá esta actualización del sistema. Al mismo tiempo, también tenía algunas dudas en su corazón. Perpaliz en realidad nunca lo contactó. Perpaliz había dicho al principio que cuando Wang Mingyang regresara de América del Norte, le darían algo bueno. Inverted question mark no me está diciendo este tipo. Murmuró Wang Mingyang con cierta insatisfacción. He estado esperando, tan pronto como terminó de hablar, una pequeña luz violeta brilló frente a Wang Mingyang. La voz de Perpaliz sonó y parecía estar un poco cansado. Inverted exclamation mark zim. Finalmente apareciste. Dijo Wang Mingyang con una sonrisa. No esperaba que aparecer tan pronto como mich, parece que si quiero verlo en el futuro, tengo que cuidarme más. Estoy en la provincia de Henan,
Solo siglas instrucciones, zindijo una palabra y todo el fantasma espiritual se convirtió en una luz violeta y se fusionó con el dorso de la mano de Wang Mingyang. Wang Mingyang se quedó atenido, miró hacia abajo y vio una marca violeta similar a una flecha en el dorso de su mano, mientras su palma se movía. La marca en realidad seguía apuntando en una dirección, no cambió debido al cambio en la posición de su palma. Hermano Mingyang, zim te pidió que fueras a buscarlo? Dijo suyo de mala gana, al ver el significado de zim, debe ser que solo a Wang Mingyang se la permitió. Esto se separa nuevamente, no debería ser un gran problema. Regresa primero a Yunding. Volver pronto, Wang Mingyang pelizca la carita de suyo y la consola. También tenemos que apresurarnos a regresar a Yunding para prepararnos para la orden de la bestia marina. Ten cuidado, no seas demasiado turca. Los ojos diminuyen su brillarán y advertio. Loher, ten cuidado en el camino. Wang Mingyang besó a las dos chicas, y su figura brilló. Y apareció directamente en el air, suyo y muning su abrir en la puerta de la cabina y miran hacia afuera, saludándolo. Wang Mingyang bajó la mano solo después de que el avión disparase, identificó cuidadosamente la dirección, abrió el portal espacial directamente y pasó, después de dos teletransportaciones extremas consecutivas, Wang Mingyang llegó a Shangdu, provincia de Henan, Shangdu. Tanji. Persistar aquí, Wang Mingyang miró la ciudad de Abajo y murmuró en voz baja, levantó la mano para mirar el dorso de su mano, y la marca de los ojos morados todavía destelaba de manera ordenada. Esto significa que no ha llegado a la ubicación designada. Después de identificar la dirección, Wang Mingyang voló sobre la patineta de metal. Aquí, el próximo viaje no debe ser demasiado largo. Sin un objetivo predeterminado, abrir el portal es una completa pérdida de energía. Siguiendo la dirección indicada por la marca, después de volar durante más de 10 minutos, Wang Mingyang llegó a un bosque de montana profundo y empinado. La marca destelaba cada vez más rápido. Zim, estoy ali. Gritó Wang Mingyang a la marca. Zim pudo encontrar con precisión el avión en el que estaba más de 400 kilómetros de distancia. Simplemente no podía creerlo. Ya había llegado al final del lugar. Y Zim no podía encontrarlo. Capítulo 673 Fuentes Anger. Teletransportarlo directamente. La voz de ojos morados sonó y la marca se convirtió en una luz violeta y desapareció entre las sillas de Wang Mingyang. Una coordenada apareció en su mente. Wang Mingyang se veía extraño, pero rápidamente abrió el portal de acuerdo con las coordenadas. A 50 kilómetros bajo tierra, Wang Mingyang salió por la puerta de luz de teletransportación. Esta es una cueva subterránea de color rojo oscuro. En el centro hay un estanque de magma con un radio de cientos de metros, que emite un calorísimo brillo. El fuego del estanque de magma iluminó el área circundante con un rojo intenso. Toda la cueva es vagamente visible y no parece muy grande. Zim simplemente se sentó junto al estanque de magma. Cerró los ojos y se concentró. Ojos morados. Aquí voy. Wang Mingyang dio un paso adelante lentamente y dijo hola. Bueno. El viaje a América del Norte fue bastante gratificante. Verdad. Los ojos morados se abrieron. Dos rayos de luz violeta destelaron y luego rápidamente se quedaron en silencio. Esto bien. Verdad. Nos has estado siguiendo todo el camino. Wang Mingyang se sentó a su lado. El señor dragón de China ha anunciado los eventos de cada era. A continuación, depende si ustedes, China, realmente pueden unirse como uno solo. Los ojos morados brillarán con un toque de esperanza y un toque de preocupación. Ha sido testigo de la historia de la nación china con sus propios ojos. Cuando se enfrentan a enemigos extranjeros,
La mayoría de las personas pueden lucrar con todo su corazón y alma. Sin embargo, todavía hay algunas personas que se convierten en locos, ya sea por ganancias o por caprichos sus vidas. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo. El pueblo chino en esta era ha estado en paz durante mucho tiempo. Se puede hacer que su sangre se lengua enfrentar la situación desesperada de ser hastiado por todos lados. Todavía es algo que necesita ser verificado. No sé si el grupo está unido o no. Si bien la leyenda Angelus y alguien se atreve a revelarse, lo matar primero. Wang Mingyang levanta ligeramente las comisuras de su boca, revelando una sonrisa fría. Ojos morados dijo una vez que en la supercivilización de la tercera era, muchas personas fueron hecazadas por los ángeles antiguos finalmente se transformaron en algunos ángeles de rango medio, que poseen varios superpoderes especiales. Ahora que se acerca el fin del mundo, los humanos están despertando a los poderes sobrenaturales. Si se rinden a la leyenda Angelus, probablemente habrá muchos más ángeles de rango medio. Para entonces, su fuerza mejorará enormemente. Wang Mingyang no quería que esto sucediera. Los dos ángeles superiores, el Señor de la Luz y el Señor de la Oscuridad, así como la existencia desconocida, eran como otras montañas presionando su corazón. Si hubiera ángeles de rango medio más poderosos, la situación sería aún más desesperada. Es fanático federal realmente sin el or del Señor de la Luz, pero el verdadero espíritu es muy completo. Me temo que solo a través de la reencarnación continua y un largo periodo de reparación puede una destrucción convertirse en un individuo independiente. Los ojos morados lo mueren, luego cambiar de tema y comenzarán a hablar. Mi suposición es similar a la tuya, pero este tipo de cosas es un poco demasiado extrañas. Wang Mingyang asintió levemente. La reencarnación y demás eran de hecho, es demasiado escandaloso. No hay nada sorprendente. Divide el alma y desarrolla el espíritu verdadero completo de la mente distraída. El mayor inconveniente es que reducirán algo de la fuerza del cuerpo, pero mientras haya tiempo, este inconveniente dispersará naturalmente. Simplemente no entiendo muy bien. Inverted question mark. ¿Qué sentido sin que el Señor de la Luz haga esto? Ojos purpuras sacudió la cabeza con confusión en su rostro. Inverted exclamation mark. Quizás quiera usar este clan para guiar la consolidación de la fe en la sexta era. El Padre Joseph, el emperador blanco en su vida anterior, de hecho conquistó toda América del Norte y Europa. Innumerables personas se convertirán en sus seguidores y se convertirán en el Papa de la Luz sin precedentes. Sin embargo, antes de que Wang Mingyang renaciera, Badian no había puesto un pie en China. Entre los muchos rumores, nunca ha habido un conflicto directo con el emperador negro. Por cierto, este cuerpo no es un cuerpo espiritual. Inverted question mark. Verdad. Wang Mingyang miró sus ojos morados, todo su cuerpo era tan claro como la natista, con un halo purpúreo cubriéndolo, haciéndolo lucir misterioso y lujoso. Desafortunadamente, hay pequeñas grietas por todo el cuerpo, de que esto de lujo se vuelve ruinoso y triste. Esta es mi verdadera naturaleza, es solo que después de varias batallas, el dono fue muy grave. Ojos purpúreo levantó el brazo ligeramente y miró las tensas grietas con calma. Parecía que al momento siguiente, se rompería en innumerables pedazos como una muñeca de porcelana. Inverted question mark. No hay forma de recuperarse. Sí, pero llevará mucho tiempo, and no ha terminado. Cuando te recuperes. Inverted exclamation mark. Los labios del día están fríos. Wang Mingyang se desplomó en el suelo y dijo impotente. Mi fuerza ha alcanzado su límite superior, pero todavía no soy rival para el Señor de la Luz y el Señor de la Oscuridad. Si queremos derrotarlos,
Solo podemos confiar en ti, ajos morados no se lo tomo en serio y se rio entrades, confía en mí, ¿Estás tan seguro de que tengo este potencial? Wang Mingyang frunchó los labios. Si no fuera por la actitud condescendiente del maestro oscuro, habría sido completamente intolerable. Tal vez sería bueno ser un ángel de rango medio. Al menos han sobrevivido decenas de millones de años. No es esta la legendaria longevidad, lo que ni siquiera el primer emperador pudo obtener estaban ahora frente a él. Lástima, la exposición del poder de la fe bloqueado este camino de obediencia. Hay una cosa que creo que es más apropiada para darte. Ajos morados nego con la cabeza y cambio de tema. ¿Qué cosas buenas? Los ojos de Wang Mingyang se iluminaron y se sentó de inmediato. Zim lo había enganado para que fuera América del Norte. Diciendo que le darían algo bueno cuando regresara. Wang Mingyang se había estado preguntando qué era lo que podía hacer que él era dito Zim de bueno. Zim no habló. Pero saludó con la mano hacia el estanque de magma. El centro del estanque de magma caliente de repente comenzó a girar. Un fuerte viento se levantó del suelo. Generó el magma para formar un tornado rojo oscuro. Llamas y relámpagos destilaron alrededor del tornado. Hilos de luz de color sangre surgieron y se juntaron en el aire. Después de una cantidad desconocida de tiempo, todo el estanque de magma quedó en silencio, pero no estaba tan caliente como antes, como si hubiera perdido toda su energía, y el estanque de magma se solidificó por completo. El tornado en el aire se reunió en una enorme bola de sangre, estaba temblando visiblemente, como un corazón que late. Zim sacudió sus manos y surgió un enorme poder mental. La bola de sangre tembló violentamente. Y su tamaño de repente se redujo unos pocos puntos. Después de temblores consecutivos, la bola de sangre con un diámetro de decenas de metros se comprimió al tamaño de un puño. En este momento, la bola de sangre era tan clara como una bola de cristal de color sangre, pero contenía fluctuaciones de poder asombrosos. Un aliento atrador como una bestia salvaje emanó de esta pequeña esfera. Hizo que Wang Mingyang se estremeciera de lado, como si un gigante lo estuviera mirando. ¿Qué es esto? Wang Mingyang frunchó el ceño levemente y miró fijamente la bola de cristal de color sangre. Con su fuerza actual, su cuerpo tembló inconscientemente. Es consumable lo atrador que era el dueño original de esta bola de cristal de color sangre. Esta es la sangre fuente que durante antepasados chinos, solo los chinos puros pueden nutrirla y absorberla. La bola de cristal de color sangre cayó lentamente en las manos de Zim y luego se la entregó directamente a Wang Mingyang, pero en sus ojos había una sensación de alivio. Capítulo 674, Fuego Chino, Sangre Original, ¿Qué es esto? Wang Mingyang no tomó la bola de cristal de color sangre, pero después de mirarla, miró directamente a sus ojos morados y preguntó, junto con otros antepasados chinos, se sacrificaron y abrieron la prohibición del celado celestial, pero antes de eso, cada uno de ellos dio un rastro de esencia de sangre y se reunió aquí, durante millones de años. He estado usando mi propio poder para nutrir esta fuente de sangre. Ahora, depende de ti. Los ojos morados crecieron en la bola de cristal de color sangre, con un toque de recuerdo en sus ojos. Y suspiró. Luego la entregó la bola de cristal nuevamente. ¿Por qué esta cosa aquí? Wang Mingyang miró a su alrededor. Lleno de dudas. Lugar está ubicado a 50 kilómetros bajo tierra. A pesar de que ha pasado por vicisitudes de la vida, todavía está muy bajo tierra. ¿Cómo se unieron esta esencia y la sangre? La provincia de Yu también es yazu en la antigüedad. Es el centro de tu cuchino. Dijo ellos puros con calma,
Hay una formación de elemento fuera de los nuevos estados de China para evitar que los Angeles antiguos vengan a China. Estas esencias y sangre se adhieren a la voluntad de los antepasados chinos y se reúnen en el centro de Kyushu. También es lo que debería ser, inverted question mark, como cultivar esta sangre de region, inverted question mark, de que serve después de que se ha cultivado, después de un momento de vacilación. Wang Mingyang tomó la bola de cristal de sangre de region. La mano de Ru se hundió levemente y pareció temblar levemente. Sin embargo, Wang Mingyang sintió vagamente que la bola de cristal de fuente de sangre respiraba constantemente, convirtiéndose gradualmente en la misma frecuencia que su propia respiración. Incluso el temblor era consistente con su propio corazón. Este sentimiento es muy extraño. Wang Mingyang creció en un orfanato y nunca ha visto a sus familiares. Sin embargo, sintió una atmósfera extremadamente amistosa de esta bola de cristal de fuente de sangre. Si tuviera que usar una palabra para describir este sentimiento, inverted exclamation mark solo. Conectado por sangre, después de verte la última vez, descubrí que tu cuerpo se ha vuelto más fuerte. Tu sangre es el más fuerte del mundo. Por lo tanto, lo más apropiado es que lo cuides. Después de que regreses, usa tu propia sangre como guía para integrar esta sangre fuente en tu corazón. Absorber sangre fuente puede mejorar tu fuerza. En cuanto a otros beneficios, solo puedes explorarlo tú mismo. Ojos morados exhaló lentamente un suspiro de alivio, como si se hubiera quitado una pesada carga, y dijo con una expresión relajada. Durante millones de años, su cuerpo ha estado atrapado aquí, gastando mucha energía para cultivar la fuente de sangre hasta el día de hoy. Sin embargo, bajo la restricción de acelerar el kilo, la energía del kilo y la tierra se cortó, ya estaba indefenso. Si continúa, es posible que no pasen muchos años antes de que no solo se agote su poder, sino que incluso esta fuente de sangre se aniquila gradualmente. Afortunadamente, la energía del kilo y la tierra revivió y pudo respirar. Esta fuente de sangre también recuperó su vitalidad, junto con la existencia de Wang Mingyang. Finalmente pudo confiar esta pesada carga. Inverted question mark, ni siquiera conoces los beneficios específicos. Las palabras ambiguas en los ojos morados hicieron que Wang Mingyang frunciera el ceño levemente. La situación era crítica al principio, y fue en me guió hasta aquí. Solo tuvo tiempo de discernir que esta fuente de sangre conchina el fuego de China. Otros, realmente no lo sé. El rostro cristalino con ojos morados mostró un rastro de duda y negó con la cabeza. Debido a las instrucciones de su viejo amigo, ha estado esperando aquí durante millones de años. Normalmente, solo puede vagar por el mundo con un rayo de su cuerpo espiritual. Durante este periodo, también investigue mucho sobre la sangre de region, pero como ser basado en silicio, no sin carne y sangre, incapaz de incorporar sangre de region al cuerpo. Por lo tanto, Zimu no descubrió la razón. Está bien, mi propia investigación. Wang Mingyang abrió un espacio separado en el espacio semidemostaza y tomó la bola de cristal de sangre de region. Inverted question mark, como necesita recuperar tu cuerpo. Inverted question mark, puedo ayudar, almar las grotas en el cuerpo de zone. Wang Mingyang dijo con cierta preocupación, no puedes ayudarme. Ojos purpuras negó con la cabeza levemente y luego dijo con seriedad, después de esta reunión, iré las profundidades de la tierra para recuperarme. Inverted question mark, el centro de la tierra. Wang Mingyang estaba tenido, todo el núcleo de la tierra estaba lleno de magma. Bueno. Las profundidades subterráneas están la energía de Blue Star es más intensa. En la restricción del celado celestial halagado la energía del kilo y la tierra, todavía hay algunos residuos en el centro de la tierra. Si no fuera por este lugar especial, con un estanque de magma que va directamente al centro de la tierra,
Mi temo que esta fuente de sangue yo no podríamos sobrevivir ahora que mi fuerza se ha recuperado un poco, puedo ir al centro de la tierra para acelerar mi recuperación. Dijo purple eyes con calma, la tribu purpura es la raza más fuerte de la civilización espiritual. Y su cuerpo purpura parecido a un cristal también es el más fuerte. Para él, el magma subterráneo es casi como una fuente termal, incluso si llega al centro de la tierra, es suficiente para soportar ese tipo de temperatura. Inverted question mark. Eso significa que no podrás aparecer durante algún tiempo en el futuro? Dijo Wang Mingyang con un rastro de desgana. Durante tanto tiempo, los ojos morados aparecieron frente a él de vez en cuando. Desde la primera vez que salvó a Wang Mingyang de la destrucción del maestro oscuro, hasta que luego la Dios senció la renuncia de Wang Mingyang. Dio un paso adelante while dio unas palmaditas suaves en el hombro. Al ver eso, Wang Mingyang solo pudo asentir en silencio, incluso en su propia biblioteca de los kilos. La concentración de energía reunida es solo el doble que la del mundo exterior, en comparación con la concentración del centro de la tierra mencionada por Zim, es de hecho mucho peor. De lo contrario, Wang Mingyang incluso espera que Zim vaya la base de la cima de la nube con él. Está bien, entonces trátanos. Si no salgas para entonces. Inverted exclamation mark. Ir al centro de la tierra buscarte. Wang Mingyang respiró hondo y dijo con seriedad. Ya, no te preocupes, incluso si no me he recuperado por completo para entonces. Tendrá la energía de sobra para environarme a buscarte. Todavía hay algunas buenas planchulas en China, deberías prestarles más atención en tiempos normales. En el futuro, frente al antiguo ejército de ángeles, todos pueden ser una ayuda. Zim sonrió alegremente y luego lo recordó a Wang Mingyang. Inverted question mark. Los que mencionaste antes, que Shen Li, Dao Danji, si no pasa nada inspirado. Ya están en mi lista negra. Wang Mingyang murmuró con una mirada extraña en su rostro. Estas dos personas realmente se atrevieron a decir un suyo. Si no fuera por la orden del señor Dragon, los habría matado en Quito hace mucho tiempo. Inverted question mark. ¿Qué tipo de ayuda o no? Como mucho. Puedo gastar algunos puntos de lectura más para obtener algunos superpoderes poderosos para distribuirlos entre los guerreros de la cima de la nube. Su peso no es nada. Los ojos de Wang Mingyang. Oh, estas dos personas tienen buen talento y potencial, pero como lo dijiste. No interferir. China tiene mucha gente talentosa. Estas dos personas son simplemente más fuertes en esta etapa. Después del sexto nivel, los superpoderes disputados en realidad no son tan importantes. Deberías prestar más atención a otras personas con potencial y cultivarlas tanto como si posible. Zim agitó la mano con indiferencia, como si estos dos hombres fuertes de quinto nivel fueran insignificantes. Esta actitud hizo que Wang Mingyang se sintiera muy feliz. Él le dio un pulgar hacia arriba y asenció. Tú eres el que tiene una gran visión. Lo prestaron. Bueno, te he dicho todo lo que debería decirte. Inverted exclamation mark. Digámonos adiós ahora. Zim sonrió levemente y entró en el solidificado piscina de magma. Está bien. Inverted exclamation mark. Te invitaré una bebida cuando regreses. Dijo Wang Mingyang en voz alta. Zim agitó la mano y pisó la piscina de magma. Capítulo 675. El gran mentiroso morado. Inverted exclamation mark. Boom. Cuando purple bajo. El estanque de magma se hizo en icos. En los ojos apagados de Wang Mingyang, toda la cueva subterránea tembló de repente. Un rostro enorme que brillaba con luz violeta sobresalió de la cúpula. Al lado del estanque de magma, dos palmas se levantaron del suelo. Era como si todo el estanque de magma hubiera estado sostenido en su palma antes. En un momento,
Anojo violeta ampliado docenas de veces se paro orgulloso en la cueva que estaba a punto de colapsar. Sin embargo, el cuerpo también está cubierto de grietas, lo que parece un poco impactante. Me voy, purpalizado su mano hacia Wang Mingyang, y su pequeño cuerpo futurgado por el gigante purpuliz, sus enormes ojos miran al aburrido Wang Mingyang, y luego juntó sus manos y se sumergió en el estanque de magma. El magma caliente emergió nuevamente, y el cuerpo gigante de ojos violetas de repente se hundió en el magma, haciendo que el magma llenara el kilo. Agitó su mano para liberar un espacio aislado, bloqueando todo el cuando el magma se derramó. Wang Mingyang levantó los ojos y miró hacia arriba. La figura de ojos morados había desaparecido en el estanque de magma. Viejo, inverted question mark ¿cuál es tu verdadero cuerpo? Maldito Wang Mingyang estupefacto, mirando a su alrededor. Esta cueva subterránea está a punto de colapsar. El estanque de magma está constantemente arrollando magma, como si estuviera a punto de explotar. Con un suspiro de impotencia, Wang Mingyang abrió rápidamente el portal espacial, mirando hacia atrás. No dudo y se fue directamente. En el kilo, Wang Mingyang salió del portal, mirando hacia abajo. Un pico de montaña empinado cayó rápidamente con un rugido fuerte. Después de mucho tiempo, el humo se dispersó gradualmente. La ubicación original del pico de la montaña se ha convertido en una depresión rodeada de montañas. Parecía que el curso de un río subterráneo había cambiado y el agua fría del río subterráneo gorgoteaba. Después de un tiempo, la depresión se inundó y se convirtió en un pequeño lago. El magma subterráneo parece estar entrado por la corteza gruesa y no sin posibilidad de emerger. Tras años, Wang Mingyang murmuró en voz baja, según el recuerdo de su vida anterior, 4 años después fue el momento de su renacimiento. En ese momento, la leyenda Angelus no había llegado, pero hay algunos rumores de que el poder de Beatty se ha extendido por toda Europa y Estados Unidos. Hay personas poderosas que se levantan en los tres reinos, el país del Oso, Australia y Sudamérica. Pero ahora, aunque Beatty escapó con vida, todavía estaba gravemente herido por sí mismo y no fue fácil recuperar su fuerza. La estructura mundial definitivamente no se desarrollará a lo largo de la trayectoria anterior. Wang Mingyang no permitiría que ocurriera tal situación. Al abrir el portal, Wang Mingyang mantuvo esta ubicación en su mente y se dio la vuelta para irse. Después de varias teletransportaciones espaciales consecutivas, Wang Mingyang finalmente regresó a Yunding. Muning su y los demás habían regresado a la base primero. Estamos llamando en todos para asignar tareas. El negocio de las bestias marinas mutadas puede generar enormes ingresos de núcleos de cristal para Genting. Después de escuchar la noticia, todos los miembros principales estaban emocionados. Sin embargo, cuando Muning su dijo que había los expertos de quinto nivel hicieron un pedido por un total de 6.000 bestias marinas de cuarto nivel, Luyucan y los demás fruncieron el ceño. Estas dos listas son muy extrañas, incluso con el inventario de Genting Bank. No es fácil conseguir 2.000 núcleos de cristal de cuarto orden. Estas dos personas tienen intenciones algo impuras. Después de la explicación de suyo, el hombre gordo y los demás mostraron sonrisas malvadas. Cunada, ira la provincia de Yucantigo entonces, si es tipo se atreve a evadir la factura. Inverted exclamation mark versinola doy una paliza. El hombre gordo apretó los puños. Hizo un sonido de golpe y dijo con intención asesina. Escuch que tangiera una potencia de quinto nivel del sistema de fortalecimiento. El gordo quería probarlo para ver quién era más fuerte. Está bien, no digas más tonterías. Date prisa y causa a las bestias marinas. Inverted exclamation mark la reunión terminó. Muning su miró al hombre gordo con disgusto.
est tipo tan hablador y repugnant. Garto suku aderno, agaro sui lostas se laran charlando y rinto, sabiento que sui los temas estaban ocupados. Wang Mingyang regreso al noveno piso de la biblioteca yunding, sentado en el sofá, saca la bola de cristal de sangre y la miró. Durante la inducción mental, la energía circundante del mundo fue absorbida lentamente por la sangre fuente. Sin embargo, el temblor originalmente poderoso pareció debilitarse un poco debido a que abandonó las profundidades del suelo. Inverted question mark de verdad, inverted question mark quieres cortar el corazón y meterlo dentro. Wang Mingyang miró su pecho y mostró los dentes. Pensando en cómo Zimu lo había ayudado todo el tiempo, no debería ser dano. Wang Mingyang se quitó la camisa, revelando su cuerpo musculoso. Después de un momento de vacilación, una falada joya espacial emergió de la punta de sus dedos y atravesó su pecho. Las armas ordinarias no pueden atravesar su cuerpo inmortal actual. La joya espacial se detuvo por un momento antes de insertarse en su pecho. Apretando los dentes, se deslizó hacia abajo y hizo un espacio de más de 20 centímetros de largo, pero no salió ni una gota de sangre. Estaba firmemente unida la carne y la sangre por el cuerpo inmortal. La carne y la sangre se retorcieron en la herida, queriendo sanar rápidamente. Wang Mingyang soportó el dolor severo y controló la velocidad de recuperación de su cuerpo inmortal. Con un toque de la punta de sus dedos, la afilada joya espacial volvió a perforar su corazón. La sangre fluyó lentamente y Wang Mingyang se inclinó sobre la bola de cristal de sangre dirigida en su mano. Los rastros de sangre parecieron atraídos por algún tipo de atracción, flotando hacia la bola de cristal de sangre dirigida. Inverted exclamation mark bang, inverted exclamation mark bang. La bola de cristal de sangre dirigida tembló de repente y luego comenzó a latir como un corazón. El color rojo oscuro original gradualmente se volvió rojo brillante a medida que la sangre de Wang Mingyang se mezclaba, y luego rápidamente se tinó con un toque de oro. La fuente de la bola de cristal de sangre flotó automáticamente y se desplazó lentamente hacia el espacio. En los ojos sorprendidos de Wang Mingyang, la bola de cristal de sangre dirigida en realidad comenzó a derretirse, convirtiéndose rápidamente en una corriente de sangre que siguió la herida y se fusionó con su corazón. Bajo su percepción, la bola de cristal de sangre dirigida, que se había encogido varias veces, flotaba en su corazón. La herida en el corazón y el corte en el pecho, se curó rápidamente y se cela. Este es completamente el poder de la sangre dirigida. No la capacidad de autocuración del cuerpo inmortal de Wang Mingyang. En este momento, todavía está controlando el cuerpo inmortal y evitando que se cure. Esto, inverted question mark se ha ido. Wang Mingyang acarició su pecho. Era tan suave que era imposible discercarlo acababa de abrir. Se puso de pie confundido, sintiendo los cambios en su cuerpo. Cuando la sangre fuente se fusionó con su corazón, Wang Mingyang no sintió que se hubiera vuelto más fuerte. En cambio, la energía en el cuerpo se reunió rápidamente hacia el corazón. Con su enorme reserva de energía, una milésima parte de ella fue absorbida en solo un minuto, y todavía está siendo absorbida por la sangre fuente en el corazón. Según este cálculo, además de la energía que absorbí, también debe absorber algunos núcleos de cristal para complementarla todos los días. De lo contrario, su reserva de energía solo se mantendría la mitad de su nivel como máximo. Inverted exclamation mark maldita sea. Ojos morados. Inverted exclamation mark ears un gran mentiroso. Wang Mingyang de repente se puso furioso. No vi ningún beneficial, pero era como si tuviera un gourmet en mi cuerpo, devorando su energía poco a poco. Esto significa que su energía falta en cualquier momento. Básicamente ha alcanzado un estado de plenitud y avance. Inverted exclamation mark si esto continúa,
Sarah imposable para elevanzer al sexto nivel, inverted exclamation marks implementi indignant, en su desesperación, Wang Mingyang estaba listo para ver su corazón nuevamente y sacar la llamada sanguifuente. Sin embargo, en el momento siguiente, dos canafaladas gushillas espacial se detuvieron en su pecho. Ojos morados? No deberían ser dano, murmuró Wang Mingyang, con los ojos parpadeando. Esta fuente de sangre realmente le dio una sensación de conexión sanguínea, inverted question mark quizzes. La llamada acumulación de ojos morados se realiza absorbiendo su energía. Después de pensar un rato, Wang Mingyang finalmente bajó la mano. End of this chapter. Thank you very much for reaching the end. Don't forget to like. Looking for more exclusive content and immediate access? Subscribe to our Patreon. Remember, every like, subscription, or donation encourages us to continue. Thanks to everyone. See you in the next video.